Καλημέρα. Παρακαλώ, αν θέλετε, καθίστε για να ξεκινήσουμε. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Good morning to everyone. I'm Andreas Polirakis. And on behalf of the members of the board, Kostas Zorbadelos, Tasos Karaliotas, Michalis Konomacos, Fedon Labiotis, and myself, and also on behalf of our event coordinator, Katerina Tsopanoglou, I would like to welcome you to GRNOG 19. I'm very happy that we're having another event here at this beautiful location, and having seen the agenda and the registrations, I have every reason to believe that this will be another very interesting and successful event. Before we start, a few minutes for some logistics. Let me start with some background. We still have this in Greek. This is one of our favorite slides, but GRNOG is a community of people that are as a professional, they are dealing with the Greek internet. The purpose of this group is to create a community where we can discuss, exchange ideas, exchange experience, promote cooperations, and eventually affect in a positive way the developments of the Greek internet. After more than 10 years of presence, I believe that GRNOG, we can claim that it is established as the location where the Greek network and internet engineers meet. As you know, the sessions are recorded and live streamed. Photos are being taken during the event. If you have a problem with that, please let us know. Some logistics. We have our own SSID, so probably you have connected already if you were here from the previous time. This is the SSID and the key, and there is the QR code that you can scan. The QR code will be on the break on the monitor, and also Katerina has the code if you need it. This is the QR code for the live streaming at Diavlos. Thanks to GRNet for providing this streaming service. You can find the link also through the conference webpage. Don't forget to check in at the registration desk if you have not done this already to get your badge and t-shirt. It is very important. We're a community of people, so it is very, very important to wear your tag and have it somewhere that is visible so that people will be able to interact with you. And last but not least, your feedback is very important. Please fill in the survey and give us some feedback on how we're doing and how our presenters and presentations are doing. And of course, don't forget to follow us on our socials. And feel free to tag, of course. Let me remind that we have a number of companies that are supporting us. Supporting companies is something very, very simple. They have a statement on their website saying that they support our goals and they encourage their people to come and attend and participate in our events. It is something very, very simple. If you do not see your company's logo here, please help us add this here. It doesn't cost anything. It's just a statement, and it's very, very important for us. Of course, we have our patrons and sponsors that financially support this event as well, and this is very, very important. We have 5 permanent patrons this year. Oops. Κάτι έκανα εδώ στο λάπτοπ. Δεν εξαφανίστηκε πάλι. Όχι, το χάλασα. So we have 5 patrons, which are Agency Trust, Digital Realty, Flex Optics, GRNet, and Lacom. We have 2 permanent sponsors, RIPE NGC and NTT Data. NTT Data is a new one. And of course, the event is co-hosted by the National Library of Greece.
We have a new sponsor, OptiWise, as a gold sponsor for this event, and also Synapscom as a bronze sponsor. So a very, very big thank you to our sponsors and patrons. We have a full agenda. I will not go into the details of this, but as usual, we have 2 morning and 2 afternoon slots. We have sufficient breaks, coffee break and lunch break. Please make use of these slots in order to, of course, have a drink and a snack, but also socialize. Also, during the last event, after the last event, which was our 10-year celebration, we had a social event, and that was quite successful. So we decided to try to get this also this time. So after this meeting, we'll go to Birmingham Beer House Restaurant, which is a few like 800 meters away, 10 minutes walk, for some beers and wine and snack. You're welcome to join. Registration is required. I'm not sure how many seats we still have, but please ask Katerina if you're interested. So that was all from me. Let me welcome to the stage. I'm very, very happy. Let me welcome the stage Mr. Panagiotis Paloukos from the National Library in order to address a welcome on behalf of the library. Thank you. Παναγιώτη, ευχαριστούμε. Στα ελληνικά μπορείς προφανώς. Λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, να σας καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Όπως ανακοινώθηκε, είμαι υπάλληλος του τμήματος IT στην βιβλιοθήκη, οπότε είναι τιμή μας που και φέτος η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος φιλοξενεί το 19ο GRNOG, έναν από τους ελάχιστους θεσμούς στη χώρα μας, όπου οι άνθρωποι του που τρέχουν το ελληνικό διαδίκτυο βρίσκονται στον ίδιο χώρο, μιλούν χωρίς φίλτρα και μοιράζονται πραγματική τεχνογνωσία. Η ΕΒΕ είναι παραδοσιακά ένας πολιτιστικός φορέας. Στην πραγματικότητα όμως, σήμερα είναι και ένας φορέας υψηλών απαιτήσεων τεχνολογικής υποδομής. Διαχειριζόμαστε κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα για τον ψηφιακό πολιτισμό της χώρας. Φιλοξενούμε υποδομές με αυξημένες ανάγκες διαλειτουργικότητας, ασφάλειας και διαθεσιμότητας. Και βρισκόμαστε στη μέση ενός έντονου ψηφιακού μετασχηματισμού. Γι' αυτό το λόγο εκτιμούμε βαθιά την κοινότητα του GRNOG. Ό,τι συζητάτε εδώ επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά μας, από την αξιοπιστία των εθνικών και διεθνών διασυνδέσεων μέχρι την ασφάλεια, τα IXPS, τα Cloud Fabrics και όλο το οικοσύστημα που στηρίζει τις δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες. Έχουμε μπροστά μας μεγάλα έργα και μεγάλες απαιτήσεις, καθώς γνωρίζουμε καλά ότι καμία δημόσια υποδομή δεν προχωρά χωρίς ισχυρό networking, χωρίς αυτοματοποίηση, χωρίς σοβαρή ασφάλεια και χωρίς ανθρώπους που ξέρουν τι κάνουν. Η τεχνολογία της χώρας εξελίσσεται μέσα από κοινότητες γνώσης. Το GRNOG είναι μία από αυτές, ίσως η σημαντικότερη για όσους δουλεύουν πραγματικά στο πεδίο. Επομένως, σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα εδώ, ευχαριστούμε το GRNOG για τη συνεργασία και ελπίζουμε αυτή η μέρα να είναι, όπως πάντα, μία πρακτική, τεχνική και ουσιαστική. Λοιπόν, σας εύχομαι μια εξαιρετική συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην πρώτη μας ομιλία. Θα ήθελα να καλωσορίσω στη σκηνή τον καθηγητή του MP Βασίλη Μάγκλαρη, που θα μας μιλήσει για την ιστορία του ελληνικού ίντερνετ και τον ρόλο των ακαδημαϊκών δικτύων. Προσοχή λίγο εδώ πέρα, γιατί έχει... αυτό μετακινείται. Αυτό, φτιάχτε το λιγάκι.
Παρόλο που προηγουμένως έγινε μια εισαγωγή για το σκοπό και τους στόχους του GRNOG σαν ένα οικοσύστημα, εν πάση περιπτώσει, για την πρόοδο του ίντερνετ στην Ελλάδα, εγώ θα αναφερθώ κυρίως στο παρελθόν του ίντερνετ και στο πώς, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα ανοίγει πιθανώς δρόμους για την εξέλιξη του ίντερνετ σήμερα και αύριο. Ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο θα αναφερθώ είναι το τι ρόλο έπαιξε η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα στην ανάπτυξη του ίντερνετ. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω για παγκόσμια ανάπτυξη του ίντερνετ. Και εδώ έχω μια παλιά διαφάνεια, την οποία χρησιμοποιώ και στο μάθημα. Από το 1980 βγήκε αυτή η διαφάνεια. Βέβαια, το ARPANET, το οποίο ήταν και ο πρόγονος του σημερινού ίντερνετ, ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, ξεκίνησε ίσως από στη δεκαετία αρχές του 70, τέλος της δεκαετίας του 60. Αυτή είναι μια διαφάνεια που περιγράφει το ARPANET στην Αμερική σαν έργο του Department of Defense των ΗΠΑ και το οποίο έπαιξε ρόλο καταλήτη στην ουσία για τη δημιουργία του ίντερνετ. Άρα λοιπόν το ίντερνετ είναι αποτέλεσμα όχι της ακαδημαϊκής τόσο πολύ όσο της ακαδημαϊκής έρευνας όπως προσαρμόστηκε στις ανάγκες της άμυνας των ΗΠΑ. Το σημαντικό είναι ότι στο χάρτη αυτό βλέπετε πραγματικά το ARPANET όπως αυτό δημιουργήθηκε και με γραμμές στην αστρονομική την εποχή εκείνη ταχύτητα των 50.000 bits το δευτερόλεπτο. Σήμερα ακούγεται αστείο, αλλά τότε δεν ήταν καθόλου αστείο. Οι γραμμές λοιπόν αυτές οι οποίες υλοποίησαν την πρώτη εμφάνιση του ίντερνετ δεν ήταν τίποτα άλλο παρά χαμηλής εντός εισαγωγικών ταχύτητας γραμμές των 50 kbit το δευτερόλεπτο. Σημαντική λοιπόν η παρουσία της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, μάλλον σημαντικότατη. Το ARPANET χωρίς το MIT, χωρίς το Stanford, χωρίς το Berkeley, χωρίς το UCLA κλπ. Δεν θα ήταν τίποτα. Δεν θα είχε φτιαχτεί. Άρα λοιπόν μπορεί να φτιάχτηκε με γνώμονα, αν θέλετε, τις αμυντικές ανάγκες των ΗΠΑ, αλλά στην ουσία ήταν ο καταλύτης για την εμφάνιση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας των ΗΠΑ και όχι μόνο. Θα βλέπετε εδώ πέρα, πραγματικά έχω και δύο γραμμές, οι οποίες συνδέανε το κόμβους του ίντερνετ. Οι κόμβοι του ίντερνετ λεγόντουσαν Interface Message Processors και ήταν στην ουσία αποτέλεσμα μιας startup της εποχής εκείνης, η BBN, μικρή εταιρεία δίπλα στο MIT και φτιαγμένη από πολύ παλιότερα από δύο καθηγητές του MIT και οι οποίοι μετά βέβαια έγιναν ένα σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη της τεχνολογίας του ίντερνετ στην Αμερική. Άρα λοιπόν έχουμε τη συνάντηση, αν θέλετε, της ερευνητικής ακαδημαϊκής κοινότητας των ΗΠΑ, μερικές επίσης παρουσίες από την Ευρώπη, κυρίως στην Αγγλία, και επίσης και μία συνάφεια και με την βιομηχανία, την αναπτυσσόμενη τότε βιομηχανία στην Αμερική, είτε μεγάλων εταιριών, είτε spin-offs εν πάση περιπτώσει πανεπιστημίων κλπ. Και ένα παράδειγμα τέτοιο είναι η BBN. Και βεβαίως μέσα από αυτή την ανάπτυξη του ακαδημαϊκού ίντερνετ εμφανιστήκαν σε διάφορα υπόγεια στην Καλιφόρνια, τα οποία δεν γεμίζαν το μάτι την εποχή εκείνη και τα οποία μετά εξελιχθήκαν σε Cisco, σε Google κλπ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν ήταν μαγιά μόνο για τη δημιουργία του ίντερνετ, αλλά ήταν και μαγιά για την ανάπτυξη της κοινωνίας πληροφορίας και σε βιομηχανικό και εμπορικό πεδίο. Αυτό είναι επίσης μια ιστορική διαφάνεια. Θα δείτε πολλές διαφάνειες. Τις έχω βάλει μέσα κυρίως για reference, να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε μετά. Αυτή είναι μια παλιά διαφάνεια. Βλέπετε το 1982 την έφτιαξε ο Ποστέλ. Ο Ποστέλ ήταν, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει, έχει πεθάνει αρκετά χρόνια τώρα και ήταν ο βασικός ληξίαρχος της πρώτης φάσης του ίντερνετ. Τύπος με κοτσίδα, εν πάση περιπτώσει, γραφική έτσι φυσιογνωμία
και η οποία από πανεπιστημιακή μονάδα τότε λειτουργούσε το ίντερνετ και έκανε την τεκμηρίωση διαφόρων υπηρεσιών του ίντερνετ, μεταξύ αυτών και το email. Το email ήταν τότε πρωτοφανές και θεωρείται killer application. Εδώ έχω βάλει και μια διαφάνεια για να δούμε και τι γινόταν και στην Ελλάδα. Όχι τόσο παλιά, αλλά αρκετά παλιά. Βλέπετε λοιπόν, παραδείγματος χάρη, πώς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης δημιουργήσαν μια διαδικτύωση των διαφόρων Ethernet τα οποία είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται μέσα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά ιδρύματα. Η διαφάνεια εδώ, παλιά διαφάνεια όπως βλέπετε, δείχνει πώς σε βάση τόσο αναπτύχθηκε η διασύνδεση των τοπικών Ethernet στα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην Κρήτη αρχικά και μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα και φτιάξανε την μαγιά, αν θέλετε, του Forthnet, το οποίο αναπτύχθηκε μετά και έγινε ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών ίντερνετ στη χώρα για αρκετά χρόνια. Εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε και στους βασικούς παράγοντες που φτιάξανε το διαδίκτυο αυτό, και αυτής ένας είναι ο Στέλιος Σαρτζετάκης και συγγραφέας της συγκεκριμένης παρουσίασης, ο Παντελής ο Τζορτζάκης, και ο οποίος πρωτοστάτησε μετά και στην ανάπτυξη του Forthnet, και βέβαια πίσω από όλους αυτούς ήταν, και ίσως και πάνω από όλους αυτούς, ήταν και ο Μακαρίτης ο Στέλιος Ορφανουδάκης, ο οποίος ήταν και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω με μια διαφάνεια την οποία ήταν δύσκολο να γίνει, γιατί όπως βλέπετε είναι πολλά τα ονόματα και λείπουν και αρκετά ονόματα από εδώ. Έχω βάλει αυτούς που θεωρώ εγώ τουλάχιστον σαν προσωπικά, ας πούμε, σαν τους πατέρες του ίντερνετ γενικώς, και έχω βάλει τον Πολ Μπαράν, ο οποίος ήταν από τους βασικούς που θεμελιώσαν τη μεταγωγή πακέτου. Ο Ντέιβις, ο οποίος ήταν ο αντίστοιχος του Μπαράν στην Ευρώπη. Ο Κλάινροκ, ο οποίος ακόμα και σήμερα είναι από τους βασικούς παίκτες που κάνουν μετρήσεις πάνω στο δημιουργημένο πια ίντερνετ και στο ARPANET κλπ. Και μάλιστα είναι εξαιρετικός ομιλητής και κάνει παρουσιάσεις οι οποίες είναι πραγματικά αξιοζήλευτες. Ο Λάρι Ρόμπερτς και ο Μπομπ Καν, οι οποίοι ήταν εκεί οι βασικοί χρηματοδότες του έργου αυτού από πλευράς της ARPA. ARPA είναι το Advanced Research Project Administration, σήμερα λέγεται Defense Advanced Research Project Administration, DARPA. Ο Vint Cerf, τον ξέρουμε όλοι πλέον, είναι ο πατέρας του TCP/IP. Και μετά βέβαια έχει δουλέψει σε πολλές μεγάλες και όχι τόσο μεγάλες εταιρείες, στην MCI, στην Google κλπ. Και είναι από τους βασικούς hosts που φωνάζουν στο Αμερικανικό Κογκρέσο και στις όλες τις επιτροπές διεθνώς και μη, για να μπορέσει να προμοτάρει τη δημιουργία του διαδικτύου. Ο Ποστέλ, αυτός με την κοτσίδα, σας έδειξα το χάρτη που έφτιαξε, πέθανε νέοτατος στο 1998. Ο Βαν Τζέικοψον, ο οποίος ήταν βασικός στην βελτιστοποίηση των μηχανισμών ελέγχου από το TCP, και επιπλέον μετά έχει παίξει ρόλο στην καθιέρωση του M-Bond για multicasting και αργότερα το name networking κλπ. Ο Bob Metcalfe, ο οποίος ήταν και ο βασικός, στη διδακτορικό του αυτό, στο διδακτορικό του Bob Metcalfe ήταν το Ethernet. Και μετά έχουμε δύο Ευρωπαίους, τον Louis Pouzin, ο οποίος έφτιαξε το αντίστοιχο του ARPANET στην Ευρώπη, το CICLAD, και έχω βάλει επίσης και τον Peter Kirsten, ο οποίος ήταν βασικός στη σύνδεση του βρετανικού μάλλον ερευνητικού δικτύου με το ARPANET. Μέσα στις διάφορες δορυφορικές ζεύξεις του ARPANET, λίγες δορυφορικές συνδέσεις του ARPANET, ήταν και αυτή που συνέδεσε το ευρωπαϊκό αντίστοιχο διαδίκτυο. Βέβαια αυτό ήταν στην ουσία ακαδημαϊκές προσπάθειες και γι' αυτό τον λόγο ήταν και κάπως περιορισμένες.
Αλλά μετά όμως, και χάρη και σε ορισμένους άλλους παίκτες, αυτό το πράγμα έκανε skyrocket. Έφυγε από τον ακαδημαϊκό χώρο και το Ivory Tower των πανεπιστημίων και έγινε πλέον η τεράστια εμπορική επιτυχία την οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα, η κοινότητα την οποία βλέπω μπροστά μου. Έχω βάλει εδώ πέρα τους δύο βασικούς του Unix από τα Bell Labs την εποχή του 70 και 80-90. Έχω τον Tim Berners-Lee, το οποίο ήταν ο βασικός που έκανε το δεύτερο killer application μετά το email, και αυτό είναι το web. Και το έφτιαξε βέβαια στο ερευνητικό κέντρο, το Πανευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο, το CERN, για να βασικά σαν τεκμηρίωση προς τους φυσικούς και μαθηματικούς που δουλεύουν στην Γενέβη. Και όχι μόνο στη Γενέβη και σε όλα τα δορυφορικά με την έννοια περιφερειακά ερευνητικά κέντρα. Και τέλος έχω δύο βασικούς entrepreneurs, τον Bill Gates και τον Steve Jobs, οι οποίοι ανταγωνιστικά αρχικά βάλανε τη βιβλιοθήκη της TCP/IP στα Windows NT και στις Apple. Αυτή ήταν και θέλετε και σημείο καμπής, γιατί τελικώς με το ότι έχουμε όλη τη δυνατότητα σύνδεση στο ίντερνετ μέσα από τα Windows, αυτό το πράγμα οδήγησε και στην τεράστια επιτυχία του ίντερνετ, σε έναν βαθμό. Ο Jeffrey Hinton, ο οποίος πήρε τον Νόμπελ Φυσικής πέρυσι και ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της Artificial Intelligence, άρα λοιπόν και για μένα είναι ήρωας, ας πούμε, αυτή τη στιγμή της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Και έχω δύο startuppers, οι οποίοι βεβαίως πλέον δεν είναι startuppers. Τον Larry Page, που στο υπόγειό του φτιάχτηκαν οι πρώτες εφαρμογές της Google, και τον Zuckerberg, που ήταν και ο βασικός ενορχιστρωτής του Facebook, ξεκινώντας το Facebook σαν ένα κοινωνικό δίκτυο στο MIT και αργότερα και στην Καλιφόρνια κλπ. Και το οποίο στο τελικό εξελίχθηκε, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, σε έναν βασικό ταϊκούν, εν πάση περιπτώσει, της επαγγέλματος μας. Πάμε να δούμε τώρα πίσω στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν το 1990 ξεκινήσανε να φτιάχνονται τα ακαδημαϊκά δίκτυα, βασισμένα στο TCP/IP αρχικά, όχι πάντα έτσι, αυτό ήταν με τεράστια πόλεμος, protocol wars λέγονταν την εποχή εκείνη. Τα protocol wars αυτά λοιπόν ξεκινήσανε σε επίπεδο κάμπους με πρωτοπόρους φορείς, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, και το οποίο όχι απλώς έφτιαξε τοπικά δίκτυα στα ερευνητικά κέντρα, αλλά έκανε και πανελλαδική, αν θέλετε, διασύνδεση με το δίκτυο Ariadnet. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αναφέρθηκα και σας έδειξα και η διαφάνεια για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ. Η spin-off, η οποία δημιουργήθηκε το 1995 και η οποία λεγόταν Forthnet, ανώνυμη εταιρεία, θεωρείται για χρόνια η μεγαλύτερη επιτυχία των ερευνητικών κέντρων. Πώς ένα ερευνητικό κέντρο μπόρεσε και έφτιαξε μια spin-off η οποία τελικά έχει κατακλυσμία επίδραση στην ελληνική κοινωνία την εποχή εκείνη. Το Πολυτεχνείο βέβαια, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο είχε φτιάξει και το μεγαλύτερο, αν θέλετε, μητροπολιτικό δίκτυο για να συνδέσει τις διάφορες εγκαταστάσεις του στην Αθήνα και όχι μόνο. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο ξεπέρασε και την έννοια του TCP/IP και έβαλε και πάνω και διάφορες εφαρμογές. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το οποίο ξεκίνησε και αυτό μια τεράστια προσπάθεια διαδικτύωσης, όχι με τόσο πολύ στο διαδίκτυο, αρχικά είχε ξεκινήσει με ένα δίκτυο, το North Star, το οποίο ήταν οπτικό δίκτυο, αλλά φτιαγμένο στη λογική πολύ του broadband ISDN. Αργότερα όμως έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να επεκταθούν τα κέντρα διαχείρισης δικτύων, όχι μόνο σε διαχείριση TCP/IP, αλλά και σε γενικότερες ενέργειες που έχουν να κάνουν με το ψηφιακό πανεπιστήμιο. Εδώ σας δείχνω το δίκτυο του Πολυτεχνείου, το οποίο ξεκίνησε σαν ένα δίκτυο
οπτικό και χαλκού με πολύ μεγάλης εμβέλειας και στελεχωμένο από τους βασικούς Unixάδες της εποχής εκείνης, από εργαστήρια της Σχολής Ηλεκτρολόγων, της σχολής μου δηλαδή, και οι οποίοι τελικά στελεχώσανε το κέντρο διαχείρισης δικτύων, το ΚΕΔ. Αρχικά το φτιάξαμε με πάρα πολλούς δρομολογητές, καμιά 50 δρομολογητές, οι οποίοι σιγά σιγά στην πορεία γίνανε collapsed σε 2 μόνο δρομολογητές, αλλά πολύ ισχυρούς δρομολογητές, και δρομολογήθηκε τελικά η τοπολογία Αστέρα. Σήμερα το αστέρι αυτό προσπαθεί να μιμηθεί κάπως τις τοπολογίες τις οποίες αναπτύσσεται όλοι, και οι τοπολογίες αυτές αναφέρονται στα data centers. Εδώ έχω το δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών, και το οποίο αποτέλεσε και τη μαγιά, αν θέλετε, και του διαπανεπιστημιακού ελληνικού δικτύου, του GRNOG. Τεράστια έκταση και deployment, μητροπολιτικό deployment στην Αθήνα, με 4 βασικούς κόμβους συνδεμένους με οπτικές σύνες, και μετά έχουμε το κάθε κομμάτι αυτό έχει από πίσω του μια τεράστια υποδομή. Βλέπετε εδώ πέρα έχω βάλει μόνο ένα κόμβο, βέβαια μεγάλο κόμβο, το υποδίκτυο το οποίο έχει καλύπτει την Πανεπιστημίου Πόλης στην Κεσαριανή, και το οποίο βλέπετε ότι έχει τεράστιες διασυνδέσεις. Πάμε τώρα στο 95, όπου με μαγιά το δίκτυο του Πολυτεχνείου ίσως, να μην ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, και με βασική πρωτοπόρο παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στην εποχή εκείνη, τον Νίκο του Χριστοδουλάκη, φτιάχτηκε σαν έργο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας το έργο GRNOG, Greek Research Network, σαν εταιρεία τεχνολογικής ανάπτυξης της ΓΕΓΕΤ. Το 1998 το έργο αυτό, το ερευνητικό έργο του ΓΕΓΕΤ, μεταξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία, τεχνολογική εταιρεία της ΓΕΓΕΤ, 100% θυγατρική εμπασχετώση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, και από το 2019 και μετά η ΓΕΓΕΤ μετασχηματίστηκε και ονομάστηκε ΕΔΙΤΕ κάτω από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ένα ίσως συστατικό και ίσως και ένα μικρό συστατικό επιτυχίας ήταν ότι είχε και μια διοίκηση η οποία δεν άλλαζε και πάρα πολύ συχνά. Βλέπετε λοιπόν, έχω βάλει εδώ πέρα και φωτογραφίες και την αφεντιά μου μέσα. Από το 1995 στο 2004, πάνω από 9 χρόνια περίπου, ήμουν εγώ πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά με διαδέχθηκε ο Παναγιώτης Τσανάκας, συνάδελφος στο Πολυτεχνείο, και ο οποίος από το 2019 και μετά τον διαδέχθηκε ο Στέφανος ο Κόλιας, άλλος συνάδελφος από το Πολυτεχνείο. Η σταθερότητα αυτή των διοικήσεων δεν ήταν κακό στοιχείο, εν πάση περιπτώσει, και ίσως βοήθησε στο να υπάρχει μια σταθερότητα και αναπτυξιακή λογική. Ο καθένας από εμάς έβαλε και τη δική του, αν θέλετε, προοπτική, ανάλογα και μετά ερευνητικά του ενδιαφέροντα και με τις ερεθίσματα τα οποία είχε. Ο Παναγιώτης Τσανάκας, παραδείγματος χάρη, ήταν βασικός στο να επεκταθεί το ΕΔΕΤ όχι μόνο στη διαδικτύωση των πανεπιστήμιων και των ερευνητικών κέντρων, αλλά και γενικότερα στις ψηφιακές τεχνολογίες. Και ο Στέφανος ο Κόλιας, από τους πρώτους που είχαν ανακαλύψει ότι τα νευρονικά δίκτυα ίσως είχαν κάποιο μέλλον, τότε κανείς δεν πίστευε σε αυτά, και ο οποίος βέβαια τώρα αυτή τη στιγμή πρωτοστατεί στην δημιουργία του της ελληνικής υποδομής για artificial intelligence. Εδώ έχω μερικά στάδια που από το 2001 στο 2004 ξεκινήσαμε με το ΕΔΕΤ 1, προχωρήσαμε στο ΕΔΕΤ 2 και το ΕΔΕΤ προχωρά πολύ γρήγορα τώρα. 3, στο οποίο έγινε ένα βήμα αρκετά πολύ σημαντικό, όπου πλέον αντί να νοικιάζουμε
wavelengths από τον ΟΤΕ που ήταν και μονοπόλιο την εποχή, κατά κάποιο τρόπο υποδομών την εποχή εκείνη. Νοικιάζαμε ολόκληρες σκοτεινές οπτικές σύνες και στις οποίες το ΕΔΕΤ έβαζε τους δικούς του πολυπλέκτες και δημιουργούσε το δικό του DWDM υποδομή. Βέβαια, εδώ έχω μία φωτογραφία από τα πρώτα διοικητικά συμβούλια. Εκτός από μένα υπάρχει δίπλα μου ο Λάζαρος ο Μεράκος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Ντίνος ο Μακρόπουλος από το Δημόκριτο και τον Αριάδνη, ο Βαγγέλης ο Μπούμπουκας, αντιπρόεδρος και ιδρυτής του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και ο οποίος μας άφησε πριν από μερικούς μήνες, ο Αντρέας ο Πομπόρτσης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος και αυτός μας άφησε πέρυσι ή πρόπερσι, ο Γιώργος ο Καραγιάννης, πρωτοπόρος αν θέλετε στις γλωσσικές τεχνολογίες και ο οποίος και αυτός μας άφησε αρκετά νωρίς, και κάνα δύο ακόμα, ο Κώστας ο Παπα-Νικόλας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Ξανθή Ψιακή, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας και η οποία μας άφησε νεότατη. Τους αναφέρω για να τις θυμίσουμε αν θέλετε, γιατί παίξαν το ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ίντερνετ, όλοι αυτοί. Και όσοι από μας έχουμε επιζήσει από την εποχή εκείνη, θεωρούμε χρέος μας εκτός από το να τους τιμούμε και να τους αναφέρουμε. Εδώ υπάρχει μια διαφάνεια την οποία δεν την αναλύσω, αλλά την οποία τη βάζω και για reference και έχει εν πάση περιπτώσει το πώς δημιουργήθηκε το ανθρώπινο δίκτυο το οποίο υποστήριξε όλη αυτή την προσπάθεια. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα πάνω σχάρι ότι υπήρχε και είχε φτιαχτεί μια ειδική ομάδα τεχνολογικής αριστείας από στελέχη, βασικά στελέχη των διαφόρων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, τα οποία είχαν παίξει πρωτοπόρο ρόλο καθένας στον χώρο του. Μέσα εδώ θα δείτε και ανθρώπους που είναι και σήμερα στην αίθουσα αυτήν. Οι τρεις εμείς που έχουμε φτιάξει την παρουσίαση είμαστε και αυτοί παράγοντες στην εποχή εκείνη. Και εδώ δίπλα είναι τα διάφορα στελέχη, τα μόνιμα στελέχη της ΔΕΤΑ-ΑΕ. Μεταξύ αυτών είναι μερικοί που έχουν διαπρέψει και διεθνώς. Ένας από αυτούς είναι ο Τρίφωνας ο Χιώτης, ο οποίος είναι και ο βασικός, αν θέλετε, τεχνικός υπεύθυνος του Πανευρωπαϊκού Δικτύου ΖΕΑΝΤ και άλλοι διάφοροι οι οποίοι είναι γνωστοί και μη εξαιρεταίοι. Τώρα, από ό,τι ανάφερα, καταλάβατε πολύ καλά πλέον και αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, ότι ένα από το βασικό συστατικό επιτυχίας του ΕΔΕΤ δεν ήταν οι οπτικές σύνδεσεις, δεν ήταν τα κουτιά και τα DWDM κλπ, αλλά το προσωπικό. Ο κόσμος ο οποίος συσπυρώθηκε γύρω από αυτές τις τεράστιες υποδομές αυτές. Το ανθρώπινο αυτό δίκτυο λοιπόν, και το οποίο πλαισιώνω ήταν από την ομάδα ειδικών του δικτύου κορμού, υπό το συντονισμό, ας πούμε, αν θέλετε, του Άγγελου του Βαρβιτσιώτη και άλλων διαφόρων έτσι υπόνυμων στελεχών της εποχής εκείνης, και οι οποίοι στην ουσία αποτελέσαν ένα εικονικό κέντρο διαχείρισης δικτύων του ΕΔΕΤ. Με ανοιχτές τεχνολογίες και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακού χάσματος, πηγαίναμε σε όλα τα ΕΗ και τα ΕΗ της χώρας και ερευνητικά κέντρα της χώρας. Βασικό στοιχείο λοιπόν επιτυχίας ήταν η συγκέντρωση της συζήτησης και εξυπηρέτησης με οικονομίες κλίμακας στη λογική υποδομών commons. Commons, όπως θα ξέρετε, είναι η βασικός χαρακτηρισμός κοινόχρηστων δημοσίων υπηρεσιών που φτιάχτηκε στην Αγγλία ή Μεγάλη Βρετανία πριν από 400 χρόνια και ας πούμε, για την εκμετάλλευση των διαφόρων λιβαδιών από τα κοπάδια τα οποία αλλιώς λιμενόντουσαν το ένα το άλλο. Αυτού του τύπου λοιπόν η κοινοπρακτική μοντέλο είναι εκείνο το οποίο αναπτύχθηκε για την ανάπτυξη του ίντερνετ στην Ελλάδα, αρχικά από τον ακαδημαϊκό χώρο και σιγά σιγά βεβαίως αυτό το πράγμα επεκτάθηκε και στον εμπορικό κόσμο, και ένα παράδειγμα τέτοιας επιτυχίας είναι και η σημερινή συνάντηση. Βασικό λοιπόν κομμάτι της επιτυχίας του
ελληνικού ακαδημαϊκού ίντερνετ ήταν αυτού του τύπου η υποδομή και οι οικονομίες κλίμακος τις οποίες πετύχαμε με αυτόν τον τρόπο και βεβαίως η μετεκπαίδευση την οποία ωφεληθήκαμε χάρη και στις πολύ στενές επαφές που είχαμε με το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο ΖΕΑΝΤ και τα διάφορα ευρωπαϊκά δίκτυα, ακαδημαϊκά δίκτυα και βεβαίως και εκτός Ευρώπης, στην Αμερική, στην Λατινική Αμερική κλπ. Πάρα πολύ σημαντικός παράγων και ο οποίος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών της χώρας ήταν το ότι το ΕΔΕΤ 3 βασίστηκε σε σκοτεινές οπτικές σύνες και ξεφύγαμε, αν θέλετε, από το λιγοπόλιο των παρόχων. Εξωστρέφεια, σημαντικότατο στοιχείο, αναφέρθηκα ήδη, η σχέση την οποία είχαμε με το ΖΕΑΝΤ και από την οποία σχέση αυτή είναι που ωφεληθήκαμε και προσωπικά, αν θέλετε, γιατί μετά εξελέγει 2 φορές πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής του ΖΕΑΝΤ. Άρα λοιπόν δεν ήταν μόνο το ότι πέρα από αυτούς, δίναμε κιόλας, και το οποίο σήμερα προσπαθεί να βρει βήματα στην εκμετάλλευση πιο μοντέρνων τεχνολογιών, όπως το High Performance Computing, το οποίο πλέον εξελίσσεται στα AI Factories και διάφορες τέτοιες ιστορίες, τις οποίες διαβάζουμε και μετέχουμε στην δημιουργία τους. Άρα λοιπόν το GRNet, και αναφέρουμε σαν GRNet γιατί το ΕΔΕΤ έγινε διτέ μετά, οπότε, αλλά το αγγλικό όνομα παρέμεινε. GRNet και το ένα, GRNet και το άλλο. Πρωταγωνιστικό ρόλο λοιπόν στη διασύνδεση των ΕΝΡΕΝ στην Ευρώπη και στην διεθνή συνδρομολογία του ΖΑΝΤ. Αποτελέσαμε επίσης σημαντικό εταίρο στην περιφερειακή δικτύωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κεντρικό ρόλο στο να βάλουμε την τεχνολογία του ακαδημαϊκού ίντερνετ σε όλες τις βαλκανικές χώρες και μετά τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Φτιάχτηκε το έργο τότε GRN, Southeastern European Research and Education Network, το οποίο σιγά σιγά ενσωματώθηκε με το ΖΑΝΤ. Παράγουν επίσης ειρηνική συνύπαρξη λαών και τεχνολογιών. Το ότι είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τους Τούρκους συναδέλφους, με τους Ισραηλινούς συναδέλφους, με τους Άραβες συναδέλφους κλπ. Αυτό το πράγμα είναι μέσα στις επιτυχίες και σε ένα χαμηλού επίπεδου εξωτερικής πολιτικής, την οποία αναπτύχθηκε από το ΕΔΕΤ. Πολύ σημαντικό για την εγχώρια παραγωγική προσπάθεια. Το Internet Exchange της Ελλάδας, το λεγόμενο Athens Internet Exchange, φτιάχτηκε από το ΕΔΕΤ και το οποίο έδινε τη δυνατότητα στους διάφορους χρήστες του ίντερνετ, είτε αυτοί είναι στον εμπορικό κόσμο είτε στον ακαδημαϊκό κόσμο, να διασυνδέονται κατευθείαν μέσα από ένα σημείο παρουσίας και όχι μέσα από εξωτερικές διασυνδέσεις. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, και αυτό βασίστηκε πάνω στις υποδομές του ΕΔΕΤ. Τέλος, και όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο πολύ αναπτύσσεται αυτός ο ρόλος, συμβουλευτικός ρόλος λοιπόν στην πολιτεία για δράσεις της κοινωνίας της πληροφορίας. Και τελικά έχω βάλει και σε πλαίσιο αυτό το κομμάτι, ότι αποτελέσαμε σαν ΕΔΕΤ ένα σημαντικό χώρο μαθητείας και εξέλιξης τελεχών της ελληνικής παραγωγικής τοπίου. Πολλοί από εσάς έχετε περάσει από αυτές τις θέσεις και μετά βεβαίως μεταξελιχθήκατε και στελεχώσατε και τον παραγωγικό τομέα, εμπορικό τομέα της χώρας. 2 λόγια για το ΖΕΑΝΤ. Το ΖΕΑΝΤ ήταν το καμάρι της Ευρώπης. Βλέπετε εδώ πέρα, επαναλαμβάνω, ότι ήταν πόλος στη διασύνδεση διαφόρων ακαδημαϊκών δικτύων στη Λατινική Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, στον Καναδά. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι τελικά είχαν παίξει το σημαντικότερο ρόλο στη δημιουργία του ίντερνετ, τελικά καταλήξαν να είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής διάστασης του ίντερνετ. Στη Βόρεια Αφρική, στη Μεσόγειο, στη Νότια Αφρική,
στην Άπο Ανατολή, στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, στις αραβικές χώρες και το καθεξής. Και βεβαίως σύνδεση με την Κίνα, με την Ιαπωνία, την Αυστραλία κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα τα κάναμε λίγο πολύ σαν ευρωπαϊκό διαδίκτυο, ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό διαδίκτυο. Και εδώ έχω δύο λόγια για το ακαδημαϊκό διαδίκτυο της Ευρώπης, το οποίο βασίστηκε, όπως και το ΕΔΕΤ, σε σκοτεινές οπτικές σύνες, τις οποίες ανάβουν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι με δικό τους εξοπλισμό. Την έχω τα 40 και ερευνητικά διαδίκτυα, εθνικά ερευνητικά διαδίκτυα, τα οποία διασυνδέουν τα ευρωπαϊκά έθνη και τις διάφορες διασυνδέσεις τις οποίες μεταξύ τους. Τέλος, τελειώνω. Οι εξελίξεις τώρα έχουν να κάνουν πλέον, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, με τη διασύνδεση των κέντρων δεδομένων. Έχουμε λοιπόν την ανάπτυξη των οπτικών μητροπολιτικών δικτύων σε οπτικές συνδέσεις στα terabits μεταξύ των data centers, όπως έχουν αναπτυχθεί με οπτικές τεχνολογίες, και αναφέρω μερικές εδώ, τις ξέρετε καλύτερα από μένα. Για 2 χιλιόμετρα με χάρη είναι τα FB plugs, για 10 χιλιόμετρα είναι τα SR plugs, για πάνω από 120 χιλιόμετρα είναι τα GR plugs, και τα οποία τελικώς είναι απλές κάρτες τις οποίες βάζεις πάνω στους δρομολογητές και στους κόμβους διασύνδεσης, χωρίς να έχει ανάγκη από πολλαπλούς transponders. Η ανάπτυξη αυτών των data center interconnections έχει αναπτυχθεί και από την αρματώδια ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, αλλά επίσης και από τον τεράστιο όγκο φορτίων, τον οποίο αναμένεται να αντιμετωπίσει η κοινότητά μας στα πλαίσια της τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ αναφέρω και κάτι το οποίο δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν πολύ αναφέρεται στα ευρωπαϊκά δίκτυα, το Express Backbone, το EBB, και το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά οπτική τεχνολογία διασύνδεση σε terabits μεταξύ data centers για την υποστήριξη τέτοιων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ αναφέρω και συγκεκριμένα ότι τέτοιου τύπου εφαρμογές είναι στο ψωμί μας μέσα. Είναι πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, επηρεάζουν το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση των δικτυακών τοπολογιών, και τα οποία αναπτύσσονται σιγά σιγά, και προσπαθεί και το ΖΕΑΝΤ και τα διάφορα ευρωπαϊκά δίκτυα να απαντήσουν στις αμερικάνικες προκλήσεις, όπως είναι της Meta. Η Meta είναι του Facebook, του Zuckerberg, το ολιγοπόλιο πλέον. Επίσης, ένας χώρος στον οποίο προσπαθεί να μπει και σαν πιλωτική εφαρμογή των νέων τεχνολογιών είναι το Quantum Communications, και το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα σε επίπεδο παραγωγής, αρχίζει και χρησιμοποιείται για ανταλλαγή κλειδιών κρυπτογράφησης. Όλα αυτά αποκτούν πλέον, είναι πεδίο δόξης λαμπρών για τον ρόλο των ερευνητικών δημοσίων υποδομών στη λογική commons, όπως σας είπα προηγουμένως, και στις συνέργειες των multiple data centers. Βεβαίως υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν ακόμα και τα οποία πηγαίνουν έρχονται ανάμεσα σε επίλυση και σε προβληματική συνύπαρξη, και έχω εδώ πέρα κυρίως, με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να οριοθετηθούν σαφώς οι σχέσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε ένα περιβάλλον ακραίας παγκοσμιοποίησης. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένετε λίγο, πώς υπάρχει κάποια ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό όταν κοιτάς το μέλλον να ξέρεις και το παρελθόν σου. Για μένα, έχοντας περάσει από το GRNOG του ΕΔΕΤ και του Πολυτεχνείου, είδα πολλά πράγματα που μου φέραν αναμνήσεις. Και όντως αυτή η κοινότητα είναι σε μεγάλο βαθμό παιδί
των ακαδημαϊκών δικτύων. Δεν ξέρω αν είμαστε λίγο πίσω στην ατζέντα, αλλά αν υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση, θα μπορούσαμε να πάρουμε μία ή δύο ερωτήσεις. Κύριε Μάγλα, ευχαριστούμε για Τάσος Καραλιώτας ακόμα από το board του GRNOG. Γνωριζόμαστε και από παλιά. Θα κάνω συγγνώμη γι' αυτό, μια δύσκολη ερώτηση. Επειδή ήμουνα και εγώ μέλος αυτής της ομάδας και σε ένα κομμάτι αυτής της πορείας. Τώρα, όσο περνάει τα χρόνια, βλέπουμε ότι ενώ όλα αυτά ξεκίνησαν σαν καινοτομία στα ερευνητικά ιδρύματα και παγκόσμια και στην Αμερική και εδώ, σιγά-σιγά βλέπουμε μια μετατόπιση του κέντρου της καινοτομίας από αυτό το χώρο προς τον εταιρικό, προς τον enterprise χώρο, να το πω έτσι. Θα ήθελα με την εμπειρία σας, τόσα χρόνια εμπειρία, να μου πείτε πώς βλέπετε τις ερευνητικές ακαδημαϊκές υποδομές απέναντι στην πορεία τους από τώρα και πλέον και πώς μπορούν να αντισταθούν και να συνεχίσουν να υπάρχουν όπως είναι ή μεταλλαγμένες απέναντι σε μια αγορά που πλέον έχει πάρει τη σκητάλη της πρωτοπορίας, να το πω έτσι. Πολύ καλή ερώτηση και παραπέμπει ίσως στο τελευταίο κομμάτι το οποίο περιέγραψα και το οποίο το είχα βάλει και σε πλαίσιο μάλιστα, ότι το ζητούμενο είναι πάλι να αποσαφινιστούν οι όροι συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι υποδομές οι ερευνητικές και ακαδημαϊκές, οι δικτυακές, ξεκίνησαν, όπως καταλαβαίνετε, όπως είπατε πολύ σωστά και από την εμπειρία σας, σαν commons, αλλά πλέον δεν είναι αυτό που ήταν παλιότερα και πλέον πρέπει να βρουν τα ακαδημαϊκά και ερευνητικές υποδομές κάποιο ρόλο στις καινούριες πιλωτικές αυτές υποδομές όπως αυτές εμφανίζονται. Και εδώ εμένα με ενδιαφέρει προσωπικά πλέον και το θέμα του artificial intelligence και πώς αυτό το πράγμα εφαρμόζεται σε υποδομές με υψηλού κόστους, αν θέλετε, και το οποίο δεν το υπομίζονται σώνει και καλά οι εταιρείες, αν εξαιρέσει την Καλιφόρνια και την Κίνα. Έτσι, άρα λοιπόν, ναι, εδώ στην Ευρώπη γενικά είναι μάλλον κρατικίζουν αυτά τα πράγματα, αλλά και στην Αμερική και στην Κίνα και εκεί δεν είναι τελείως απούσα η κρατική παρέμβαση. Πολύ έντονη η κρατική παρέμβαση στην Κίνα, πολύ έντονη και στην Καλιφόρνια, ιδίως με την καινούρια κυβέρνηση Τραμπ. Άρα λοιπόν τέτοια πράγματα είναι γενικώς παραδεκτά πλέον, αλλά πρέπει να αποσαφινιστούν. Δεν μπορεί δηλαδή να πληρώνει Αμερικάνος φορολογούμενος και Ευρωπαίος φορολογούμενος και Κινέζος πολίτης τις πιλωτικές επιχειρηματικές ανησυχίες των διαφορών ταϊκούνς, ας πούμε, της Καλιφόρνιας και της Κίνας κλπ. Αλλά δηλαδή, θα πρέπει να βάλουν και τα χέρια στην τσέπη και αυτοί. Και το βάζουν σε έναν βαθμό. Έτσι, δηλαδή μην είμαστε και άδικοι απέναντι και στους μεγαλοεπιχειρηματίες της Καλιφόρνιας. Και αυτοί βάζουν το χέρι στην τσέπη και διακινδυνεύουν δισεκατομμύρια. Δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν, να βρεθεί τώρα κάποια χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτούς και στους φορολογούμενους που εκπροσωπούνται από τα κρατικά commons είναι ένα ζητούμενο, το οποίο δεν είναι λυμένο, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, δεν ξέρω αν έδωσα απάντηση, αν έβαλα καινούρια ερωτήματα. Θα ξέρετε, δεν έβαλα κάτι καινούργια. Τα γράφουν και πρωτοσέλιδα έχουν γίνει πλέον και στις λαϊκές εφημερίδες αυτά τα οποία λέω τώρα. Τι να σας πω. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι θα είστε τριγύρω, δεν έχουμε χρόνο για άλλες ερωτήσεις. Είμαστε πολύ πίσω στο πρόγραμμα, οπότε... μια σύντομη ερώτηση με μια σύντομη απάντηση, παρακαλώ. Δεν είναι καν ερώτηση. Είναι εγώ, Γιώργος Αδαμόπουλος. Είχα υπάρξει και εγώ κομμάτι αυτής της διαδρομής μέχρι το 2001. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μας δώσατε την ευκαιρία και σε μένα και σε άλλα παιδιά και στα άλλα ιδρύματα, ας πούμε και ο Στέλιος και ο κύριος Κοροβέσης, σε ανθρώπους να πυροβολήσουμε εξοπλισμό χωρίς ενοχές, να δοκιμάσουμε ιδέες και μας συγχωρήσετε και πολλά λάθη. Τουλάχιστον εγώ έχω κάνει αρκετά λάθη τα οποία μου τα συγχωρήσανε αρκετοί, που ίσως σήμερα δεν θα το έκανε ο κόσμος. Και αυτό πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε να κάνουμε και στους επόμενους. Δηλαδή σε κάποιους νεότερους και να δώσουμε εμπιστοσύνη και να συγχωρούμε λάθη. Εγώ αυτό θέλω να πω μόνο και ευχαριστώ.
Πολύ ωραίο σχόλιο. Συμφωνώ και επαυξάνω και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για την επόμενη παρουσίαση θα ήθελα να καλωσορίσω στη σκηνή τον κύριο Αλεξάκη από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και την κυρία Βίκη Κωνσταντοπούλου από το ΕΔΙΤΕ, που θα μας μιλήσουν για cyber security και data protection από κοινού. Βίκη Κωνσταντινοπούλου, τι ήταν? Κωνσταντινοπούλου. Καλημέρα σε όλους. Γιάννης Αλεξάκης λέγομαι. Είμαι Γενικός Διευθυντής Επιτελικού Σχεδιασμού στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι ήδη ένα βάρος στους ώμους μου, παίρνοντας το λόγο αμέσως μετά τον κύριο καθηγητή. Θα προσπαθήσω κι εγώ και η εξαιρετική συνάδελφος Βίκη να ανταπεξέλθουμε. Επειδή καταλαβαίνω ότι έχουμε και αγγλόφωνο κοινό, η παρουσίασή μας είναι στην αγγλική. Αλλά θα χαρούμε να πάρουμε ερωτήσεις και στην αγγλική γλώσσα, προφανώς και να την απαντήσουμε στην αγγλική. And in order for non-Greek speakers and participants to understand me, I simply mentioned right now that I'll be happy to take any questions in English and, of course, if any, answer them in English as well. But representing a public authority right here, my presentation and my speaking will be in Greek. Οπότε, γιατί θα σας μιλήσουμε σήμερα? Κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις σχετικά με το threat landscape, ποιες απειλές αντιμετωπίζουμε σήμερα στον ευρωπαϊκό χώρο και στον ελληνικό χώρο. Προφανώς είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο η κυβερνοασφάλεια, όπως παγκόσμιο φαινόμενο είναι και το ίντερνετ. Θα δούμε απαιτήσεις που απορρέουν από την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία σε ό,τι αφορά τον τομέα της κυβερνοασφάλειας, πώς μπορούμε να τις εφαρμόσουμε αυτές πρακτικά σε επίπεδο οργανισμού, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις στον GDPR, συνεργασία μεταξύ προστασίας προσωπικών δεδομένων, προστασία της ιδιωτικότητας, privacy και cyber security δεν είναι κατά ανάγκη και σίγουρα δεν είναι, όχι απλά κατά ανάγκη, δεν είναι ούτε καταρχήν αντικρουόμενοι χώροι. Ιδίως σε επίπεδο οργανισμού εφαρμόζονται ταυτόχρονα και θα καταλήξουμε με κάποιες επισημάνσεις στο τέλος. Γιατί μας ενδιαφέρει η κυβερνοασφάλεια και χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές που μας έχουν προσκαλέσει σήμερα εδώ. Η κυβερνοασφάλεια κατά κύριο λόγο πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αφορά μια πολύ σημαντική πτυχή της ίδιας της ευρωπαϊκής αλλά και της εθνικής ασφάλειας. Πολύ απλά κρίσιμες υπηρεσίες για την προστασία της εθνικής οικονομίας, όλων των κοινωνικών δραστηριοτήτων παρέχονται κυρίως πλέον μέσω ψηφιακών υποδομών. Όπως έχει μεταφερθεί όλη η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο, αντίστοιχα και το έγκλημα έχει μεταφερθεί και αυτό στον κυβερνοχώρο. Συνεπώς, πολύ κρίσιμες υπηρεσίες, υγεία, τράπεζες, μεταφορές, αλλά όχι μόνο οι κλασικές κρίσιμες υπηρεσίες και πολλές άλλες πάρα πολύ σημαντικές, όπως είναι ο κλάδος των κατασκευών, η εφοδιαστική αλυσίδα στην αγορά τροφίμων, πλέον παρέχονται μέσω ψηφιακών υποδομών και αυτό σημαίνει ότι το attack surface αυξάνεται πολύ σημαντικά και εξαρτώμαστε για την παροχή κρίσιμων υπηρεσιών από την κυβερνοασφάλεια. Είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά στρατηγικής σημασίας και γεωπολιτικής ακόμα σημασίας. Να είμαστε βέβαιοι ότι αν γίνει μια συνάντηση κορυφής αύριο το πρωί μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, ένα από τα 5 θέματα που θα συζητήσουν θα είναι η κυβερνοασφάλεια. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στρατηγική σημασία ζήτημα, γιατί οι πολίτες θα πρέπει και να αισθάνονται, αλλά και να είναι ασφαλείς, αυτά τα δύο δεν είναι κατά ανάγκη ίδια, όταν χρησιμοποιούν συνολικά διαδικτυακές υπηρεσίες, όταν βρίσκονται στον ψηφιακό κόσμο, που τα όρια πλέον ψηφιακού και φυσικού κόσμου δεν είναι καθόλου υπερβολή, να πούμε ότι έχουν καταστεί πολύ δυσδιάκριτα. Θα πρέπει οι πολίτες να υποστηρίζουν, ιδίως στον δημοκρατικό κόσμο, την ψηφιακή μετάβαση, προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί και να μπορούμε να αντλήσουμε όλα αυτά τα καταπληκτικά και απίθανα ωφέλη που έχει για την καθημερινή μας ζωή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς προστασία των ατομικών δικαιωμάτων στον κυβερνοχώρο. Και όταν λέμε προστασία ατομικών δικαιωμάτων, δεν είναι μόνο τα προφανή, δηλαδή η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων, είναι και το απόρριτο της τηλεπικοινωνίας, είναι η ελευθερία της έκφρασης, είναι η οικονομική
ελευθερία, είναι η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, η οποία λαμβάνει κατά κύριο λόγο πλέον χώρα στον κυβερνοχώρο. Ιδίως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, και αυτό θα ήθελα να το πω στο κοινό που μιλάμε σήμερα, ότι όταν πρόκειται για backbone υποδομή του ίντερνετ, εκεί θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και advanced persistent threats και επιχειρήσεις cyber warfare και hybrid threats, οι οποίες εκδηλώνονται κατά κύριο λόγο όταν στο στόχαστρο βρίσκονται backbone υποδομές για τη λειτουργία του διαδικτύου. Το πρόβλημα, με πολύ απλά λόγια, αυτή τη στιγμή είναι η ραγδαία αύξηση του κυβερνοεγκλήματος. Σε οικονομικούς όρους, σήμερα ξεπερνά περίπου τα 13 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως το ετήσιο κόστος του κυβερνοεγκλήματος. Αυξάνεται με ρυθμούς περίπου, διπλασιάζεται περίπου κάθε 2 έτη. Αν ήταν εθνική οικονομία, θα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως. Είναι επικερδέστερη η εγκληματική δραστηριότητα από το ίδιο το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων. Υπάρχουν ολόκληρες χώρες που στηρίζουν μέχρι και κομμάτι του προϋπολογισμού τους μέσω τέτοιου είδους επιχειρήσεων. Και αυτό που κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά είναι ότι όπως τα πάντα πλέον παρέχονται as a service, έτσι και το cybercrime παρέχεται as a service. Έχει πέσει πάρα πολύ αυτό το threshold του entry στο κυβερνοέγκλημα, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο για οποιονδήποτε έχει μια κακόβολη πρόθεση, μια σύνδεση στο ίντερνετ και θέλει να επενδύσει λίγα χρήματα. Οι πιο φθηνές επιθέσεις μπορεί να αγοραστούν σήμερα. Η πιο φθηνή DDoS επίθεση μπορεί κάποιος να την αγοράσει, αν θέλετε, με λιγότερο από $100. Συνεπώς έχει πέσει πολύ το threshold του entry. Συνδυαζόμενα όλα αυτά με την τεχνητή νοημοσύνη, όπου δημιουργείται περιεχόμενο πάρα πολύ πιστικό και το spear phishing είναι πολύ πιο πιστικό ακόμη και για υποψιασμένους στόχους. Αλλάζει πάρα πολύ η επιχειρησιακή, αν θέλετε, ικανότητα του κυβερνοεγκλήματος, ο οποίος είναι πλέον ένας τομέας industrialized εντελώς. Δεν γίνεται στην τύχη και δεν είναι κάποιοι κυβερνοεγκληματίες με μια κουκούλα σε ένα υπόγειο, πιτσιρικάδες που μας χτυπούν αδιάλειπτα 365 μέρες το χρόνο, 7 μέρες τη βδομάδα, 24 ώρες τη μέρα, πληροφοριακά συστήματα διάσπαρτα ανά τον πλανήτη. Ας δούμε λιγάκι όμως από τι κινδυνεύουμε σήμερα, ιδίως στον ευρωπαϊκό χώρο. Εδώ είναι τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναλύοντας περίπου 5.000 σημαντικά περιστατικά σε κρίσιμες υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικά όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι κυρίως στο στόχαστρο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η δημόσια διοίκηση. Οι κρίσιμες υποδομές υποδημόσια διαχείριση, για να είμαι ακριβής. Αυτό δεν είναι μόνο το 38,2%, γιατί στη δεύτερη κατηγορία που βλέπετε με 28,5%, η οποία είναι unknown, εδώ μιλάμε για περιστατικά τα οποία πλήττουν περισσότερους τομείς ταυτόχρονα και δεν μπορούν να αποδοθούν μόνο σε έναν, όπου και εδώ έχει το δικό της μερίδιο πάλι η δημόσια διοίκηση. Από τους υπόλοιπους τομείς που επίσης βρίσκονται στο στόχαστρο είναι ο τομέας των μεταφορών, αλλά πάρα πολύ σημαντικό είναι και το Digital Infrastructure and Services in the EU, που δεν είναι μόνο το 2,2%, γιατί θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλο ένα 4,8% για Digital Infrastructure and Services από σημαντικά περιστατικά συνολικά στον ευρωπαϊκό χώρο. Καταλαβαίνουμε ότι η επίπτωση των περιστατικών αυτών είναι τεράστια. Δεν είναι μόνο ένας οργανισμός ο οποίος βιώνει την επίπτωση αυτή. Οι επιπτώσεις επιβαρύνουν πολλά άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα που εξαρτώνται από την λειτουργία των υποδομών αυτών. Συνεχίζοντας, ας δούμε λιγάκι ποια είναι η αρχική πύλη εισόδου ενός περιστατικού αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο 60% και άνω, λίγο παραπάνω από αυτό, ιδίως σε εθνικούς όρους, βρίσκεται το phishing αυτή τη στιγμή. Είναι η κύρια πηγή μέσω της οποίας ο βασικός τρόπος με τον οποίο θα γίνει μια διείσδυση στα συστήματά μας είναι οι επιθέσεις phishing. Συνεχίζουμε, όπως είναι φυσικό, με οτιδήποτε συνδέεται στο ίντερνετ, ακόμα και operational technology, που παραδοσιακά δεν έχει φτιαχτεί για να είναι συνδεδεμένο στον κυβερνοχώρο. Έχει πολύ σημαντική, αυξάνει πολύ το attack surface, αλλά και οι κινητές συσκευές, γιατί το κινητό τηλέφωνο δεν είναι ένα τηλέφωνο, είναι ένα PC, συνδέεται στο εταιρικό δίκτυο, συνδέεται οπουδήποτε βρεθούμε.
Ξέρει που βρισκόμαστε, ξέρει τι ώρα κοιμόμαστε, τι ώρα ξυπνάμε, με ποιον κοιμόμαστε, με ποιον ξυπνάμε. Ξέρει πολλά πράγματα το κινητό μας τηλέφωνο για μας και αυτά τα δεδομένα βρίσκονται κάπου στον πλανήτη. Δεν είναι στην κινητή μας συσκευή. Επίσης, ιδίως State Aligned Intrusion Sets είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί αν και συνολικά Advanced Persistent Threats, Zero Day Vulnerabilities, Exploitation κτλ. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, λιγότερο από το 1% των επιθέσεων των περιστατικών που παρατηρούνται ίσως σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδίως όμως πλήττουν, ο βασικός τους στόχος είναι η δημόσια διοίκηση και backbone υποδομή λειτουργίας του ίντερνετ. Συνεπώς θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να είμαστε πολύ προσεκτικοί γι' αυτό. Όμως όχι μόνο γι' αυτό. Βλέπουμε ότι ένα 21% των περιστατικών οφείλεται σε εκμετάλλευση γνωστών ευπαθειών. Πράγμα που σημαίνει ότι πάρα πολύ συχνά τα συστήματά μας δεν πατσάρονται εγκαίρως και ιδίως με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, όταν χρησιμοποιείται από επιτιθέμενους που μπορούν να ανιχνεύουν αυτόματα και ανιχνεύουν αυτόματα ευπάθειες στα δίκτυά μας. Η διασπορά αυτών γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Έχει μειωθεί πάρα πολύ ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας από όταν ένα vulnerability γίνεται known και το patch υπάρχει, μέχρι να μπορούμε να το πατσάρουμε. Ο χρόνος έχει μειωθεί πάρα πολύ. Γι' αυτό και βλέπουμε ένα τεράστιο ποσοστό, 21,3% των περιστατικών να οφείλεται εκεί. Περνώντας λίγο στο εθνικό επίπεδο, θα δούμε ότι δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Ακολουθούμε προφανώς την ευρωπαϊκή τάση. DDoS επιθέσεις πάρα πολλές, στοχεύουν ιδίως δημόσιο τομέα, κυβερνητικά δίκτυα, μεγάλες εταιρείες. Αλλά ransomware, exploitation of vulnerabilities και data breaches μπαίνουν στο παιχνίδι. Και εδώ έρχεται και ο GDPR και γι' αυτό μας βλέπετε σήμερα εδώ μαζί με την συνάδελφο. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε ότι χτυπιέται πάλι public administration στην Ελλάδα, digital providers και health, σωρία δεδομένων ειδικών κατηγοριών, τα γνωστά ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, αλλά και digital providers. Πάρα πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των επιτιθέμενων σε ό,τι αφορά τη χώρα μας. Το ευρωπαϊκό και το εθνικό threat landscape θα έλεγα ότι βρίσκονται σχεδόν, είναι καθρέφτης το δικό μας το ευρωπαϊκό, αυτό είναι αναμενόμενο, αλλά data breaches και data leakages και αυτά πολύ δυνατά εμφατικά στο παιχνίδι. Οι επιπτώσεις τώρα είναι συντριπτικές, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Το άμεσο οικονομικό κόστος από ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτά τα νούμερα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, από μια μελέτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχουν μεγάλη διαφορά στη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε ότι μια μικρομεσαία εταιρεία στην Ελλάδα, που είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας, αν χτυπηθεί αύριο το πρωί, μάλλον θα βρεθεί out of service, αν δεν έχει λάβει τα μέτρα της νωρίτερα, ιδίως σε ό,τι αφορά τα backup της, το business continuity, το resilience συνολικά. Αυτό που δημιουργεί ιδιαίτερη αίσθηση είναι ότι ο μέσος χρόνος εντοπισμού ότι κάποιος βρίσκεται στα δίκτυά μας παραμένει σχεδόν αναλύωτος από το 2017 μέχρι σήμερα. Ξεπερνάει τις 190 ημέρες που κάποιος βρίσκεται στα δίκτυά μας και ο αμυνόμενος δεν το έχει καν αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Και επίσης ο μέσος χρόνος ανάκαμψης είναι πάρα πολύ μεγάλος, γιατί βλέπετε ότι μόνο το 3% ανακάμπτει από ένα περιστατικό, περιορίζει τις επιπτώσεις του σε λιγότερες από 50 ημέρες και το recovery παίρνει πάρα πολύ χρόνο και είναι και οικονομικά πάρα πολύ δαπανηρό. Τώρα, περνώντας σε ζητήματα νομοθεσίας, θα προσπαθήσω έτσι να μείνω πολύ, παρότι το βασικό μου πτυχίο εμένα είναι νομικός, θα προσπαθήσω να μην κουράσω το ακροατήριο με πολύ νομική ορολογία. Αυτό που θέλω όμως να δούμε είναι ότι και στην Ελλάδα το Εθνικό Δίκαιο Κυβερνοασφάλειας έχει πλέον αναπτυχθεί και αναπτύσσεται πάρα πολύ έντονα, ιδίως λόγω και της οδηγίας NIS2, αλλά όχι μόνο λόγω αυτής. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 12 κανονισμοί plus ο GDPR και μία οδηγία για την κυβερνοασφάλεια που έχουν ψηφιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία 5 χρόνια. Οπότε και το εθνικό δίκαιο έρχεται και ακολουθεί πάρα πολύ όλη αυτή την εξέλιξη και δεν γίνεται όλη η ψηφιακή μετάβαση της χώρας ερήμην της κυβερνοασφάλειας. Δύο βασικές αρχές που πρέπει να έχουμε υπόψη μας σε ό,τι αφορά στην κυβερνοασφάλεια και νομίζω ότι αυτό είναι κοινό και στον GDPR. Πρώτον, top management accountability.
συνηθίζω να το λέω πάντα, σε όποιο ακροτήριο βρίσκομαι, ο ΙΑΣΠΕ, ο ΣΥΖΟ δεν είναι αυτοφοράκιας. Το IT δεν είναι αυτοφοράκιας. Ο δικτυάς δεν είναι αυτοφοράκιας. Αν θέλουμε κάποιον να είναι αυτοφοράκιας, όταν κάνουμε ένα ράκι matrix για να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή ένα ISMS στον οργανισμό μας, κάποιος είναι responsible, κάποιος είναι accountable, κάποιος πρέπει να γίνει consulted και κάποιος πρέπει να είναι informed. Accountable έρχεται η νομοθεσία και μας το απαντά ποιος είναι. Είναι το top management. Και είναι σωστό. Εκεί κατανέμονται οι πόροι σε έναν οργανισμό, εκεί είναι η ευθύνη λήψης αποφάσεων. Και το άλλο πάρα πολύ σημαντικό, στα νομικά το λέμε αρχή της αναλογικότητας, είναι το risk-based approach, μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο. Αναλογικά μέτρα. Κανείς δεν υποχρεούται στα αδύνατα. Όλοι πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα που πρέπει, όμως προσαρμοσμένα στον οργανισμό μας, με βάση τα risk assessment results που έχουμε και κάνουμε τόσο όσο, όχι παραπάνω από αυτό, τόσο όσο έτσι ώστε ο κίνδυνος να μειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα. Ποτέ περισσότερο από αυτό. Ποτέ, γιατί δεν είναι ούτε νομικά, ούτε οικονομικά ορθολογικό, ούτε και νομικά ανεκτό. Γιατί υπάρχουν εκεί έξω και άλλα ένομα δικαιώματα, πέραν της κυβερνοασφάλειας, τα οποία πρέπει να σεβαστούμε. Ιδίως για τα digital infrastructure, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφήνει και πολλά στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Έχει εκδώσει ήδη εκτελεστικό κανονισμό που ορίζει τα ελάχιστα μέτρα κυβερνοασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν όλες οι βασικές οντότητες και οι σημαντικές οντότητες που βρίσκονται στον τομέα digital, DNS, DLD, data centers, managed service providers, security managed service providers, trust service providers, όλοι αυτοί. Τα ελάχιστα μέτρα κυβερνοασφάλειας έχουν ήδη οριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, ακολουθώντας τον νόμο 5160 που μεταφέραμε την οδηγία NIS2 στην εθνική νομοθεσία, έχουμε εκδώσει νωρίτερα το 2025 το Εθνικό Πλαίσιο Απαιτήσεων Κυβερνοασφάλειας για οργανισμούς, με βάση το οποίο θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται τα μέτρα από τις βασικές και σημαντικές οντότητες. Η διαφάνεια αυτή είναι λίγο κομμένη, οπότε είναι 22 συνολικά, δεν είναι 16 μόνο τα μέτρα. Αυτό που έχει σημασία όμως να συγκρατήσουμε είναι ότι πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά στην κυβερνοασφάλειά μας. Είναι μια αλυσίδα, λαμβάνουμε μέτρα για όλα ταυτόχρονα, δεν αφήνουμε κανέναν αδύναμο κρίκο, γιατί αυτόν τόσο ισχυρή είναι η αλυσίδα της ασφάλειας όσο ο πιο αδύναμος της κρίκος. Και βέβαια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε συνομοθέτηση. Τα μέτρα που θα εφαρμόσει ο κάθε οργανισμός πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο δικό του περιβάλλον, στα δικά του assets, στα δικά του ρίσκα και απορρέουν στο τέλος της μέρας από το δικό του risk assessment. Αυτό είναι πριν από ένα περιστατικό, το τι πρέπει να κάνει κάποιος, τι μέτρα πρέπει να λάβει με βάση την νομοθεσία, και εδώ είναι το μετά και κατά τη διάρκεια του περιστατικού, όπου έχουμε αρκετά λεπτομερή νομοθέτηση σε όλα αυτά, όπως οφείλουμε να κάνουμε. Οπότε πριν συμβεί το περιστατικό, έχουμε το ISMS μας, τις πολιτικές μας ασφάλειας, τηρούμε documentation για evidence υλοποίησης των πολιτικών κυβερνοασφάλειάς μας. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το τριάζ που πρέπει να γίνει, το identification, κοινοποιήσεις στις αρμόδιες αρχές. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι κοινοποιήσεις στις αρμόδιες αρχές, πρώτα απ' όλα για εσάς. Γιατί το CSERT, εμείς είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Δεν είμαστε εδώ για να εποπτεύσουμε και να επιβάλλουμε κυρώσεις. Αισθανόμαστε ότι σε αυτό είμαστε σύμμαχοι και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Οπότε και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας με το δικό της CSERT, τη δικιά της ομάδα απόκρισης σε περιστατικά, είναι εδώ για να συνδράμει είτε με καθοδήγηση, είτε με τεχνογνωσία, είτε με πόρους που έχουμε λόγω και της συμμετοχής μας σε πολλά δίκτυα αντίστοιχα που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα οποία έχουμε πρόσβαση. Δεν θα ήθελα να σταθώ με πολύ μεγάλη άλλη λεπτομέρεια, πλην όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν αυτοσχεδιάζουμε όταν γίνει ένα περιστατικό. Υπάρχουν κάποια βήματα που πρέπει να ακολουθούμε και δεν είναι μόνο τεχνικά, είναι και στον νομικό κόσμο. Συνεπώς, αυτό που έχει γίνει συνολικά με την νομοθεσία κυβερνοασφάλειας δεν είναι να ανακαλύψουμε τον τροχό σε ό,τι αφορά τα τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα, όμως πολλά εξ αυτών, γιατί υπάρχουν ήδη εκεί έξω, στα πρότυπα, στις καλές πρακτικές, πολλά εξ αυτών όμως έχουν γίνει νομικά δεσμευτικά. Οπότε θα πρέπει να έχουμε και αυτή τη διάσταση υπόψη μας, το legal compliance. Και εδώ έρχεται, και γι' αυτό το σημείο λέμε ότι δεν είναι μόνο ένα ζήτημα της πληροφορικής, ένα περιστατικό, η κυβερνοασφάλεια και ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας. Είναι ένα ζήτημα που αφορά στρατηγικά έναν οργανισμό, αφορά το top management, αφορά και πολλούς άλλους, αγαπητή μου Νίκη, και εδώ νομίζω θα πρέπει να πάρεις το λόγο. Σε ευχαριστώ. Ναι.
Καλημέρα σας και από μένα. Μαζί θα δούμε λίγο το κομμάτι της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τι αυτό επιφέρει. Νομίζω ότι ίσως μια εύλογη ερώτηση που να γεννάται, γιατί ο Γενικός Κανονισμός ήρθε στη ζωή μας το 2018, είναι δεν έχουμε συμμορφωθεί πλέον με το Γενικό Κανονισμό, δεν έχουμε κάνει όσα θα έπρεπε να κάνουμε. Η απάντηση δυστυχώς είναι όχι, για το γεγονός ότι η συμμόρφωση δεν πεθαίνει ποτέ, από τη μία, και από την άλλη ο Γενικός Κανονισμός τείνει να ξυπνάει κάθε φορά που το ψηφιακό δίκαιο η Ευρώπη βγάζει μια καινούργια οδηγία και μια καινούργια νομοθεσία. Έτσι και στην περίπτωση της οδηγίας NIS 2 δεν αφορά μόνο την ασφάλεια των συστημάτων, αλλά έρχεται και ακουμπάει και πάνω και στον ίδιο τον Γενικό Κανονισμό. Οπότε, στην ουσία, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το cyber security και το data protection δεν είναι παρά οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Το ένα αφορά, όπως ανέφερε ο κύριος Αλεξάκης, τα συστήματα, τα δίκτυα, το data integrity και το availability, και η προστασία δεδομένων έρχεται έτσι να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα, το δικαίωμα της ιδιωτικότητας, αντίστοιχα να εξασφαλίσει το γεγονός ότι γίνεται νόμιμη και είναι θεμιτή η επεξεργασία που γίνεται στα δεδομένα, και παράλληλα αυτό το διαρκές στίχημα για την ελαχιστοποίηση των δεδομένων και να μπορέσει να προστατεύσει και τα δικαιώματα των υποκειμένων, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ότι πίσω από όλα αυτά τα οποία δουλεύουμε και εργαζόμαστε σκληρά, μιλάμε για data ανθρώπων. Οπότε θα πρέπει έτσι λίγο στο τέλος της ημέρας να έχουμε και λίγο το ανθρωπιστικό κομμάτι στο μυαλό μας. Και η αλήθεια είναι ότι με αυτό το σκοπό, αυτόν τον ιδεατό σκοπό, κινούνται και οι 4 πυλώνες του Ευρωπαϊκού Δικτύου, του European Data Protection Board, όπου θέλει να εναρμονίσει το κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει η ελεύθερη κίνηση των δεδομένων μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Και η αλήθεια είναι όχι μόνο. Ο Γενικός Κανονισμός δεν ισχύει μόνο για την Ευρώπη, αλλά απλώνει τα δίκτυα του και προς τις ΗΠΑ και στην Ασία αντίστοιχα, εφόσον αυτοί επεξεργάζονται δεδομένα ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα, θέλει να ενισχύσει την συμμόρφωση και βασικά την κουλτούρα της συμμόρφωσης. Αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα. Δεν μιλάμε απλά για να μπω σε μια διαδικασία, να δω τι λέει ένας κανονισμός και να συμμορφωθώ. Θέλω να έχω από πριν, να έχω αναπτύξει την κουλτούρα αυτή της συμμόρφωσης, να μπω στη διαδικασία και να το σκέφτομαι πριν ξεκινήσω ένα project, γιατί αυτό στην ουσία θα βοηθήσει και στον παγκόσμιο διάλογο πάνω στην προστασία των δεδομένων, αλλά και, όπως είπαμε και πριν, και στο cross-regulatory landscape. Οπότε, με αυτά στο μυαλό, έρχονται και οι αρχές της προστασίας των δεδομένων. Νομίζω ότι δεν βλέπουμε κάτι καινούριο εδώ. Είναι κάτι που όσοι βρίσκονται στο δωμάτιο και όσοι μας παρακολουθούν, νομίζω ότι το ξέρουν πολύ καλά, ότι όταν μιλάμε για επεξεργασία δεδομένων ή γενικότερα όταν μιλάμε για συστήματα, πάντα στο μυαλό μας έχουμε και την νομιμότητα, την ελαχιστοποίηση δεδομένων που είπαμε, το storage limitation, το integrity και confidentiality. Οπότε, με αυτά θα σταθώ λίγο στην αρχή της λογοδοσίας, όπου πλέον από τον Γενικό Κανονισμό και έπειτα έρχεται η αρχή της λογοδοσίας και έρχεται να μας πει ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αποδείξουμε ότι έχουμε κάνει τη συμμόρφωση. Και γιατί αυτό? Γιατί έτσι μπορούμε να διαχειριστούμε τους κινδύνους καλύτερα, μπορούμε να καταλάβουμε το τι συμβαίνει μέσα στον οργανισμό για να μπορέσουμε να τους διαχειριστούμε και όλους αυτούς τους κινδύνους, και θα πρέπει αντίστοιχα να είμαστε σε μια θέση το να ξέρουμε πού είναι τα δεδομένα μας, σε ποιο σύστημα, αν συμβεί κάτι, τι θα έχει επηρεαστεί. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι, γιατί όταν παίρνουν 190 μέρες για να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει γίνει κάτι, φανταστείτε το μέγεθος αυτού και μετά θα πρέπει να το διορθώσουμε. Πώς το διορθώνεις αν δεν ήδη ξέρεις τι έχεις χάσει και πού έχεις τι? Και αυτό πώς γίνεται? Με μια άλλη αρχή, την αρχή της το privacy by design,
όπου ξεκινάμε ήδη όταν φτιάχνουμε ένα σύστημα και μιλάμε για security by design και μετά για privacy by design, για να μπούμε σε μια διαδικασία να ξέρουμε ότι το σύστημα που θα φτιάξουμε θα είναι ασφαλές, τα δεδομένα που θα βάλουμε μέσα θα είναι προστατευμένα και να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ καλύτερα έτσι το auditing και να κάνουμε τα τεστ και να φτιάξουμε τις διαδικασίες και τα policies που πρέπει να έχουμε. Οπότε, στην ουσία, βλέπουμε ήδη ότι αν οι αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους, η μία συμπληρώνει την άλλη στην ουσία, το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και εμείς ως ομάδες. Οπότε, η λογοδοσία που απαιτεί το να μπορείς να είσαι σε θέση να αποδείξεις, απαιτεί τη συμμόρφωση, το design έρχεται να βάλει στο σχέδιο αυτή τη συμμόρφωση και πώς θα το κάνεις, για να δημιουργήσει έναν κύκλο της σχεδίασης, της λειτουργίας, του improvement που μπορούμε να έχουμε. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς ερχόμαστε και βλέπουμε ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όταν ξεκινάμε να φτιάξουμε ένα σύστημα, μια υπηρεσία την οποία θα διαθέσουμε ή μια ψηφιοποίηση κάποιες υπηρεσίες, θα πρέπει ήδη να έχουμε κάνει μια χαρτογράφηση, θα πρέπει ήδη να έχουμε καθίσει μαζί με την νομική ομάδα και να έχουμε δει τι απαιτήσεις υπάρχουν από κάθε κανονισμό, από κάθε οδηγία, για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το incident response plan μας, να κάνουμε DPS όπου χρειάζεται. Πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή η μελέτη εκτίμησης αντικτύπου συνήθως σε καλούν στο δωμάτιο να την κάνεις, είτε επειδή έχει γίνει κάτι, είτε επειδή την έχουν ζητήσει γιατί θα έπρεπε να έχεις προϋπόθεση, αλλά δεν το έχεις ξεκινήσει και δεν το έχεις κάνει, και δεν είναι ποτέ μα ποτέ στην αρχή. Όπου ο Γενικός Κανονισμός κιόλας απαιτεί ότι στην ουσία πρώτα ξεκινάς να κάνεις, φτιάχνεις ένα σύστημα, κάνεις μια μελέτη εκτίμησης αντικτύπου με όσα δεδομένα έχεις εκείνη τη στιγμή, γιατί προφανώς δεν θα τα έχεις όλα τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Μπορείς να κάνεις μετά μια επικαιροποίηση. Αλλά μην ξεχνάτε ότι μερικές φορές θα πρέπει να καθίσουμε και να δούμε πρώτα κάποια πράγματα, τους κινδύνους που μπορεί να έχει κάτι, και μετά να πάμε να τους βρούμε μπροστά μας. Και αντίστοιχα, το να μπούμε σε μια διαδικασία, το να εκπαιδεύσουμε τις ομάδες μας και προς Θεού να μιλήσει, να υπάρχει ανοιχτός διάλογος του ίσου με τον DPO. Κάποτε η κυβερνοασφάλεια και η προστασία των δεδομένων ήταν δύο κόσμοι παράλληλοι. Τους διαχώριζε ένας λεπτός αόρατος τοίχος, έβλεπε ο ένας τον άλλον, αλλά δεν συνεργάζονταν. Τώρα είναι επιτακτική ανάγκη το να συνεργαστούν, για το γεγονός ότι όταν θα έρθει εκείνη η ώρα του συμβάντος, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά δεν υπάρχει ότι δεν έχει γίνει κάποια επίθεση, δεν σου έχει γίνει ακόμα επίθεση, δεν έχεις ακόμα το συμβάν. Δεν είναι θέμα αν, είναι θέμα πότε. Οπότε εκείνη τη στιγμή που θα πρέπει να συμπληρώσεις όλα αυτά που βλέπουμε εδώ, δεν μπορείς να το κάνεις τελευταία στιγμή. Και όταν η οδηγία NIS ζητάει 24 ώρες να κάνεις ένα πρώτο draft και μετά να το ακολουθήσεις. Άμεσα και το αργότερο εντός 24 ώρων. Το αργότερο. Ακριβώς. Δεν μπορείς τελευταία στιγμή να τρέχεις, να ψάχνεις, να βρεις τι έχεις από όλα αυτά. Πρέπει να το έχεις κάνει ήδη πριν. Αυτή είναι μια εργασία που έχεις κάνει ήδη πριν. Και όχι μόνο αυτό, μέσα σε όλο αυτό θα πρέπει κάποιος να θυμηθεί, να ειδοποιήσει τον DPO, γιατί θα πρέπει να συμπληρώσεις και όλα αυτά για το Γενικό Κανονισμό. Οπότε, αν το ξεχάσεις, τα πράγματα μετά καταλαβαίνετε ότι έχεις χάσει λίγο εκεί, έχει χαθεί πλέον η μπάλα. Και δεν είναι ότι θα τα έχεις συμπληρώσει, θα τα έχεις κάνει όλα αυτά και εκεί σταματάει. Μετά θα πρέπει να επανέλθεις σε ένα μήνα, όπου να τους παρουσιάσεις ποιο είναι το recovery plan σου, τι έκανες γι' αυτό, ποια είναι τα μαθήματα που έχεις και να κάνεις το σχετικό follow-up. Οπότε δεν τελειώνει σε καμία των περιπτώσεων στο ότι έχω μια επίθεση, ξεκινάω να κάνω, να τη μαζέψω, τη μαζεύω, στέλνω ένα report και τελειώσαμε. Όχι, πρέπει να ακολουθήσω σε αυτό, να καθίσω να σχεδιάσω γιατί έγινε, πώς έγινε, να το αποτυπώσω και να είμαι σε θέση να μπορώ να λογοδοτήσω το γιατί, το πώς και γιατί σκέφτηκα να το μαζέψω κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε, εδώ ερχόμαστε στο κομμάτι της συνεργασίας. Και γιατί η συνεργασία, λοιπόν, είναι σημαντική? Γιατί αν λειτουργούν ξεχωριστά αυτές οι δύο ομάδες, το IT Security και το DPO, τότε έχουμε πολλά περισσότερα ρίσκα να μας περιμένουν. Επίσης, το γεγονός ότι θα μπω σε μια διαδικασία και θα κάνω ένα checklist
στη συμμόρφωση, δεν σημαίνει ότι είμαι και ασφαλής. Δεν σημαίνει ότι εκεί τελείωσαν οι υποχρεώσεις μου. Αυτό είναι στην ουσία είναι ένας ζωντανός οργανισμός, τον οποίο θα πρέπει συνέχεια να τον κοιτάζεις, να τον τρέψεις, να μπορείς να μπεις σε μια διαδικασία, να ξέρεις το τι γίνεται συνέχεια, να το επικαιροποιείς συνέχεια αυτό το πλάνο συμμόρφωσης. Επίσης, ο ΣΥΣΟ φτιάχνει τα μέτρα στην ουσία που θα βοηθήσουν τον DPO να κάνει τη συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό, να ξέρει ότι έχει γίνει αυτή η συμμόρφωση. Γι' αυτό, όπως είπαμε και πριν, σε μια περίπτωση incident θα πρέπει να συνεργαστούν, θα πρέπει ήδη, όχι εκείνη τη στιγμή, θα πρέπει ήδη να υπάρχει κουλτούρα της συνεργασίας για να μπορέσουν να καθίσουν εκείνη τη στιγμή που καίγονται στο ίδιο τραπέζι, να μιλήσουν την ίδια γλώσσα, να συνεννοηθούν και να καθίσουν να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους. Και επίσης, τα duplicated documents δεν βοήθησαν ποτέ κανέναν. Δηλαδή, το να καθίσει ο ένας και να φτιάξει αυτά θα τα κάνω για το γενικό κανονισμό γιατί μου τη ζητάει, αυτά θα τα κάνω για την IS2 γιατί μου το ζητάει, και να στέλνει ο καθένας ξεχωριστά πράγματα, δεν νομίζω ότι δεν θα βοηθήσει ποτέ. Και παράλληλα βλέπουμε ότι στο cyber security και στο privacy οι ευθύνες δυστυχώς αυξάνονται, δεν μειώνονται. Γιατί, όπως είπε και ο κύριος Αλεξάκης, ειδικά η ψηφιοποίηση και ειδικά η ψηφιοποίηση του δημοσίου τομέα έχει ανοίξει ένα καινούριο πεδίο δόξης λαμπρών για επιθέσεις. Οπότε εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ακριβώς τι έχουμε και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να το λύσουμε αυτό το κομμάτι. Επίσης, πλέον τα cyber attacks δεν χτυπάνε μόνο infrastructure. Στην ουσία, χτυπάνε το infrastructure για να πάρουν τα data. Αυτό είναι. Οπότε, δεν μπορούμε να έχουμε ασφάλεια συστημάτων για να μην σκεφτόμαστε καθόλου την προστασία των δεδομένων. Και λίγο πριν το τέλος, να σας αφήσω με το γεγονός ότι θα πρέπει να βλέπουμε λίγο τα πράγματα πιο ολιστικά. Θα πρέπει να σχεδιάζουμε, θα πρέπει να μοιράσουμε τις ευθύνες, να φτιάξουμε τις πολιτικές μας και τις διαδικασίες μας και να τις επικυροποιούμε. Δεν τις φτιάξαμε μία φορά, τις αφήσαμε και αν συμβεί κάτι, πάω να το ανοίξω αυτό. Με τη σκόνη όλη που μπορεί να έχει και τι θα κάνω. Δεν είναι αυτό. Αντίστοιχα, η καινούργια αγαπημένη λέξη της Ευρώπης, νομίζω, τι είναι το interoperability. Οπότε, στις διαλειτουργικότητες που υπάρχουν και ειδικά στο δημόσιο τομέα, θα πρέπει να υπάρχει και ένα cross-agency training και awareness. Και αυτό όχι μόνο σκεφτείτε στο δημόσιο τομέα, αλλά και στις εταιρείες κολοσσούς που μπορεί να έχουν θέση όχι μόνο στη ΣΥΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν δομικά από την αρχή έτσι, ένα cross-border training και awareness, να ξέρουν όλοι το τι κάνουν. Αντίστοιχα, να υπάρχει το incident response coordination που είπαμε, έτσι ώστε και παράλληλα να υπάρχει καλή επικοινωνία με τα third parties και τους stakeholders για να μπορούμε να ξέρουμε και το τι συμβαίνει και εκεί. Γιατί δεν είναι μόνο τι συμβαίνει στον οργανισμό μου, αλλά είναι και τι συμβαίνει σε αυτόν που του αναθέτω να κάνει κάτι για εμένα. Και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε κάπου εδώ. Να σας αφήσουμε με το γεγονός ότι θα πρέπει οι οργανισμοί να δούνε το γεγονός ότι δεν έχουν να συμμορφωθούν με έναν κανονισμό πλέον, αλλά και με τους δύο και βασικά και με πολλούς περισσότερους από αυτούς τους δύο. Ότι δεν είναι ότι ο κανονισμός είναι απλά μια συμμόρφωση, είναι το πώς κάθομαι κάτω και πραγματικά αλλάζω την κουλτούρα και αλλάζω τον τρόπο που σκέφτομαι πάνω σε αυτά. Ο κανονισμός και ειδικότερα η νομική υπηρεσία δεν είναι εκεί κλεισμένοι κάπου και κάθονται και κοιτάνε και βλέπουν τον γενικό κανονισμό σαν ότι αυτό πρέπει να γίνει και δεν υπάρχει flexibility πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι εκεί για να μπορέσουν να βοηθήσουν και να μπούμε σε μια διαδικασία όντως στο να προστατεύσουμε και τα συστήματα αλλά και τα δεδομένα. Και νομίζω ότι κάπου εδώ μπορούμε να δούμε ότι ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι το education και το awareness. Να μην ξεχνάμε ποτέ το ανθρώπινο λάθος. Και ότι η συνεργασία μεταξύ DPO και CISO μπορεί να ενισχύσει
την εμπιστοσύνη που υπάρχει μέσα και στον οργανισμό, αλλά και την εμπιστοσύνη που δίνουμε προς τα έξω. Και η εμπιστοσύνη και μόνο δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτή τη συνεργασία. Κύριε Αλεξάκη, νομίζω ότι... Ναι, μπορώ και εγώ έτσι να προσθέσω κάτι. Γενικά, στην κυβερνοασφάλεια και στο δίκαιο κυβερνοασφάλειας μας ενδιαφέρει η προστασία των συστημάτων και του οργανισμού. Στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων μας ενδιαφέρει το φυσικό πρόσωπο. Κοιτάμε τους κινδύνους για το φυσικό πρόσωπο. Κάτι για το οποίο εντός πολλών εισαγωγικών η κυβερνοασφάλεια οφείλει να διαφορεί. Γιατί είναι άλλες αρχές αρμόδιες, είναι άλλο πλαίσιο αρμόδιο. Χωρίς κυβερνοασφάλεια δεν μπορούν να ασκηθούν βέβαια ούτε τα ατομικά δικαιώματα στον κυβερνοχώρο. Σε επίπεδο οργανισμού που πρέπει να εφαρμόσει όλα αυτά ταυτόχρονα, αυτό που βοηθά πάρα πολύ είναι ότι έχουμε κοινές αρχές. Πλην όμως, για παράδειγμα, όταν κάνουμε ένα risk assessment, πρακτικά, όταν κάνουμε μια αντιπία για μια πράξη επεξεργασίας και όταν θέλουμε να κάνουμε και ένα risk assessment για το σύνολο του οργανισμού, ξεκινήστε πρώτα με αυτά που κάνατε από το GDPR. Μπορεί το inventory κάπου να υπάρχουν όλα του τα στοιχεία. Μπορεί να έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα που κάπου έχουν ξεχαστεί σε ό,τι αφορά το GDPR compliance, γιατί δεν χρειάστηκε να ανασυρθούν. Όμως είναι full-time job. Plan, do, check, act και πάλι από την αρχή. Δεν είναι μια απλή άσκηση, κανονιστική άσκηση για να κάνουμε check εδώ τις λίστες και ούτε μας ενδιαφέρει το compliance για το compliance. Ο στόχος μας είναι η ενίσχυση του επίπεδου κυβερνοασφάλειας, η προστασία του οργανισμού μας και προφανώς ταυτόχρονα και η προστασία των δεδομένων, των υποκειμένων, των οποίων τα δεδομένα υποβάλλουμε σε επεξεργασία. Αυτά εγώ από πλευράς μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν εντάξει, είμαστε πολύ πίσω στο χρόνο, αλλά αν υπάρχει κάποια σύντομη ερώτηση. Σύντομη ερώτηση και σύντομη απάντηση. Ποιος ήταν. Θα δώσω λόγο στον κύριο Καρούνο. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, πολύ χρήσιμη παρουσίασή σας. Εγώ θα ήθελα να σας απογοητεύσω λίγο, γιατί όπως ξέρετε όλοι εσείς που ασχολείστε με τη διαχείριση υποδομών και δικτύων, ο αγώνας είναι άνισος. Και θέλω να πω το εξής. Υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα. Το ίντερνετ σχεδιάστηκε από φιλελεύθερα σκεπτόμενους ανθρώπους με δημοκρατικές αρχές. Η πραγματικότητα που ζούμε σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Καμία. Κρατικές αρχές, δηλαδή της Ρωσίας, της Βόρειας Κορέας και της Κίνας, και δεν τα λέω τυχαία αυτά, είναι σε όλα τα συστήματα του κόσμου μέσα, δεν χρειάζεται, και δεν κάθονται εκεί για 190 μέρες, κάθονται για πάντα όταν θα έρθει η ώρα. Και το οργανωμένο έγκλημα επίσης. Η λύση είναι μία. Δεν είναι ούτε καν εκπαίδευση, γιατί αυτά είναι φιλελεύθερες δημοκρατικές αξίες. Και τα λέμε για να ευχαριστιόμαστε εμείς μεταξύ μας. Ο αγώνας είναι άνισος και είναι χαμένος. Έτσι. Αν δεν βάλουμε διαβατήρια, όπως έχουμε διαβατήρια, ψηφιακά διαβατήρια, για να μπαίνουν εφαρμογές στον ψηφιακό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμογές, άνθρωποι κτλ., τα σύνορα είναι ανοιχτά και δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Δεν σας το λέω για να σας απογοητεύσω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Και εάν αυτό δεν γίνει σχετικά σύντομα, ακούγεται λίγο ανελεύθερο, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή τη στιγμή όλο το οργανωμένο έγκλημα και η παραπληροφόρηση από κρατικές και μη κρατικές αρχές μπαίνει φτιάχνοντας ένα πολύ καλό προφίλ στο LinkedIn και χτίζεται από εκεί και πέρα. Υπάρχουν δηλαδή ανοιχτές πόρτες με τις οποίες μπορεί να φτιάξει οποιοδήποτε ψεύτικες ταυτότητες. Και ο αγώνας είναι χαμένος από χέρι. Λυπάμαι να σας το πω αυτό και δεν είναι κανενός DPO ή CTO. Οι άνθρωποι, εσείς που είστε στο πεδίο, τα ξέρετε αυτά και εσείς και αγωνίζεστε σε έναν άνισο αγώνα που δεν ξέρετε πού είναι καν ο εχθρός. Το είχε πει ένα πολύ χαρακτηριστικά, δεν ξέρω αν έχετε δει ένα ντοκιμαντέρ που έχει φτιάξει το DeepMind για τον παίχτη, πώς το λένε αυτό το παιχνίδι, το κορεάτικο, το Go, που είπε το εξής. Λέει, έχασα 4-5 από έναν παίχτη που δεν μπορούσα να τον ψυχολογήσω, δεν τον έβλεπα καν. Αυτό είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι παίζεται πια απρόσωπα. Δεν παίζεται με κανόνες κτλ. Δηλαδή, ωραία όλα αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι για τις δημοκρατίες. Ο αγώνας δεν είναι. Απέναντί μας δεν έχουμε δημοκρατίες. Έχουμε στιγνό οργανωμένο έγκλημα και αυταρχικά καθεστώτα. Αυτός είναι ο εχθρός. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε κάποια ένα πολύ σύντομο σχόλιο από πλευράς μου. Νομίζω ότι υπενήχθηκα πολλά από αυτά που είπατε. Politically correct βέβαια και στη δικιά μου παρουσίαση. Όντως, όταν λέμε ότι το παιχνίδι είναι γεωπολιτικό και είναι παγκόσμιο, είναι έτσι. Και πράγματι, σε παγκόσμιο επίπεδο, που επηρεάζει βέβαια όλους μας,
βρίσκεται η διαφορετική προσέγγιση που υπάρχει πάνω στη διακυβέρνηση του διαδικτύου και στην κυβερνοασφάλεια μεταξύ απολυταρχικών καθεστώτων και δημοκρατικών καθεστώτων. Εκεί τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας δυτικού τύπου όπως την γνωρίζουμε μετατρέπονται σε vulnerabilities για τους επιτιθέμενους. Είναι γεγονός. Πλην όμως αυτό θα πρέπει και εμείς από την πλευρά μας να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του σεβασμού του κράτους δικαίου, έτσι όπως το έχουμε γνωρίσει και το έχουμε κατακτήσει στο δυτικό κόσμο, και μεταξύ της επαρκούς αντιμετώπισης όλων των κινδύνων που έχουμε. Είναι πιο δύσκολο για μας, γιατί εννοώ για μας, για τα δημοκρατικά κράτη, είναι πολύ πιο δύσκολο για μας, γιατί πολύ απλά τα πολιταρχικά καθεστώτα δεν λογοδοτούν πουθενά. Είναι δύσκολη η μάχη, πράγματι, και για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε χρειάζονται συνεργασίες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε διεθνές επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, αλλά στο τέλος της μέρας είναι μια υποδομή, μια ψηφιακή υποδομή μιας κρίσιμης οντότητας η οποία πλήττεται, και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή η αλυσίδα της εμπιστοσύνης μας εμπλέκει όλους. Εμπλέκει και εσάς και τον ΣΥΖΟ και τον ΙΑΣΠΕ και τον DPO και το Top Management, κάθε κρίσιμη υποδομή χωριστά, γιατί ο καθένας πρέπει να βάλει το δικό του λιθαράκι που έχει πολύ μεγάλη αξία σε αυτή τη μάχη. Δείτε το σαν μια πυραμίδα. Στο τέρμα κάτω-κάτω, πολύ σύντομα, στο τέρμα κάτω-κάτω είναι τα baseline personal cybersecurity measures, organizational measures, national επίπεδο, EU level και διεθνές επίπεδο στο τέλος πάνω. Αν μου επιτρέπεις, Αντρέα, μια πρόταση. Η οποία το μόνο που θα έχει να πει είναι το γεγονός ότι ναι, η μάχη μπορεί να είναι χαμένη, αλλά άμα δεν παίξεις αυτόν τον πόλεμο, δεν πρόκειται και να κερδίσεις καθόλου. Και επίσης τον πόλεμο τον κερδίζεις κοιτάζοντας κάθε φορά και τη στρατηγική σου. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει μπει σε μια στρατηγική, όντως, το να βγάζει συνέχεια κανονισμούς και οδηγίες. Αν αυτό θα δουλέψει ή όχι, είναι κάτι που μένουμε να το δούμε. Αλλά είναι ένα πρώτο σχέδιο σε κάτι που απειλείσαι. Συγγνώμη, θα πρέπει να διακόψω, γιατί πραγματικά είμαστε πολύ πίσω στο πρόγραμμα. Δυστυχώς καταναλώσετε όλο τον χρόνο σας στην παρουσίαση. Οπότε, συγγνώμη που σας κόβω τις ερωτήσεις, αλλά έχουμε ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ. Οπότε, κάνουμε ένα διάλειμμα για. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα διάλειμμα για 20 λεπτά περίπου και γυρνάμε γύρω στις 2 και 5, 2 και 10. 12. Ναι, όχι 2, 12.
The first presentation by Andreas. It's about quantum ready or quantum risky post-quantum era for network operations. Welcome, Andrea, as a speaker. Thank you, thank you. So, once again, I'm Andreas Polirakis. Different hat this time. I'm Director of Strategy and Business Development at Digital Realty. And I will speak about this topic of quantum safe networking, quantum safe communications, if you prefer, mostly from the point of view of an operator. And I will try to shed some light on this topic and explain why we need to start taking actions immediately, as soon as possible, if not immediately. So, in case you do not know Digital Realty, we're a leading global data center operator and co-location provider. We have more than 300 data centers around the world. We're very strong in Europe and EMEA. We're number one according to CloudScene. We're also very strong in Greece. Digital Realty has acquired Love the Helix, so we have 4 data centers now in Koropi, and we just launched another one at Iraklio in Crete. I do not see the animation working. Why is that? Any idea? Okay, in any case, this is the agenda for today. I spoiled the surprise is spoiled, but I will quickly speak about quantum computers, what they are and what is the status and maturity. I will speak about internet cryptography today, symmetric and asymmetric, and the role of entropy in the cryptography. And I will try to explain how the future computers, the future quantum computers, will break this cryptography. And actually, I will explain why the future computers break even the data that flows on the internet today. I will elaborate on the 2 main categories of solutions, post-quantum cryptography and quantum key distribution and the hybrid solutions. I will speak about the readiness level and maturity and timelines, and I will briefly say a few things about our role as a global neutral data center operator in the post-quantum era. So let me start with a brief introduction on quantum computing. Obviously, I do not intend to go very, very deep. The animation is broken, but I'm sure that you do not want me to go into this complexity, which I don't really understand fully, to be honest. But first of all, let me say that the perception that quantum computers are fast computers is quite wrong, actually. This is not exactly the case. Let me explain. So with traditional computers, as you know, the data is represented with bits, zeros and ones, and the bits are always either 0 or 1. And then on them we perform some computations, and these computations are deterministic, which means that with the same input, we always get the same output. And of course, this property allows us to create applications and algorithms that we can trust and that are predictable. And this is the spine of all this IT revolution that is happening the past decades. Now, quantum computers are something completely different. So instead of bits here, we have the notion of qubits. And the qubits doesn't just have a value of 0 or 1. They actually have both states. Both states. This is called superposition. So if we have 4 qubits like the example here, these qubits at the same time, they contain all possible combinations between 0, 0, 0, 0 and 1, 1, 1, 1 binary, or 0 to 15. Only when we try to read those qubits, then the wave functions collapse, as is the terminology, the quantum terminology, and we get a single value there with some probability.
But I need to highlight that it's not that there is a value there that we do not know which one until we measure. All the values are there. All the values are there. So when you do a computation there, which is called unitary transformations in the language of quantum computing, actually we can perform functions simultaneously on all the values on the qubit. So for every value x, we have a computational f of x that it is stored together with the initial value. And only when we try to read the output, then this will randomly select one of the outcomes, and this is what we will read. And this doesn't really sound very useful, but actually this is a probabilistic function, so there are actually some probabilities attached to each value, and we can actually, through this unitary transformation, we can also play with the probabilities. So eventually, although quantum computers are rather useless for most type of computations, there are some applications where we can find some algorithms where the meaningless results get a very, very low probability, practically they are eliminated, and only the meaningful results have a good probability of appearing. So, to summarize, with classical computers, we have the ability to do deterministic functions, deterministic computations, but if we want to do this on a bulk set of data, this is practically we need to do it sequentially or use many computers to do this in parallel. With quantum computers, we do all the calculations on all data at the same time. And for certain type of applications, we are able to take advantage of the existence of certain algorithms that can help us get some useful results. So with quantum computers, there is a very, very niche category of applications that can run here. Okay, it's not general purpose computers. Yet these niche category of applications includes cryptography, includes AI and machine learning, includes statistical analysis, include analysis of financial data, analysis of DNA, and many, many other very, very interesting applications. I miss my animations, but anyway, a few comments about where we stand today. Today, the implementations, there are quite in an infant stage. There are many, many restrictions. Quantum computers operate on very, very low temperatures, usually very, very close to 0 degrees Kelvin, absolute zero. And they are very sensitive to external factors like temperature, variations, fluctuations, electromagnetic noise, vibrations, etc. So eventually, it is very, very difficult to create a reliable quantum computer. As a result, we need hundreds or even thousands of physical qubits in order to compensate for the high error rates and to create a single logical qubit. As a result, the implementations today can only handle a handful of qubits in the order of magnitude of 10, which is a very, very low number, of course. However, there are significant progress on this the past few years, and within the next 3 to 4 years, we expect that we will be able to have hundreds or even thousands of logical qubits in implementations of hundreds of thousands qubits. And for example, IonQ just announced that by 2030, they intend to have 40 to 80,000 logical qubits in a single implementation. So things are progressing very, very fast. Now, how this affects cryptography? Before answering this, let me go quickly on how internet cryptography works. There are two basic categories of algorithms: symmetric encryption and asymmetric encryption. So in symmetric encryption, we use the sender and the receiver use the same key to encrypt and decrypt the data. This is quite simple and straightforward, but we need somehow to ensure that we share the key in a secure manner. So either we need to travel physically and exchange the keys, which is the case for military applications, for example,
or we need to make sure that an already secure channel exists in order to exchange this data. So what we often do, we just pick up the phone and speak with the other party and decide on a shared key, is not exactly secure because the phone is not exactly a very secure communication. So this is the problem with symmetric encryption. So practically it can only be used to encrypt some pre-agreed channels. It is not good for ad hoc communications. For ad hoc communication, we have asymmetric encryption. I believe you are familiar with this. We have a private key that the receiver publishes, and the sender uses the public key to encrypt. The receiver uses his private key to decrypt. And the idea here is that by knowing the public key, you cannot guess the private key, because this requires very complex mathematical computations, which is factorizing a very, very big number, which is practically impossible to run with classical computers. This is very, very easy to set up. It's very commonly used in all ad hoc communications, including HTTPS, TSS, SSL, SSH, PGP, and many, many other applications. Let me also say that in those protocols, usually it is only the handshake which is asymmetric. Then the protocol once you have a secure channel, you can exchange keys and fall back to symmetric encryption, which is less computational intensive. A small parenthesis to talk a little bit about entropy. So entropy practically is the measure of unpredictability in randomness. And I guess you all know that it is very, very difficult to create truly random numbers with with our classical deterministic computer. So either we need to use specialized cards for this, or very sophisticated algorithms. And there has been some very, very big failures in the past. For example, you may remember the Debian OpenSL bug in 2008, which led to, it reduced the key entropies to just 15 bits, and it could be brute forced in seconds. So it is very important when we have a source of randomness to make sure that it is really, or adequately at least, random. So let's speak about how quantum computers can break the encryption of the internet. When it comes to asymmetric encryption, there is an algorithm which is called the source algorithm that was invented in 1994 that can be used by quantum computers in order to factorize big numbers. So practically, we have a very easy way to break all asymmetric algorithms. Of course, these implementations do not exist today. We do not have computers with enough qubits. We need something like between 2,500 and 4,000 qubits to break the current the key lengths that are usually used on the internet today. But these, once scalable computers appear, the asymmetric algorithms will be at stake. The symmetric encryption, on the other hand, in principle, is not breakable by quantum computers. But the problem is that quantum computers can be used to brute force symmetric encryption, and practically it is the effectiveness of quantum computers is as if we are halving the length of the key, if we're cutting the length of the key in half. So for some algorithms like IS-128, this is significantly weakened. It is still not trivial to break, but it's significantly weakened. IS-256 and of course IS-512 are still considered safe. So longer keys are still considered safe.
Let me also say that when it comes to entropy, quantum computers can also brute force entropy in a similar way. So again, if we have poorly constructed keys, it is much, much easier to be broken through quantum computers. So NIST has recognized this and published a report back in 2016 recommending to replace all existing asymmetric algorithms and to use longer keys on the symmetric algorithms. So, I hope you understand the problem. How much time do we have? I hate that I do not have my animations, but when the source algorithm was invented in 1994, we predicted that the Q day, the day that we would be able to break internet encryption would be somehow between 2045 and 2080. The report of NIST brought this window much about 10 years earlier, 2035, and there was an analysis done by McKinsey 2 years ago that brought this window somewhere between 2027 and 2035. Actually, there are several independent researchers or experts that say that this day will be maybe before 2030. So we do not have too much time. We need to act. We still have some time, but this is not exactly true because there's another kind of attack that can be played even today, which is harvest now and decrypt later. So the traffic that flows on the internet today, you can harvest it now and you can decrypt it in a few years with a quantum computer. And many of the critical information that is critical today will be also valuable and critical in a few years. So there is a problem, and several companies have identified this. And governments. I will elaborate a bit later. How am I doing with time? Okay. So let's see what are the solutions. Let me start with entropy. Obviously, we need to make sure that the entropy is as secure as possible. Please update your cryptographic libraries. This is a very easy step usually. Consider use hardware entropy sources where appropriate if you have very critical data or applications, and monitor the quality of your random generators. And of course, at the end of the day, we need to apply the level of security that is required for our application to our random number generators as a general guideline. Now, with regard to asymmetric encryption, we can use what we call post-quantum cryptography. As I mentioned earlier, the asymmetric encryption, which is widely used, is potentially breakable by future quantum computers, and we need to replace the existing algorithms with ones that are not breakable, or at least there is no known way to be broken, both by classical and by quantum computers. There has been some work already on this. NIST has already identified, has some draft proposals for some replacement. You can see this on the black window on the left. And EU and ECI and other organizations, ISO, also allying with NIST, but also the industry. There are already some implementations of TLS that are being tested by Google, by Cloudflare, AWS, Microsoft, and a few more players. With regard to symmetric encryption, as I mentioned earlier, the symmetric encryption per se is not broken, but what we need to do is to make sure that we use sufficiently long keys, like IS 512. The problem here with symmetric encryption is how we exchange our keys. And a solution to this, again, comes from the quantum world. It is called quantum key distribution. So
QKD is a method that uses quantum mechanics, quantum properties, in order to safely exchange keys. And what is the idea here is that you have photons that are quantumly entangled. You keep the one photon yourself. You send the other photon to the other party. The photons have, if someone in the middle intercepts those photons and tries to read the state will collapse, which means that this is I do not want to go into the details of this, but this is something that it is detectable on the entangled photon that we keep, so we know that someone has violated the communication. If, on the other hand, the photon reaches the other end and is not intercepted, you know that the communication was safe, and you can use the keys that have been exchanged in this way. And this is the basic idea behind QKD. As you and change keys continue. I will go into this a bit later. So, of course, as you understand, this is very high-end and very expensive hardware. There are some limitations. The distance cannot be more than 80-100 kilometers because we need to maintain some photonic properties. Usually, we require a dedicated dark fiber just for the exchange of the keys. But it is secured by the law of physics and is considered unbreakable. There are some solutions that look like QKD, but are not using photonic properties. They are using algorithms, so it is a sort of hybrid. Again, eventually, they create a secure layer to exchange keys that will be used by symmetric encryption. Here, I would really appreciate if I had animations, but I'm trying to explain QKD. Let me try to use a laser. So we have two network devices that connect with a data link. The network device can be a firewall, a router, a switch, an optical device, or whatever. The data link can be a dark fiber, a wavelength, a tunnel, whatever. Again, this is typically encrypted with a protocol like IPsec or MACsec or OTNSec. But we want to make sure that the key exchange is upgraded to a safe way, that it is a quantum safe way. So what we do here is that we install two quantum key distribution boxes, one near each device, and we also need a dedicated optical channel. Usually, this is, as I mentioned earlier, this is a dark fiber, but there are some research, some early products to use just a wavelength rather than a full dark fiber. And there are some distance limitations that, again, we're trying to push more and more. But eventually, these QKD are able to create secure keys and push those secure keys later to the network devices. The network devices implement either some proprietary APIs or something standard. It's called HC0014. This standard is implemented in the newer devices, so they can receive the keys that they get from the quantum key distribution boxes. And eventually, they use those keys to encrypt for the protocols that they implement, and encrypt the link with those traditional protocols that we have been using already. Now, in a more complex situation, there might be some boxes between QKD and the network devices that we call the key management systems, and this can help you either distribute keys towards multiple network devices that you may have on the same space, or for some non-point-to-point topologies, or in order to manage to extend the reach of QKD further than 80 kilometers, so some sort of key routing, etc. But this is more or less the concept with QKD. Summarizing the solutions, QKD is very, very secure, but it is complicated and expensive, so we expect to see this in certain applications that are very, very critical, and mostly to secure some backbone links.
some UKD alternatives, like digital UKD, that are not photonic but algorithmic, also exist. And then PQC, this can be implemented in hardware but also in software. So in concept, it is possible to upgrade legacy systems with this as long as there's enough CPU to support this. So it is relatively easier. Of course, we're not absolutely sure that these will not be broken by classical or quantum computers, but it is a very good way to secure the existing ad hoc communication or layer 7, especially on layer 7. And of course, depending on each application, the security requirements, we might see different companies deploy different solutions, or maybe hybrid approaches, having QKD on their backbone and PQC on the application level, etc. Let me quickly, I do not want to go into the details of this slide, but I just want to mention that there are several governments, including, of course, US, EU, UK, and many, many more that have a path to secure the critical infrastructures. Most of them try to have all the critical operations secured by 2030, 2031, and everything else by around 2035. Similar, we see a lot of carriers having some pilots and deployments. I have this indicative list that I compiled with AI, so something might not be completely correct here, but as you can see, many carriers are working in the direction of securing their network and services. And of course, the big tech companies also are looking into this. How do we secure our cloud on-ramps? How to secure our enterprise security, our firewalls, browsers, etc., etc. I will not go into details. You can have a look at the slide later if you want. I have this here mostly for reference. And a few comments about our role in the post-quantum era. So the neutral and open data centers are crucial to the development of the internet, and they are the home of all those new technology. For us, it is very, very critical to make sure that in our ecosystem, our customers find all the options that are necessary for them. And of course, this quantum safe options is also something that we want to have within our data centers. So there are a few different things that we are doing here. First is that we're trying to host quantum computers and generally the quantum ecosystem. And actually there is a recent announcement about significant installation of a first quantum computer in New York City. I have the QR code here if you want to read more. But of course, we are interested in hosting third parties quantum safe solutions. Carriers or operators are welcome to deploy in our data centers. We have some communication and some internal systems ourselves, so of course we are looking on how we can harden those systems too. And last but not least, we have this global platform that we call Service Fabric, where service providers can provide their services to our customers globally, and we want to attract as many quantum safe options there as well. Either it could be secure transport or secure keys as a service or entropy as a service or anything else. So this is what we are doing in a nutshell. So key takeaways: it is not too early to start working on quantum safe. If you haven't done it already, please start. If you are doing this already, please talk to me. I would be very interested to know where you are in this journey. That was all. Barely on time. Any questions for Andreas? No questions. So, thank you, Andrea, again, and we're moving to the next presentation. It's about how the internet routed actually around cable doublets in the Baltic Sea from Adonis Triopoulos. Welcome.
Καλημέρα σας. Είμαι ο Αντώνης Τουργιόπουλος, δουλεύω για το RIPE NCC σαν Product Owner για την ομάδα του Software Engineering. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να παρουσιάσουμε εδώ πέρα σήμερα στο GRNOG και ευχαριστώ την ομάδα. Σήμερα έχω έρθει να σας μιλήσω για ένα γεγονός το οποίο έγινε το 1924 που κόπηκαν κάποια υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική θάλασσα και το τι παρατηρήσαμε εμείς μέσω του RIPE Atlas όταν έγιναν διάφορες διακοπές. For the English speakers, this presentation will be in Greek. I apologize about this, but there is a podcast and we have expanded articles online on RIPE Labs if you want to know more, and also some other presentations, so sorry about that. Όπως ανέφερα, έχουμε το RIPE Labs, το οποίο θα το αναφέρω πολύ λίγο. Είναι μια πλατφόρμα στην οποία έχουμε διάφορες σχετικές μελέτες και διάφορα άρθρα σχετικά με το ίντερνετ και μπορείτε να το επισκεφτείτε όποτε θέλετε. Και να μιλήσω λίγο, ας αρχίσουμε για το γεγονός. Το Νοέμβριο του 2024, στις 17 Νοεμβρίου, κόπηκε ένα καλώδιο στη Βαλτική θάλασσα μεταξύ της Σουηδίας και της Λιθουανίας και έπειτα την επόμενη μέρα κόπηκε ένα άλλο καλώδιο μεταξύ της Γερμανίας και της Φιλανδίας. Έπειτα από 2 εβδομάδες περίπου έγινε restored το πρόβλημα, αλλά μετά ξανακόπηκε ένα από αυτά τα καλώδια. Κάθε χρόνο γενικά αυτό το πράγμα γίνεται αρκετά συχνά, αλλά αυτή τη φορά τα media γενικά ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το θέμα, γιατί λόγω του γεωπολιτικού τοπίου, το οποίο υπάρχει σε μια ένταση, υπήρχε αρκετό speculation στην αρχή, δηλαδή για αρκετή παραπληροφόρηση, ότι μήπως κρύβεται η Κίνα πίσω από αυτό, ή μήπως είναι η Αμερική που έχει κάνει κάτι, ή μήπως η Ρωσία προσπαθεί να κάνει κάποιο συγκεκριμένο σαμποτάζ. Όλα αυτά ήταν θεωρίες. Το τελικό πόρισμα δεν έχει βγει, αλλά δεν ήταν σίγουρα θέμα σαμποτάζ. Ήταν όντως λάθος το οποίο έγινε. Εδώ σας δείχνω για παράδειγμα το Guardian, το οποίο δείχνει ένα πλοίο, το πώς έκοψε κάποια καλώδια με την άγκυρά του και στην αρχή η φιλανδική κυβέρνηση πήγε εκεί πέρα γιατί πίστευε ότι ήταν συγκεκριμένο σαμποτάζ το οποίο προσπαθούσε αυτό το πλοίο να κάνει. Σχετικά με την πλατφόρμα μας RIPE Atlas, θέλω να ρωτήσω πόσος κόσμος τη γνωρίζει εδώ πέρα. Τέλεια, ωραία. Για όσοι δεν τη γνωρίζουν, είναι... Ορίστε. Δεν έχω μαζί μου, 1000 συγγνώμη. 1000 συγγνώμη και είχα και ένα email να φέρω, αλλά ήμουν ήδη εδώ. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια πλατφόρμα με την οποία κάνουμε μετρήσεις σε real time για το ίντερνετ. Έχουμε πάνω από γύρω στα 13.500 probe παγκοσμίως και κάποιες πιο εξελιγμένες συσκευές anchors σε άλλα σημεία του πλανήτη και κάνουν μετρήσεις σχετικά με το ίντερνετ και θα αναφερθώ λίγο παραπάνω στα anchors από ότι στα probes. Με τα probes είναι λίγο, όπως είπα, πιο εξελιγμένες συσκευές και έτσι μπορούν να κάνουν μετρήσεις ping, trace route, DNS, HTTP, HTTPS και κάθε anchor στέλνει ένα ping στα υπόλοιπα anchor κάθε 4 λεπτά και έτσι δημιουργεί ένα φάσμα, να το πω, μέσα από το οποίο μπορούμε να δούμε το latency, μπορούμε να δούμε άμα υπάρχει κάποιο packet loss, κάποια αλλαγή στη δρομολόγηση. Και στο συγκεκριμένο συμβάν, το οποίο έγινε στις 17 και τις 18 Νοεμβρίου, είμαστε τυχεροί ότι έχουμε αρκετά anchors σε αυτές τις χώρες, έτσι μπορούμε να δούμε πάρα πολύ καλά το τι έγινε. Τα 2 καλώδια τα οποία θέλω να αναφέρω και θα μιλήσω για αυτά είναι αρχικά το BCS East-West μεταξύ Σουηδίας και Λιθουανίας, το πράσινο καλώδιο πιο εύκολα, και μετά το κόκκινο καλώδιο μεταξύ της Φιλανδίας και της Γερμανίας. Αυτό είναι το δικό μας visualization, είναι για το καλώδιο το πράσινο το οποίο σας έδειξα μεταξύ Σουηδίας και Λιθουανίας και σε αυτό το γράφημα, στον άξονα ψ, μπορείτε να δείτε τα pairs μεταξύ των 2 anchor, μεταξύ αυτών των 2 χωρών και έπειτα στον άξονα χ το χρόνο 12 ώρες πριν και 12 ώρες μετά το συμβάν. Η μεθοδολογία την οποία έχουμε χρησιμοποιήσει, ουσιαστικά έχουμε αφαιρέσει το baseline RTT
Έτσι, γιατί θέλουμε να δούμε να δούμε τις μεταβολές οι οποίες γίνονται στο latency και όχι τις απόλυτες τιμές. Αυτό που σημαίνει δηλαδή αυτό είναι ότι σε αυτό το γράφημα, οτιδήποτε βλέπετε λευκό, σημαίνει ότι όλα βαίνουν καλώς, να το πω έτσι, αλλά όταν αρχίσουμε και βλέπουμε πορτοκαλί, σημαίνει ότι το RTT είναι αρκετά υψηλό. Στην προηγουμένη περίπτωση, στις 8 το πρωί, στις 17 Νοεμβρίου, έγινε η πρώτη διακοπή καλωδίου και άρχισαμε να βλέπουμε κάποιο latency, το οποίο ήταν γύρω στο 20 με 30 10 με 20 milliseconds. Επίσης υπήρχε και κάποιο μικρό packet loss, αλλά ήταν σε σχεδόν μικρό, εδώ πέρα λίγο σε εμβάθυνση, αλλά ήταν κοντά στο 0%. Που αυτό για εμάς μας λέει ότι όταν έγινε αυτό το συμβάν, ότι υπήρχε αρκετή χορηγικότητα και υπήρχαν εναλλακτικές διαδρομές. Άρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν έγινε και δεν υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα το ότι κόπηκε αυτό το καλώδιο. Όταν κοιτάξαμε το Sea Lion είχε λίγο πιο θορυβώδη latency και πιο έντονο, αλλά ήταν γύρω της τάξης του 5 millisecond. Επίσης το packet loss ήταν επίσης πιο θορυβώδες, αλλά και πάλι δεν μας έδειξε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα όταν κόπηκε αυτό το καλώδιο. Δηλαδή, μπόρεσαν οι δρομολόγοι και συνεχίστηκαν κανονικά από άλλες διαδρομές. Έπειτα, θέλαμε να δούμε κιόλας ότι τι έγινε όταν πήγανε και φτιάξανε το ένα καλώδιο την πρώτη φορά. Έτσι, πήραμε τα logs από όταν το πλοίο πήγε εκεί πέρα να δει για να φτιάξει το καλώδιο και είδαμε ότι έπειτα αφού το έφτιαξε, μετά από 2 ώρες υπήρχε ένα spike. Δεν ξέρουμε αν σχετίζεται αυτό το spike με αυτό το γεγονός. Λογικά ναι, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα paths ουσιαστικά κάνουν μια μικρή σκάλα για να πάνε πίσω στο αρχικό μικρότερο latency το οποίο είχαν πριν κοπεί αυτό το καλώδιο. Αυτό που μας λέει, πολύ γρήγορα για να πω, αυτό που βλέπουμε είναι ότι γίνανε αυτές τις διακοπές. Μπορεί να περιμέναμε ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη Βαλτική εφόσον έγινε αυτό, αλλά αυτό που είδαμε ήταν ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο, ότι μόνο το 20 με 30% των paths είχαν κάποιο πρόβλημα και αυτό το latency το οποίο είχαν και το packet loss ήταν αρκετά μικρό. Άρα αυτό το οποίο συμπεραίνουμε εμείς είναι ότι ουσιαστικά το routing έγινε γύρω από τη βλάβη, ότι και το ίντερνετ λειτουργήσε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει. Βέβαια, όταν χρησιμοποιούμε την ίδια μεθοδολογία για ένα άλλο γεγονός, για παράδειγμα, όταν έγινε η διακοπή ρεύματος φέτος τον Απρίλιο, μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, η πολύ γνωστή, βλέπουμε στις 10:30 το πρωί ότι έγινε διακοπή ρεύματος και μετά από 2 ώρες περίπου αρχίσαμε να βλέπουμε ένα latency και μετά δεν βλέπαμε απολύτως τίποτα. Γιατί όπως και εμείς ήμασταν disconnected, άρα αυτή η μεθοδολογία η οποία χρησιμεύει για πράγματα όπως να μετρήσουμε διακοπές ή αποθαλάσσια καλώδια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όταν είμαστε κι εμείς affected, να το πω έτσι, από το γεγονός. Τώρα, έπειτα από το αρχικό research το οποίο κάναμε, θέλαμε λίγο να εμβαθύνουμε περισσότερο, να δούμε ακριβώς ότι, ωραία, το ίντερνετ άρχισε να πηγαίνει από διαφορετικές οδές. Okay. Πώς λειτουργήσε αυτό ακριβώς, δηλαδή τι ακριβώς έγινε πίσω και αρχίσαμε να κοιτάμε λίγο τα tracer data για να δούμε λίγο ποια ήταν τα IP addresses τα οποία χρησιμοποιήθηκαν πριν και ποια IP addresses χρησιμοποιήθηκαν μετά για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε. Θεωρητικά λίγο θα μιλήσω για την ανθεκτικότητα, ότι σύμφωνα με τη θεωρία, όταν γίνεται μια διακοπή τέτοια, υπάρχουν 3 βασικά επίπεδα, το οποίο ενεργοποιούνται σαν fallback. Το πρώτο είναι interdomain rerouting, δηλαδή ότι οι αλλαγές στη δρομολόγηση γίνεται μέσω άλλων ISs ή άλλων IXPs. Για παράδειγμα, άμα υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το GRX, το FreeIX ή κάποιο άλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο δεύτερος τρόπος είναι με intradomain rerouting, δηλαδή οι αλλαγές γίνονται μέσα στο ίδιο το δίκτυο, δηλαδή διαφορετικό path μέσα στον ίδιο πάροχο.
Και τρίτο, circuit level rerouting, το οποίο αυτό χρησιμοποιεί στο ίδιο δίκτυο, το ίδιο IP address, αλλά μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές, όπως για παράδειγμα μέσα στο σύστημα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν εφεδρικά circuits ή μπορεί να είναι διαφορετικές ίνες που αναλαμβάνουν δράση όταν το κύριο κύκλωμα διακόπτεται. Να ρωτήσω ένα guess ότι ποιο πιστεύετε ότι λειτουργήσε ή λειτουργεί γενικά περισσότερο. Okay. Αυτό που είδαμε ήταν ότι και τα τρία λειτουργήσαν. Το eBGP είναι το πρώτο το οποίο είπατε, αλλά δεν υπήρχε κάποια... το δεύτερο μπορώ να πω ότι χρησιμοποιήθηκε περισσότερο, αλλά αυτό δεν μας λέει ότι κάποιο δεν χρησιμοποιείται. Άρα η θεωρία για το πώς λειτουργεί το resilience δεν είναι μόνο στη θεωρία, αλλά είναι και στην πράξη ότι όντως δουλεύει έτσι και είναι σχετικό με το setup το οποίο υπάρχει στα δίκτυα. Υπάρχει και ένα άρθρο το οποίο λέει αναλυτικά ακριβώς το πώς λειτουργήσε αυτό και μπορείτε να το βρείτε στο RIPE Labs, έχει πάρα πολλά σχεδιαγράμματα για να δείτε άμα σας ενδιαφέρει. Βέβαια, η ανθεκτικότητα στη Βαλτική θάλασσα μπορώ να πω ότι λειτουργήσε, αλλά σε άλλα γεγονότα όχι τόσο καλά. Για παράδειγμα, στην ακτή Ελεφαντοστού το 2024 υπήρχε μια κατολίσθηση η οποία βλάβη σε πάρα πολλά καλώδια, αλλά τότε η ανθεκτικότητα δεν ενεργοποιήθηκε στον ίδιο βαθμό. Εδώ μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, ότι όταν έγινε το γεγονός, το οποίο είναι στις 14 Μαρτίου, το latency ήταν αρκετό και το packet loss αρκετό και έφτασε μέχρι και 20 με 30 milliseconds. Άρα αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς ότι η ανθεκτικότητα χρειάζεται κιόλας να υπάρχει και αρκετή χορηγικότητα και διαφοροποίηση διαδρομών. Αντίστοιχα και στην Ερυθρά Θάλασσα τον Σεπτέμβριο υπήρχε βλάβη σε κάποια καλώδια και αυτή η περιοχή λίγο χρησιμοποιείται σαν bottleneck για τη δρομολόγηση και εφόσον αυτά τα καλώδια είχαν πρόβλημα δημιούργησαν αυτό το graph, το οποίο να είναι όλο πορτοκαλί, με latency το οποίο έφτασε μέχρι και 100 milliseconds. Αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ότι άμα δεν υπάρχουν οι σωστές υποδομές, να το πω έτσι, το rerouting δεν μπορεί να λειτουργήσει τόσο καλά, δηλαδή να πούμε με την ίδια, άμα το συγκρίνουμε με το τι έγινε στη Βαλτική θάλασσα. Για το συγκεκριμένο γεγονός, δηλαδή, να σας πω ότι όταν κοιτάξαμε το path μεταξύ της Γαλλίας και μέσω στην Ινδία, ότι πηγαίνει από την Ευρώπη στη Μεσόγειο, κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα και συνεχίζει για να πάει στην Ινδία. Όταν έγινε αυτή η διακοπή, είδαμε ότι μετά δεν μπορούσε να γυρίσει με αυτόν τον τρόπο και πήγε μέσω Αμερικής. Και αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς είναι ότι πέρα από το τεχνικό κομμάτι ότι μπορεί να μην υπάρχουν σωστές υποδομές, είναι και μια ευκαιρία επενδυτική για μερικούς, ότι για να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάποιες οδές εκεί πέρα. Άρα αυτό το οποίο θέλω να ουσιαστικά φτάνω στο πόρισμα ότι εμείς στη Βαλτική θάλασσα είδαμε μέσα των anchors, επειδή έχουμε και πάρα πολλά anchors, ότι το ίντερνετ έκανε routing γύρω από τη βλάβη και ότι λειτουργήσε η ανθεκτικότητα όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει, είτε interdomain, αλλά δεν είναι guarantee ότι αυτό είναι στην κάθε in each case, να το πω έτσι, ότι δεν δουλεύει πάντα και ότι αυτό έχει σχέση με την τοπολογία, έχει σχέση λίγο με το infrastructure, με τη γεωγραφία των καλωδίων και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς για να μπορέσουμε να βαθύνουμε περισσότερο σε αυτό το γεγονός είναι να συλλέξουμε περισσότερα data για να καταλάβουμε το πώς λειτουργεί και να τα μεταφέρουμε σε εσάς και από εκεί πέρα να συνεχίσουμε. Και αυτό είναι δεν θέλω να πω το sales pitch, γιατί δεν έχουμε sales pitch, αλλά για το RIPE Atlas, ότι δεν έχω μαζί μου hardware probes, αλλά μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την ομάδα μας για software probes και ενδιαφερόμαστε κιόλας και για anchors στην Ελλάδα. Γενικά στα Βαλκάνια έχουμε anchors,
αλλά θα θέλαμε περισσότερα, γιατί ο στόχος μας είναι να έχουμε τουλάχιστον σε κάθε χώρα 3 διαφορετικά anchors σε διαφορετικά δίκτυα. Άρα όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει σε επικοινωνία ή με μένα είτε με την ομάδα. Και ερωτήσεις? Ερωτήσεις καθόλου για τον Αντώνη? Έλα μπροστά. Ανοίξτε λίγο. Το 9. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία παρουσίαση, Αντώνη. Η ερώτηση μου δεν έχει να κάνει με την παρουσίαση τόσο πολύ. Είναι ποιες είναι οι απαιτήσεις για να φιλοξενήσει κάποιος ένα anchor, τι χρειάζεται δηλαδή για να πάρει το απλό probe, το καταλαβαίνω, μπορούμε να βάλουμε και στο σπίτι μας, ας πούμε, σε οικιακή σύνδεση. Για anchor, τι απαιτήσεις έχετε, τι χρειάζεστε? Η αλήθεια είναι ότι παλιά δίναμε πιο εύκολα τα anchors, τώρα πρέπει να γίνει μια αίτηση για να δούμε λίγο ότι πώς ακριβώς, ποιο είναι το όφελος και για το άτομο το οποίο το ζητάει, αλλά σίγουρα και για εμάς, για να δούμε το τι μπορούμε να δούμε. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα γεγονός στη Γερμανία να έχουμε ναι μεν τα 100 anchors, αλλά να είναι π.χ. τα 20 το ένα δίπλα στο άλλο, το οποίο δεν μας ωφελεί μας καθόλου. Άρα δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το application process, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι άμα κάποιος θέλει από την Ελλάδα να κάνει μια τέτοια αίτηση, νομίζω ότι θα πάρει πολύ εύκολα anchor. Και ειδικά μου δεν είναι στην Αθήνα, απλά να αναφέρω. Αυτό που σας νοιάζει είναι γεωγραφικά μόνο που είναι και σε ποιο δίκτυο, σε ποιο AES ανήκει, έτσι? Και τα δύο. Άλλη ερώτηση? Πάλι όχι ακριβώς πάνω στην παρουσίαση, αλλά κάπως εμπνευσμένη από την παρουσίαση η ερώτηση. Είναι αν με τα δεδομένα που έχετε είτε από αυτό το κόψιμο, ας πούμε, είτε και από τα δεδομένα που μαζεύετε από το RIPE Atlas, αν μπορείτε να τρέξετε κάποιο simulation, να δείτε πώς θα γίνει, ή κάποιο replay, και να πεις ότι okay, δεν κόπηκε εκεί το καλώδιο, κόπηκε κάποιο άλλο καλώδιο, να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί το σύστημα. Υπάρχει κάτι, να κάνετε κάποιο πρόχειρο assessment. Δεν είναι ανάγκη να βγει αληθινό, αλλά τι θα γινόταν άμα κοβόταν ένα άλλο καλώδιο, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι ένα καλό suggestion, να μπορέσουμε να το κοιτάξουμε. Δεν ακούγεσαι, Αντώνη. Όχι. Ναι, λέω ότι ήταν ένα πολύ καλό suggestion να το κοιτάξουμε για την έρευνα. Και ο Εμίλ Λοάμπεν, να τον αναφέρω, ο οποίος έκανε αυτή όλη την έρευνα, θα του μιλήσω μετά. Προχωρήσουμε στην τελευταία ερώτηση. Ναι, φυσικά. Γεια χαρά. Θα ήθελα να ρωτήσω για τη Βαλτική στο κόψιμο, από ποιες χώρες έγινε το rerouting? Δηλαδή, από ποιες χώρες πέρασε για να ξαναγυρίσει, να κλείσει ο δακτύλιος? Στη Βαλτική, Στη Βαλτική. Αυτό το κύκλο που είδαμε προηγουμένως. Όχι αυτό. Εννοείται στη Βαλτική. Εκεί. Εδώ. Δεν γνωρίζω ακριβώς να σας πω αναλυτικά, αλλά μπορώ να το ψάξω και να σας Θα ήταν ενδιαφέρον, γιατί είναι και τα politics στη μέση. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. We're moving to the next presentation by a known friend, old friend, by Livio Morina about what's new in the BearingDB. Thank you. We are a bit late. We are running a bit late, but we will move fairly quickly and keep things light. And if you want to interact with me, please do it. So you can interrupt me. Just raise your hand, and the ice cream will be ready for you. And yes, I know that there is the lunch after my presentation, but please stay here in case you can skip the presentation of Anthony's right after the lunch, so he will not be offended. Let me introduce myself. I'm the Vice President of BearingDB. I'm Livio, and I'm here to give you a very brief update of the latest news. BearingDB is an association. We have this slide, not because I'm going to comment it, but you can download the slides from the website so you can check all these details. We are based in the States. We are a no-profit association. This is the board of directors now. So I had the renewal this year, and these are the other phases. We have a lot of committees.
and probably you know some other faces. You can contribute with our committee. So if you have spare time and you want to spend a couple of hours a week with us, we can find a place or we can find a task to cooperate with PeerInDB. And we always need for beta testers, but just some news. The new beta environment, the previous beta environment was not so used because it was updated once a week or once a month. I don't remember exactly what was the cutoff, but so it was quite useless because you were going to work on outdated data. So now it is updated every hour, so it is very well updated, and you can use it, you can spot bugs, and you can report before we go out on production. And it happened also this year that we had to roll back the release after a couple of hours. I don't have the 2025 statistics because it is still December. We need to extract them, but the trend is similar. So we have an increase in the numbers in all the objects we are hosting, we are providing. So the feedback from the community is very good, and we will see the detail about Greece at the end of the presentation. Some news, okay, the multi-factor authentication has been, it became mandatory on the beginning of July, and all went smoothly, so we are happy about that. And we also, technically speaking, moved from VMs to containers, and after that, I think you saw that PeerInDB was a bit slow this summer, but starting from September, October, we finished the container environment, and now it is working really better. We have a lot of how-tos, so we are making a lot of posts on our blogs where you can check, you can send your new colleagues to see what is PeerInDB without explaining all the details about the platform. So they can start from this knowledge, and you can also take a look and see if you spot something that you don't know, and you can extend your knowledge of PeerInDB. We also work to normalize the data, so now if you write Athens, Athene, Athena, and so on, you should receive the same answer. You should. We are working, always working to implement a better answer. And yes, the search engine has been improved, also with new tools, but I don't go deeper in these details. We implemented also another interesting feature that is, a company put an AS number because it is running a business. At some point, the company goes out of business. Who cares about removing the AS number from PeerInDB? So we got some zombies in PeerInDB, and now it is all automatized from the RIR, and we remove the AS number that are not existing anymore. We introduced the KML and KMZ files last year. I think that when I came 2 years ago, it was not available, but now it is also better than the beginning. At the beginning, you were able to download the whole database in a KMZ, so you were able to import to GIS, to Google Earth, and see where the data centers are. Now you can also download the KMZ of a specific query. So if you're searching for data centers in Athens or in Greece, you can download only the specific file of the search you did. We are pushing a lot on PeerInDB PY, that is a local section of PeerInDB. So with this tool, you got a local server where you can run as many queries you want. You are not going to hit limits, because every query you make, you are going to let us receive an invoice, a higher invoice from AWS. So we need to reduce the number of queries, but with this system, it is also faster for you, because if you're hosting locally on the PC, on your laptop, or also on your data center, you keep the database very close to you, the answers are very, very fast. Some example, but we are going to, we're going to finish. The API query link. This is the home page. If you enter in the search, if you do a search, I search for Greece, and you don't know how to create a query, because PeerInDB PY is a local mirror, but not with the web server. It is a local mirror where you have to run the queries.
but you could be not so. The knowledge for the queries could be difficult for someone. So we have the way. Once you do the research, we have a tool to create the queries. And you are able to copy and paste to PyDB PY, but also other tools. For example, you can have look, there are a lot of different Python, JavaScript, Go. You just have to do copy paste and the query is ready. So it is also faster for you to implement your tools. We also introduced this big let's say it was a request that I heard a lot of times, and I went back to GitHub to see if someone ever asked for that. There was a request from 2014 and said it's time that we release it. And we can do the comparison of the ASN. Let's check. If you go to advanced search, you have this ASN connectivity, where you can select two AS numbers. There is this tool that once you write the first digits of the name or the AS number, it will show you the AS, so you can click it. And when you select two ASs, I select GRNOG here, you can see the facilities shared between these two ASs. You can put up to 10 AS numbers, so you can have also a complex matrix. But I understood from this graph that GRNet and Airbeam, my company, have no data center shared, so we cannot connect directly. But if I am looking to connect with GRNet, this is the way to say, okay, but where could I go to connect to GRNet? And this is the way you can use the tool. We also added last month the exchanges view. So here I add also GAR. GAR is the same, it is the Italian GRNet. So with GAR, we have shared internet exchanges in this case. So this system is highlighting where the exchanges are, where we are in the same exchange, so we can exchange on the exchange. So it is a tool to help you to understand in an easier way where to go and peer without doing a manual test of the interconnections. New features are available on our blogs. You can subscribe to our social medias and get the last news. We are also working to optimize our website with big screens, because wide screens from the statistics we are acquiring are used a lot from our users. So we decided to put a bit of effort to develop this interface. If you have ideas, if you want to understand why a function has been developed in this way and not in that other, or you want to suggest a feature, or do you want to suggest to change a feature, you can log into GitHub, register to GitHub, log into GitHub, and say, oh, there is this bug, I want this feature. If the community will say, oh, this is a good idea, so this feature is interesting, it is a matter of thumbs up, and the program committee will take care of it. The program committee will check, oh, is this feature breaking something other? Yes, no. So we can go ahead. What is the cost? Because we are sustained by the sponsor, so we cannot develop big features that requires a lot of hours or days of develop. And so we are trying to balance the tool with the cost and see if it is possible to go ahead with it. We have a lot of resources where you can check our statistics, our how-tos, our discussions, and so on. This is the GRIS from PyDB point of view. Since I already have been here in previous years, I have a comparison from year to year. What I see is that the internet exchanges there are 3 more internet exchanges in the last 2 years. So more exchanges, just to tell you how to read this data, so you will be able to read after the presentation. The IXP OP, it has to be read in this way. 8 IXP run by 7 organizations. There are in these IXPs 112 networks, and 66 of these networks are Greek. Then we have Colo and OPS. It means data center. We have 10 data centers and 7 companies that are running these data centers. It is a stable data. In this data center, there are 101 networks,
57 are from Greece. And the total, if we do a match of IXP and the Colo, we have 141 local, AS number, different AS numbers, and 73 networks are from Greece. I see that Greece is increasing the number of networks, is increasing the number of exchanges, and it is good. Also, if we go with this last slide, I try to compare some country, some bordering country, and all the countries are improving the percentage of AS numbers on PeerInDB. But if we check I think it is also related to the population of countries, so the absolute number doesn't count so much, but the trend is positive. So in Albania, Bulgaria, Greeks, Vodia, Macedonia, and Turkey, all is good. Turkey, I don't have the historical data, so I don't know what was the previous one. So you can download all this data and try to think, and if you want to tell me, oh, this happened because of, I'm glad to hear from you the reason. Since we are a no-profit and we don't have income but from the sponsor, so the sponsor are sustaining us, and this is the only way we can run the platform, because the platform is managed and maintained by the community. All the data are filled by you. It is not a work that we are doing from our side, but everyone is interested to fill the data and keep the data updated. So there are reasons. So the network will be allowed to peer with the big companies that without the PeerInDB record will not allow you to peer. For example, Microsoft or Facebook, Meta, there is no Livio that is configuring the BGP session. There is a script that is querying the PeerInDB API, and from the PeerInDB API is creating all the peering session in the internet exchanges. Without a PeerInDB record, these big networks will not peer with you, so you will lose the opportunity to get direct peering at the exchanges and so on. Thank you. Any questions for Livio? During the lunch, you can stop me and ask. Now, let's go ahead. No questions. So we can break for lunch, and 2:20 we should be here back to continue the session. Thank you. Μία παράκληση, επειδή ο χώρος έξω ακριβώς είναι της βιβλιοθήκης, μην μεταφέρουμε τρόφιμα ή κάτι τέτοιο ακριβώς έξω. Όποιος θέλει μπορεί να βγει στον εξωτερικό χώρο.
αυτό το slot θα του έβαζα ένα τίτλο «Το Internet Exchange Slot». Μεγάλο ενδιαφέρον από Internet Exchanges και καινούργια Internet Exchanges στη χώρα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα ακούσουμε πολλές και διαφορετικές παρουσιάσεις. Και ξεκινάμε με το Free Internet Exchange. So, to accommodate the English-speaking audience, now it's our Internet Exchange slot. We start with the first presentation about the Free Internet Exchange by Antonis Hariton. Γεια σου, Αντώνη. Okay, thank you. I didn't expect to see an IXP session at GRNOG anytime soon, so that's a first. And I'm going to talk about FreeIX Greece. First of all, I have to tell you what this is. Well, first of all, it's free, which means that people don't pay. It's something that you have no recurring costs for, you don't have any setup fees. Then it is an internet exchange, so people really just exchange traffic. ISPs connect to this network, and then they can exchange all of the data they need. And the final important point is that it is in Greece. So the name is really self-explanatory. I don't have to tell you too much about it. But on a serious note, let's see what this is. It is a physical IXP that we have. It is in Thessaloniki and Athens. It has a single peering LAN between the two cities, so it's unified. And it has no setup or recurring fees, as I said earlier. So anyone can connect there with 10 gigabits, 25 gigabits. There is no cost for that. And it is a service that we are running non-profit, like we volunteer our time and everything you see here. And the reason we do this is that we want to help this country. We have the same model in a few other countries in Europe. And the goal is to help improve connectivity locally in the places that we are running this service. We are currently in 2 locations, in Balkan Gate 1 in Thessaloniki and TI Sparkle 1 and 2 here in Athens. And thanks to some sponsorships, we are able to move to 2 new locations in Digital Realty in Athens and Heraklion, and we are waiting on the connectivity part for now that we hope we're going to resolve soon. And with that, we hopefully have decent coverage in the country. We were hoping to be the first IXP in Crete. Fortunately, we can try to be the first IXP in Heraklion, which is good enough. Yeah, we're narrowing it down as we go. And just some statistics, it's still like less than a year old. So we have 10 members right now, around 2 gigabits of traffic, and it's just 2 switches. So it's very simple. And the purpose of the talk today is not to announce this, like you can go find the website, you can connect to it, this is fine. But I wanted to give you a technical presentation on the infrastructure behind it, what it costs, what it takes to run it, and some problems we had along the way. So first of all, I mentioned we have 2 switches. They are Cisco Nexus switches, this particular model here. And they have 48 25 gigabit ports where the members connect. They run NXOS, the latest version available, and these are the cloud switches that Cisco is providing. And they cost, you can find them for 500 euros or 10,000 or 20,000 euros, depending on how much you want to pay. It's up to you. And then we have 2 servers, 2 Dell R640s, where we run all of the services like IXP Manager. This is the platform that we use for members to see their ports and provision services and so on. The route servers to exchange the traffic, we use BERT2, and we have added some additional communities, like some members, especially in IXPs in multiple cities, some people may want to learn which routes originate from that city, which originate from another city, and then filter based on that. And we run some DNS servers, metrics, and all of that.
And the servers, the way we have them configured, you can find them for 800 euros or 5 to 10,000 euros each. And depends on how much you want to pay, really. So the whole IXP is basically 4 rack units, 2 plus 2. And this is the whole footprint that we have. The connectivity, we have 200 gig connections between the two cities. And we use IP as the underlay for that with OSPF and TCMP to balance the traffic between both links. And the peering LAN, we implemented with EVPN VXLAN. And basically we have everything running on top of EVPN like many IXPs do these days. And we use all of the features like ARP suppression and all of that to eliminate unwanted traffic. And because one member in this GRNOG cares about that, we have a 1500 byte MTU that is fixed for all customers. We had a presentation about that a few GRNOGs ago. So this started a little bit over a year ago. And I told a few friends that we are trying to build this, and this is something that will help. And they all had one question that they came to me with. Like, why are you building an IXP on Cisco? Why like Cisco switches? And it's a bit funny because like a few months later I started working at Cisco. I'm still working there, but all of that is personal work that I do outside of the company. It's not related to my day job. And everyone was telling me that most IXPs run on other platforms. Cisco doesn't have dedicated products for IXPs. But we thought, okay, like let's try that. Let's gain the experience. Let's see what works and what doesn't. And just take it from there. And if we cannot make it work on Cisco before we onboard members, we're just going to try to use another vendor if possible. So we ran into problems, as it's naturally expected, licensing. I'm not going to talk about that. Hopefully you know about this part. But I'm going to focus on the other things we had, like the software issues, the hardware issues, and some kind of vendor-specific issues that we had setting up the platform and operating it. So let's begin with the software. NXOS, we need to do BGP because we have the EVPN mesh. And let's say it's not iOS XR. Like BGP on NXOS is interesting. There are some options, some configuration options we had issues with. We ran into bugs. We spoke with other people that had bugs in NXOS BGP as well. And we had to add additional configuration that was normally not needed to make this thing work. Eventually, it was nothing we couldn't overcome. The other issue we had was the lack of tooling. When we had to troubleshoot something, at least the operating system didn't give us deep enough access or enough logs to know whether it's some kind of bug, whether it's some misconfiguration. We had to really try to learn how to troubleshoot EVPN before onboarding any actual members, before having any traffic on the exchange. And we had to really study the internals of these switches to get the understanding. And then the other thing is that Cisco sells this as cloud switches. They don't sell them as layer 2 switches. And this is by design. This is the market they aim for. They want to target that segment. And we were kind of misusing the switch in reality, but this was close enough to what an IXP could run that we wanted to try with this particular model. And these were the software issues. Now, in terms of hardware, this is where things got really interesting and where the misuse became more apparent. First of all, there are some things that IXPs typically have. There is this thing called BCP 214, where what happens is that if you want to perform some maintenance on the exchange, first you want to kill all of the BGP sessions that are running on top of the exchange between the members.
and then the traffic eventually slowly drains, and you have the traffic flowing through other IXPs. And then you do the maintenance, you remove this list, and then this ACL, and then traffic starts flowing again because BGP sessions are re-established. And this is a smooth way of taking the IXP down if not every member is taking action on their own network. The problem we discovered is that this is a hardware limitations. Our switches could not physically, in the ASIC, do certain functions required for this to work. And because it's a hardware limitation, they never will. Unless we change the switches, we could not work around that. We found a way that blocks any type of BGP session on top of the exchange, but not just the peering LAN, which is an intermediate solution that, okay, can help us move forward. The other thing we faced was the TCAM space. And for those not familiar with it, every switch, because they have to move a lot of traffic, they have very small amounts of memory, let's say 10 megabytes, on the switch chip that's used for certain things, like the routing table, the MAC table, ACLs, all of that. And up to a decade ago, a little bit more maybe, vendors started allowing you to configure this however you want. So you could say, I don't have too many routes, leave 1 megabyte for the routing table, and I have a lot of ACLs. I want to use a lot of that space for ACLs. And that's called TCAM carving specifically. However, that means you need to predict the future ahead of time. You need to predict what features you're going to need on the switch, and you're going to have to set it up ahead of time, because if you ever want to change this, this is a disruptive change. It will take down at least the switch, if not more in some cases. In our case, because the space was so limited, we had to pick between, we needed the ACLs, for the BCP214 that I mentioned earlier. So we had to drop things like QoS or other things that we may want to do in the future. And this was another problem that we had to make. It was a trade-off, and we had to pick what we wanted to run with and what we think is going to be more valuable for the exchange, until at least we can replace our switches maybe in 5 years or whenever they go out of end of life or end of security updates at least. The other hardware thing we had was something that a lot of IXPs do, where they support reseller ports. So you have someone, they plug in a physical port, a 100 gig port, let's say, and then they get access to it themselves through a VLAN on that port. And then you have other members that are tagged as VLANs, and they are moved transparently into the same internal peering LAN on the exchange. This is called remapping. There are many names for this, but basically you tag VLANs 100 through 110 on a physical port, and then internally you convert them into a single VLAN that you're using for every member. We don't have resellers because we don't sell anything, but in theory it could prevent us from having them in the future. The thing is that this feature works, so the switch is supported, but after going through Cisco documentation extensively, we found that could not apply ACLs in these ports, which means that if you're a reseller and any one of your members does something bad, the only option we have as an IXP is take down the whole physical port, or just leave it happening and let the reseller solve it, which is not great. We wanted to have this fine-grained options to set ACLs, port security, all of these features that we need to protect the fabric from our members if there is a misconfiguration. And this is the reason why we need a physical port per member, and we cannot support multiple members on the same port. We can do this, but we don't feel confident providing enough security and reliability to the platform and to the members, and protecting them against themselves, basically. And the final thing, the final issue, was the vendor-specific stuff that we had. So EVPN,
for those that don't know, like it uses BGP to convey MAC addresses. Instead of IP addresses, like on the internet, we transfer MAC addresses and kind of VLAN IDs, the VNIs. So it has some special communities like the targets and the distinguishers, and there are some certain ways to set them. You can hard code them if you want, but NXOS, if you read the documentation, it said, yeah, leave it up to us, we'll take care of it, and you don't have to worry, we will manage it, as long as you only use Nexus switches, of course. And the issue with that is that if you ever want to add another switch, let's say if you want to add a reseller switch that can do these features that we cannot do today, we would have to basically recreate the entire IXP from scratch. We would have to tear down the EVPN and set it up using some sort of standard that works across vendors. So we had to deviate from the official documentation, and this required studying. There were not too many examples online on how to do this, what's the proper way of configuring it, and it took us some time to figure it out, but eventually it ended up working. We had other vendor-specific issues, but this was the major one, because this means if we ever introduce another vendor, we'll have to set up everything again. So, as a final question, is this a bad thing? Like, did we do a bad job? What happened? Well, its product is designed for a specific market. So I don't blame Cisco in this case, because they designed a cloud switch and we are using it for an IXP. There are other vendors that design specific IXP switches. We just didn't get it. It was too easy, right? And we tried to do engineering to work around the limitations, either financial or physical limitations of the hardware we had at hand. And we think that the solutions we found are a good trade-off that can provide a long-term stability to the platform. It's been running for around a year with no issues so far. And we feel confident that we can add the new POPs, like the new digital realty data centers, without causing any downtime. We can also upgrade the switches without taking everything down and causing traffic loss. And eventually we were able to work through most of these issues as well. So the point I wanted to make is that even if the vendor does not offer it, maybe if you spend the time to engineer your solution, you can work around these limitations. And that's all I had for today. Thank you. Any questions for Antonis? Ερωτήσεις για τον Αντώνη? Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι πολύ ωραίο μπλουζάκι. Ευχαριστώ. Θανάσης Ζωήτσης. Αυτό που είπες για τα RD και τα route distinguishers and route targets είναι interoperable. Το NXOS είναι interoperable. Μπορεί να φτιάξεις μια τοπολογία με NXOS και αρίσταθο, για παράδειγμα, ή NXOS και Sonic, για παράδειγμα. Απλά πρέπει να τα βάλεις όλα χεράτα. Δηλαδή, αν πεις θα αφήσω να φτιάξει μόνος του, θα μπερδευτούν μεταξύ τους. Αν τα βάλεις όλα χειροκίνητα, είναι επιβεβαιωμένο ότι δουλεύει. Σωστά. Απλά είναι κάτι που πρέπει να φτιάξεις από την αρχή και να ξέρεις ότι χρειάζεται. Γιατί αν ξεκινήσεις και πεις έχω μόνο Cisco και το στήσεις σε Cisco και χρειαστεί μετά πρέπει να το ξαναφτιάξεις όλο από την αρχή. Οπότε αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Δεν μας το είπε κανένας και έπρεπε να το μάθουμε μόνοι μας. Ευτυχώς πριν μπουν μέλη και πριν έχουμε κίνηση. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Άλλες. Τα μέλη πώς πάνε είναι η ερώτηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή 10 και προσπαθούμε, ελπίζουμε εδώ πέρα να βρούμε και άλλα μέλη. Έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν χρήστες με ES σε αυτό το δωμάτιο, οπότε οποιοδήποτε θέλει να συνδεθεί μπορεί να μας στείλει ένα email ή να μπει στην ιστοσελίδα freepavlaix.gr, να κάνει αίτηση και μετά του δίνουμε το έγγραφο για το Cross Connect και αυτό είναι. Εμείς δεν χρεώνουμε κάτι. Ναι, παρακαλώ. Hi, this is Otto. I work for Vodafone. I run the global peering policy for Vodafone. Because it's free, I am assuming it's a best effort service obligation you give to your customers. Is that right? So isn't that a problem for the larger
let's say, infrastructure providers if there is no service obligation? So yes, it is a service that we are running as a best effort, right? We don't have any SLAs because we don't charge for it. And the thing is, when we started, at least here, there was one IXP, really, and there was no alternative path. If this IXP has maintenance, which is perfectly normal, or downtime or whatever, there was no alternative. And we felt that even a best effort option is much better than sending the traffic through transit. So we wanted to offer just a second option for local networks, and this is why we started. Now there are 5 IXPs, so I guess there are more options. But we don't recommend anyone drop, GRX or any other IXP. We want them to have a port there. We just make it, the cost of a cross-connect to connect to us as well, so you have additional paths, and that's it. We offer additional paths through a different design, different topology, and hopefully it will be good enough. Άλλες ερωτήσεις? Any other questions? We still have, or we are over time. Thank you, Antonis. Ευχαριστούμε. Next, in the IX slot, as I want to mention it, is CKIX and its news. Although I'm not really sure, is it CKIX, is it DKIX? We'll have to figure this out. Teresa, it's both, huh? Welcome. I was actually advised strictly by Andreas not to say any commercial discussions. So I'm just going to make a quick update, probably less than a minute. And my friend George is smiling at me. So we just wanted to give you an update on what is actually happening now with DKIX or CKIX in Athens. So as you all know, CKIX was previously managed and operated by DRT, the data center where it's presently located. Effective November 1, we will actually, or DKIX, will actually be then transitioning all the existing customers to DKIX, and the legal contractual obligation will then own by DKIX. So it means to say it will no longer be operated by DRT, but it will be operated by DKIX itself. So it will be owned, managed, operate, and it will be sold by DKIX as well. That's the only word as far as commercial is concerned, Andreas. So there will be, as you know, we believe DKIX, or not DKIX, CKIX in Athens play a crucial role as the digital hub in the whole of Southern Europe for enabling the exchange of traffic both regionally and also globally. So as compared to GRIX by Antonis, it's not a free IX, it's a commercial IX, because there's a lot of advantages and benefits that you can look into this. As I'm not a very technical person to discuss about that, I will have my colleague, who is a peering guru, as I call him personally, Bernd will actually then go through that and go to all the enhanced services that all of you will get by connecting to DKIX at the DRT data center. All right, Bernd, it's all yours now. I don't know how to move it forward. All right? Too far forward. Is it too far forward? I will make it. All right. Thank you, guys. And my name is Karina. All right. Thanks, everyone. Thanks to the program committee for having me. Thanks also for the amazing buffet. It was really good. So I was asked to talk a bit about the other things. So as peering is quite present in the talks here, so the ask was about other services, what else is there, what internet exchanges like DKIX are doing. So let's have a look on this. So when we look at the DKIX website, we find beside pure peering a lot of other services and categories. Maybe also to mention there are a lot of people working behind, so DKIX in total has
around about 300 people, and most of them are engineers who are taking care that these things are working. So especially I want to talk a bit about the topics my colleagues are representing. So we will look a bit into the things like closed user groups, Microsoft Azure Peering Service. There will be a quick look on this Google side of things, as well as this thing called Direct Cloud Router, and these connectivity options. Another thing which also comes partly into the picture, but it's not part of this presentation when talking about these things and talking with enterprises, there is a heavy usage of things like API usage or MACsec or all these things aside. So maybe first to start a bit with the question, why are enterprises coming to internet exchanges? So because they are more or less the target group for these services, and also to mention this is not purely about DKIGs purely going just to enterprises. This is of course also to utilize the business of the current ISPs which are using this for reselling. So we make it easy for the existing partners to use these enterprise services for their own usage. So when we look at what are enterprises asking for or looking for, so of course you find things like secure, fast, efficient, compliant, so all those things which are logically expected. But let's make maybe some controversial questions. So why are enterprises coming to internet exchanges directly, and maybe ask some questions. If we think on large internet service providers who are typically serving enterprise customers, so are they low latency focused always? So is low latency key each and every time? Dense and redundant peering, maybe for Greece. The question is, beside peering in Athens, how good is Greece to maybe use Thessaloniki or Crete to run the whole internet peering aside of Athens? So what I can tell you from Austria, if you take Vienna down, then the internet in Austria is gone for sure. So there is no survival of internet traffic in my hometown, which is Klagenfurt, not in Graz, not in Salzburg, not in Linz. We are fully dependent on Vienna. Or latest equipment is in place. Is this on the latest needed feature sets? Spare bandwidth given at scale. So are ISPs able, whatever comes in, Champions League or Olympic Games or whatever disasters where people use the internet, can they scale peering also on a second node, as we have seen in these outage scenarios? If C cables are breaking, if the primary peering handover hub is failing, is there enough bandwidth to the second one? Or experienced senior engineers, are senior engineers still on all the stages, or maybe not? And deliver what marketing and sales are promising. Also, this is a question if this is given. Or engineers, and this here is, of course, a nice attendance. So are engineers using the global meetings? So this is a bit some of the question. Of course, this is not a full catalog of questions, just some random question, but I think these are important questions which should be covered if you want to serve an enterprise with their needs very well. If not, okay, then maybe these things can have an issue, and maybe that could motivate the one or other enterprise customers to go to IXPs directly, or to their ISPs to ask for reselling of IX services. So let's look a bit into the enterprise things to get a bit used to these services which we want to look at.
So of course enterprises are typically in this as a service world. So on the left side we have infrastructure as a service. So this is classically somebody rents a VM and needs a private tunnel into this VM. This is classically what we know as ExpressRoute, for example, from Microsoft, or things like that. So this is always a private connection to a VM or something similar. In the middle we have a platform as a service, and on the right side software as a service. So classically Microsoft 365 and those things. So on the left side the solution goes into direct cloud services. On the right side, we are looking into these things like peering for enterprises or Microsoft Maps. Let's have a look at Microsoft Maps. What does this mean? On the bottom, you see the classical way. So the enterprise is on the right upper side here, having an internet service provider. The internet service provider is using whatever IP transit connectivity, or one layer above, a direct peering over the exchange, and this does the job. So what Microsoft said, dear enterprises, please come with your direct network, with your direct ASN, peer with me, but please don't come via an IXP to me. Microsoft invented this Microsoft Maps product, and let me just simply jump to one slide forward to have a look on these technical details. So this is meant that an enterprise customers run their own BGP, has their own ASN. The map service is built from our side and also from our colleagues who are also offering this. There is a route reflector, a route server already running. This is pre-configured. This already has a session with Microsoft. Microsoft gives the full AS8075 to the setup. So this is the full Microsoft global peering. And in the moment where an enterprise customer is using this service, peers with the route reflectors, then automatically you have the full peering AS to AS with Microsoft in place. On top of it, it is a full end-to-end SLA coverage. It is fully in the portal available, so enterprise customers know whom to call if something fails, what to check when SLA questions are raised, and especially they have their own possibilities for the traffic engineering to really keep the traffic with Microsoft on these paths. Important is this does not outcarve the ISP, because the ISP is typically the one who is selling the layer 2 circuit to our platform. So this is just an exchange of a different service. But the nice thing about the layer 2 circuit is this typically has a fixed design, a fixed bandwidth, is not reacting on traffic engineering, session up, session down. Other cities are taking over. So the layer 2 typically stays where it is, has a defined latency. So for an enterprise, this is really predictable what's coming out. Other services, for example, Microsoft ExpressRoute. I think most of you have heard this or know this. So it is more or less the same, and the same you will see multiple times here. So it is always the DKIX connection, or similar with our competitors and colleagues who are also doing these things. So the Internet Exchange is offering this link. The Microsoft Azure is pre-installed, or the ports are pre-installed, of course. So whenever a customer needs an express route and is already on a DKIX system, then it is simply just one configuration which is needed, and then you have your ExpressRoute circuit. Similar with AWS, yeah, it's the same drawing. The only difference is that Microsoft demands redundancy by design, which is optional with the others here. So AWS, the platform in between, is
pre-installed, pre-cabled to AWS. And if you need a private connection to AWS, then it's simply just a configuration. Google Cloud, same thing, same drawing, same platform. When you need Google, then it's a configuration. Oracle, Fast Connect, same drawing. If the customer needs Oracle, it's a configuration. So this makes it simplified for enterprise customers to instantly use whatever is needed directly, or maybe via an ISP, or maybe via you as a reseller of these things. So what does the enterprise need for that? Yes, enterprises should look and go into having an ASN, having IP, BGP device, so system integrators are also invited to help enterprise customers for those setups. So maybe also needful for multi-homing or redundancy as well. So that is one need. And then the question, okay, I am the ISP. I already have the peerings, so maybe some thoughts on this question here. So looking into Microsoft, we know from enterprise customers, Microsoft traffic can be at a level of around about 60% on enterprises traffic, what they are running. So this is quite not less. Enterprises also have needs to be DDoS safe or DDoS aware, and this also creates cost on the transit side of things. So we have quite a lot of enterprise customers who say, okay, Microsoft for me is a trusted network, so I trust the Microsoft peering that I directly connect this network to my network. And by doing this, they can put 60% of their traffic, what they have with Microsoft 365, on a map service, and don't need to worry about DDoS protection on that service, for example. Or second, the latency question. So as enterprises are having a lot of real-time communication, virtual desktop, Microsoft Teams, all these things, so they are very critical to latency. Microsoft defined bring the enterprise customer in 10 milliseconds RTT to my next Microsoft Edge router. If the enterprise has multiple locations, then split it up and bring each location to the nearest Microsoft Edge router in 10 milliseconds. So this is really caring about the physical close-by setup, which enables that the applications of the enterprises work better. So multi-cloud is another question, what to do with that. And let's imagine this scenario here, that we have an enterprise, for example, having a database on Oracle Cloud, an application maybe on Microsoft Azure, and maybe the web playout runs on Alibaba Cloud. So how to interconnect all these things. And classically, the enterprise would have built these all to the headquarter, which is maybe not the best idea, because the path from the Oracle Cloud to the headquarter to make a loop and bring the data back to Microsoft Azure and then bring it again to the data center and bring it back to the Alibaba playout system. So maybe this is not the most efficient way if it is about milliseconds and throughput. So this is where things like a cloud router comes into the game. So our platform, and let me use this slide here. So in the middle, this is symbolizing the cloud router. The cloud router is simply said a VRF instance in the powerful Nokia router. So this is all built-in hardware. So this can be scaled to terabit if customers want. And no matter what Cloud Connect is used, if it's Microsoft Azure or Oracle or AWS or AliCloud or whatever, this is in wire speed on a platform with multiple instances, with redundancy. So this is all run by silicon, by Nokia routers in a capsulated instance
which is then making the shortcut that data flows directly and not jumping to a headquarter of an enterprise customer. Very quick, the Google question, we have the Google VPP, so this presentation would fill an own presentation of itself, so this is very short. So Google had a lot of changes in their peering doing. So Google invented this thing, what is Google VPP, because Google is stepping back or changed their model of what they do on internet exchanges. So Google turned away from route servers. Google also denies new sessions for new asks. So Google said, okay, there is this product which is called VPP. VPP is available on transit carriers. So I think, I guess Vodafone sitting in the room is having VPP, correct? Yes. Same as DKIX does, or also others have invented. So VPP is the shortcut, or maybe this direct jump from Google to an enterprise customer, or whatever ASN, doesn't need to be an enterprise. And finally, closed user group, maybe also to mention this. So imagine an enterprise with a lot of locations, with headquarters, with other facilities or production places, with a lot of suppliers which run their own BGP instances. So as we are all convinced about peering, and you hear also peering 3 more times after me. So peering is something which we trust, which is reliable since more than 30 years. So why not use peering for that things? And of course, peering not in a public way, in a capsulated way. And this is more or less the idea behind what we call a closed user group, but we know similar approaches on other platforms. So this basically means you spawn an internet exchange environment, virtually capsuled for enterprise customers, that they can run their own peering with themselves, with different brands, or with their partners. The challenges, and that's my last slide, if you run with enterprises, maybe you're faced with these one or the other topics here. So enterprise customers will ask, as we had already the question from Otto, how about SLA, how about 24/7, how about penalty fees if something goes wrong? Complex processes, legal questions, insurance, reporting, escalation, different skill set on the enterprise. It's not like a wholesale customer. Complicated onboarding scenarios, decision cycles which takes years, planning phases, implementation. System integrators are also playing a role in this environment as well. But at the end, you have happy enterprises because it's really working well. And that's it from my side. Thank you. Any questions? Hi, this is Yannis Tsopokis. I want to ask you, I saw also someone from Vodafone Global here. What is the status between DKIX and Vodafone Germany? There is some changes there. I think they were connected to you and now they are not. Do you know? Maybe you want to answer this? Ben or Otto? Ben? So I think there's going to be an announcement very shortly as well on the next slides about what we're doing here in Greece. Yes, we are partnering with the likes of Interlink in Germany. We will be pulling back, very similar to the Google VPP, from the main exchanges. But I will stress we are not leaving entirely. We will be maintaining access, and this is the same thing for all our domestic ASNs. They will still maintain access for educational, good of the internet, non-for-profits, within those exchanges, still being part of that community, but the majority of the kind of commercial sessions are being backed onto a reseller. In this case, in Germany, it's Interlink. Perfect. Any other question? Erotis, Alice? Thank you. Thank you. Λοιπόν, στη συνέχεια του Internet Exchange Session
Έχουμε τα νέα του Netix. Από ό,τι γνωρίζω, πρόκειται να γίνει μια παρουσίαση από τον κύριο Μπέλεφ, αλλά αρρώστησε, έχουμε κάτι της τελευταίας στιγμής και θα γίνει από τον Γιώργο τον Νούκο. Γεια σου Γιώργο. Καταλαβαίνω επίσης ότι θα γίνει και μια ανακοίνωση από τη Vodafone σε αυτό το session. Πάρα πολύ ωραία. Στο τέλος. Hello everyone, my name is George Nukos from Lancome, and today I would like to give you some updates regarding Netix Greece. So, what's new at Netix Greece? Let's start with the members. We have more than 40 connected members from 9 different countries, including Greece, Italy, the Central Europe, and the Balkans as well. We now have more than 1 terabps of total connected capacity across our 7 POPs. And if we see the exchange traffic, now we have reached the 100 gigabps. And if you see the pattern, the traffic pattern, you will see that the traffic now is stable growing, which means it's not like a peak traffic, it's a production traffic. So this means that Netix Greece is currently used for by its members for production traffic and as a core peering point. So if we look at the architecture of the Netix Greece, now you can see that we have a Netix grid added in the solution. So this means that Netix Greece is a unified peering clan. So it means that members from Crete, Thessaloniki and Athens can peer as it's in one peering clan, a unified switch fabric. So it's a simpler setup for the members to peer, and it's all distributed across the network, so it doesn't matter. So regarding the grid, now we have 2 new POPs, one at TI Sparkle in Chania and one in Digital Realty Heraklion. Which are connected by multiple 100 gigs between Athens, Chania and Heraklion. So it's a ring topology there as well. So it completes the full ring of the Netix Greece. And especially for Athens and Thessaloniki, the interconnection between the 2 cities, there are 4 multiple 100 gigs paths that the AX operates, because this is let's say, the core exchange corridor, because the traffic usually comes from the north, because that's where the content is. That's why we have enforced this axis. Last but not least, we have a new peer. We're about to welcome a new peer. So instead of announcing it ourselves, we would like to invite on the stage Ben Nicklin from Vodafone to tell you more about it. Thank you for that question earlier, because it kind of very neatly leads on to this. So as of January, we'll be joining NetIX here in Greece, as we mentioned on the question on the last slots. So we are pulling back from a lot of the major exchanges. The part of the reason is very similar to the Google VPP. We are, let's face it, we're big and we can be very, very slow. By partnering with localized providers internally here in country, it actually means that they can add a layer of automation and speed that we simply don't have. So it allows us to improve the peering, improve our performance into those providers, and removes the complexity from us. I'm actually here all afternoon, so if you've got any more questions on kind of the whole strategy, what we're doing, by the way, I do want to stress, as we mentioned on the last one, we will not be leaving exchanges completely. The ones that we will be retaining, that we will manage ourselves, will be things like good of the internet, non-for-profits, educational and community type events. So we will still retain those, which we will manage on our own,
but we will be then, the majority of the newer sessions, commercial sessions, will go to a partner. In this case, for this region, it will be NetIX. Thank you, Ben. Thank you all. That's all. Thank you. Ερωτήσεις, questions. Andreas. This is Andreas Polirakis. Thank you, George. This is very, very interesting developments, and congratulations for the growth. I have two quick questions, actually. The one is, if you track at all the IPv6 traffic on the exchange, and if you have any results there, how it is compared to what we see in GRX. You have a slightly different point of view, so maybe you see different things. Yeah. And the other part of the question, I see that I have the impression, looking at the IXPDB, that you do not have an export through the EuroX API. You don't implement the EuroX API to get the members list and traffic statistics. So if it is something that you consider in the future. Yeah, for sure. So regarding the IPv6 traffic, of course, is lower than the IPv4 traffic. So right now I don't have the exact traffic, let's say, data, but it's for sure lower. But regarding the IXPDB, we have an export in JSON added in PeeringDB, which is automatically generated and updates the PeeringDB stats. I'm not referring to PeeringDB, I'm referring to the IXPDB, which is maintained by EuroX, and I just had a quick look, and I saw that it doesn't have a tick on the automatic update. So if you have the API, probably it's pretty straightforward. So. Yeah, sure. So we're going to do this. Okay, thank you. Thank you very much. Any other questions? Hello. What about Aris Gerogiakas? What about services that you may provide, like the previous call, SLA, latency, and so on, and TDOS services? And a question to my Vodafone colleague, what about UK? Is it also away from links? What about Vodafone UK? You mentioned about Germany. Not yet. It's, again, if you have a conversation on the long-term strategy, but certainly at the moment, there's no plans to leave links on Vodafone UK. So regarding the NetX Greece services, it's mostly peering services. We don't offer any DDoS protection services, so it's a plain peering service on multiple types of ports: 1G, 10G, 100G, up to 400G. Thank you. Thank you, Yorgos. Very interesting. Thank you very much. And next, if you believe it or not, there are a couple of more internet exchanges. So the next one is NVL Internet Exchange. Yes, guys. Alexis, on stage. Καλησπέρα σε όλους. Το όνομά μου είναι Αλέξανδρος Δημητρόπουλος και είμαι από την Novelcom. Εγώ είμαι ο Χρήστος Καριώτης, τεχνικός διευθυντής της Novelcom. Σήμερα θα σας δείξουμε μια ιδέα, θα μου πείτε είναι κοινή σε όλους, όλοι έχουν κάνει ένα Internet Exchange. Αλλά θα σας παρουσιάσουμε τη φιλοσοφία που ανοίξαμε ένα Internet Exchange. Όχι απλά για να ανοίξουμε ένα Internet Exchange. Η ιδέα δημιουργήθηκε, θα σας πω πώς. Εμείς ξεκινήσαμε την Novelcom σαν ISP, προσπαθώντας να δώσουμε IP transit σε κάποιους πελάτες από απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε data center ή στις μεγάλες πόλεις. Και είχαν την ανάγκη να κάνουν
διασυνδέσεις, οι οποίες για αυτούς θα ήταν ακριβές. Είδαμε την ανάγκη τους και το βρήκαμε σαν ιδέα ώστε να φτιάξουμε ένα Internet Exchange, οπότε στους πελάτες μας ή σε οποιουσδήποτε είναι σε απομακρυσμένη περιοχή να μπορούν να μπουν μέσα. Ένα Internet Exchange που θα ήταν χαμηλού κόστους, γιατί πέφτει πάνω στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Novelcom. Με αυτό το στόχο θα μειώναμε το latency σε όλους αυτούς που θα ήταν κάτω από εμάς και θα μπορούσαμε, και η επόμενη σκέψη θα ήταν να μπορέσουμε να επεκταθούμε και εκτός Ελλάδος. Οπότε να είναι ένα Internet Exchange, δεν ξέρω αν είναι το πρώτο ή το δεύτερο, δεν θα το χαρακτηρίσω, που θα ξεκινήσει από την Ελλάδα και θα βρεθεί σε ευρωπαϊκά μονοπάτια. Έχουμε το που σκοπεύει να αναπτυχθεί, το είπαμε ακριβώς πριν, απλά δεν είπαμε ότι ακόμα έχουμε αναβαθμίσει τον εξοπλισμό μας, οπότε μπορούμε να δεχτούμε αρκετά μεγάλες χωρητικότητες και 100G και 400G σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, είναι ούτε μήνας, με κάποιες αναβαθμίσεις. Και όπως είπα, ο ευρωπαϊκός ορίζοντας για μας ήταν ό,τι πρέπει. Αυτό που θέλαμε να προσφέρουμε στο ευρύ κοινό είναι ένα γρήγορο και αξιόπιστο οικοσύστημα, όχι ίντερνετ όπως το γράφουμε, ένα μικρότερο latency, να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε πάνω κάποιες CDN υπηρεσίες, να μπορούμε να ενσωματώσουμε και cloud υπηρεσίες, να μειώσουμε τον κόστος των υπηρεσιών και να ενισχύσουμε ουσιαστικά τη μετάβαση της Ελλάδας σε κάτι πιο γνωστό. Γιατί όπως και να το κάνουμε μας έχουν λίγο ξεχασμένους. Είμαστε λίγο το τελευταίο κομμάτι των Βαλκανίων. Θα θέλαμε πολύ, και το έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, να προσελκύσουμε πάνω σε εμάς κάποιους διεθνείς παρόχους, όπως η Hurricane, και έχουμε κάποιες συζητήσεις και με κάποιους άλλους που δεν είναι ακόμα στο σημείο να τα ανακοινώσουμε. Και θα ήταν πάρα πολύ καλό όλο αυτό το πράγμα να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και στην Ελλάδα, σε όλους μας. Μια υγιή ανταγωνιστικότητα. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε, εντάξει, και σαν τεχνικό πράγμα, είναι Juniper. Πάνω σε αυτό έχουν στηθεί όλα. Περισσότερα, αν έχετε ερωτήσεις, θα τις λύσει ο κύριος Καριώτης. Οπότε ήταν μια γρήγορη παρουσίαση χωρίς να σας κουράσουμε. Ποια ήταν η ιδέα μας για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε κάτι μικρό που θέλουμε να μεγαλώσει. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ερωτήσεις. Θα υπάρξει ένας μικρός χρόνος για ερωτήσεις. Έχουμε προβλέψει στο τέλος του slot αυτού, όπου μπορείτε να απευθύνετε σε οποιοδήποτε από τα Internet Exchanges ακούτε εδώ. Αν θέλετε κάποια ερώτηση, θα υπάρξει ένας μικρός χώρος στο τέλος. Θέλετε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ρωτήσω τι πλατφόρμα λειτουργείτε γενικώς, σε ποια πλατφόρμα έχετε στήσει το NVL AX. Η πλατφόρμα έχει στηθεί πάνω στον HP Manager. Εντάξει, ήταν λίγο πέδεμα, αλλά το καταφέραμε, γιατί δεν υπάρχει documentation πρόσφατο. Είναι του 2010, αλλά το καταφέραμε. Automation από πίσω δεν είναι πλήρως λειτουργικό, είναι υπό ένα μέρος λειτουργεί. Εντάξει, λειτουργεί, είναι εντάξει. Χρήστες έχουμε πάνω, λειτουργεί. Έχουμε περίπου 13 μέλη. Και τα pop σας ποια είναι, αν μπορείτε να μας πείτε? Τα pop μας είναι Balkan Gate, έχουμε τη DI Sparkles μεταμόρφωση, έχουμε δυνατότητα να βγούμε στη Synapscom, έχουμε εκεί εξοπλισμό, δεν έχουμε κάποιο member ακόμη, Telepoint, και επειδή έχουμε κάνει σαν Novelcom, έχουμε επεκτείνει το δίκτυό μας για να δώσουμε σε κάποιους ISP μικρούς ίντερνετ, Κύθυρα, Νεάπολη, κάτω Καλαμάτα, Ηράκλειο, έχουμε δυνατότητα και εκεί πέρα να δώσουμε το NVLAX. Όπου δηλαδή έχουμε βάλει εξοπλισμό, έχουμε δυνατότητα να δώσουμε και το NVLAX. Νομίζω καλύφθηκα.
Ωραία. Άλλες ερωτήσεις? Ευχαριστούμε πολύ. Και τελευταίο Internet Exchange στο slot, το Balkan Internet Exchange. So, Balkan Internet Exchange is the last in the slot. Welcome, Yavor, correct? The name? Yes, last but not least. So, I'm here to announce Balkan Internet Exchange. So I will not enter in the technical details. I will present in general. So, where is the... Okay. Sorry, I'm not familiar with how to... Which one? Okay, thanks. So, Balkan Internet Exchange is one of the biggest internet exchanges in the region. So, we have several customers in Greece, but unfortunately, still now, we didn't have a point of presence in Greece. So, with George Knowles, we decided to start a new point of presence in Balkan Gate, Thessaloniki first. After that, we'll continue, of course. Okay, so what are first? I want to. After that, I will show you the map. We have high availability, low latency, and diverse route, which I'll show you right now. So we have a partner, which is called Telehouse. We are in collaboration with them. So actually, this is the network we are using. As you can see, we have 6 independent routes towards Frankfurt. And soon we will open POPs in Budapest, Bratislava, maybe after a couple of months in Milano in Mix. And after that, we have a plan to reach Marseille and to go north to Paris. As you can see, we can also reach in Bucharest, and from Bucharest we have also another route, two routes actually, to West Europe. All the traffic from the Middle East is coming right now from Turkey through Sofia and goes directly to West Europe. Right, we decided to go to Greece. I'm working in this market since maybe 11 years, and I know how quickly developed, thanks to the policy of Mitsotakis. And so you're laughing, but I saw it anyhow. With the help with, so I know that there will be a huge hub in Crete. So the traffic from Middle East will pass from Crete through submarine cables and will reach Western Europe through another way. That's why we decided to open a new POP in Greece. So, we are, as you can see, right now we have physical interfaces from 1G to 400G.
but soon it will be obsolete. Nevertheless, we have enterprise customers that are using still 1G ports. So sorry, but this is my first presentation. I know it. I make you laugh, but anyhow. So I'm not in a mood to continue because sorry guys, sorry. You're doing great. I would like. Sorry, I would like to excuse, but this is actually my first presentation. I'm managing director since 1 month, so please excuse me. Next time it will be better. I promise. So, if you have any other questions, but not technical, I can answer. It's a good idea now to have questions, perhaps for all internet exchanges that you have heard, for all the slots. Αν υπάρχουν ερωτήσεις από κανέναν. Yes, since I was involved quite heavily in the establishment of the older version of internet exchanges, the GRX and things like that, I would like to know how do you deal with business model issues like tariffing and things like that, and if there are any agreements with the ISPs that can interconnect through your internet exchanges that would impede or accelerate your customer list. Is this a question just for Balkan Internet Exchange or general? General. Okay. I guess this is the commercial model of each and every internet exchange. I'm not really sure if we will have the time to. Okay. The rest of them didn't have any idea of how much or roughly. Okay. I can tell you about this. What is actually my model is to offer at the same price, but at the moment it's not possible. So in every point of presence, for me it will be different price because of the transport. I can help to answer it. Well, I mean, not totally. Not to the whole details of that, but normally an internet exchange would actually have to pay for, as a commercial internet exchange, we have to pay for the investment on the equipment. For the case of VKIX, we're using Nokia. We have to pay for the data center spaces. So based on the investment on the OPEX and the CAPEX, then we will be able to come up with how much is the cost of the ports. But of course, sometimes it's also driven by the market and also how far it is from the IP transit provider. So these are all the factors or the dynamics that needs to be considered in pricing the cost of the ports. And we also sometimes, for example, for a Globpeer remote from Athens, for example, to go to Frankfurt, we also buy the second layer, the layer 2 transport access to be able to cost that out. Of course, as a business rule of thumb, normally you will have a 15 to 20% profit margin to put into that. For the case of VKIX, we are not solely non-profit, but commercially because they need to pay the salary of the people as well, like myself to survive as well, right? So that's how the cost. That's normally is how do we price the cost of the ports. Okay? Thank you, Teresa. Any other questions? Even though I guess we can see it from PeeringDB or from your website, what is the magnitude of the number of members that you have as a Balkan Internet Exchange? How many members do you have, actually? About 100 at the moment. Yes. It's big. No, it's not big. I have an ambition to have more members next year, maybe double, with your help, of course. Of course. Yeah. Any other questions?
better to address to the specific internet exchange you want? No, actually, I just would like to introduce myself because I'm for Mix Italy, and we opened up recently, let's say 6 months ago, also an IX in Saloniki, and yeah, just to follow up the Teresa discussion and Ivo discussion. Oh yeah, no problem. So yeah, basically regarding the commercial stuff, at the moment in Greece, our POP of Mix is free of charge. Okay, so it really depends on the type of project that you have in the country locally. You can decide if you can put an internet exchange on payment or not. For example, in Milan, where we have a very big LAN, because we not only have Milan as a POP, but also different data center around, like Data 4 and so on. We have a cost. We have a cost because if you wanted to create a big hub and so implement equipment, co-location, and create like an edge, internet exchange of presence, you have a cost behind this. So you can start with something free in the beginning, obviously, because you don't have a cost over there. But as soon as you grow, you have a cost attached on this, and so the prices will follow. But just to respond to your question, it really depends on the type and how big is your exchange and your end objective on the internet exchange. That's from my point of view the differences between starting a POP as an IX and growing up as a big exchange. Thank you, Matteo. If there are any other participants from internet exchanges that want to come to the stage, because perhaps a question will be addressed to them, feel free to do so. No, so to just hold the queue, Antonis, is it something you want to share, or should I pass the mic to the question? Okay. Hi, Otto Vodafone. From Balkan Gate, you clearly got the best applause, so you're amongst friends here. I have never been to a GRNOG with so many exchanges on the stage. This is my first. Okay. So I want to just close with some closing words. Clearly, there's a digital economy opportunity here in Greece. There's a lot of cable systems being deployed, very large infrastructure being deployed. So yeah, it's interesting to see how this develops. Thank you. Perfect. Any other question? Yeah, bring it on, bring it on. Long live IX. Stelios Artsidakis, I'm also glad to see that there is so much. It works. Okay, Stelios Artsidakis. I'm glad to see so many exchanges setting up in Greece. I wonder if you can just federate so one doesn't need to connect to all of you. Okay. What an excellent point. Georgios? I would like to ask Mattia why you're not in this presentation, and if you're going to have a presentation, actually, to understand more about Milan Internet Exchange and what you are doing here in Greece. And why are you here in Greece, actually? Yeah, sorry, just to respond to George, but the decision to come was a week ago, and I didn't know about the presentation of all the IX located here, and I'm sorry for that. I didn't have the time to prepare anything for this speech, but just very quickly to make you understand who we are. So Mix is the third biggest IX in Europe today in terms of traffic. Obviously, you have a DKIX, which is the biggest one in the world, probably. Then AM6, and then an LIX, and then a Mix. Okay, so we do run around 3 terabit and a peak around 3 and 5, 3.5. And we see an opportunity here in Greece because, regarding also federation, because it's a market that is going to grow in the next years. Many caching companies are coming here,
And we try in Europe to find some federation between IX, obviously. Okay, now all of them, all of the Greek one are here as new, but I trust on a kind of partnership, a closest partnership between IX, not commercial one. Okay, so the idea of federation is something that is discussed in all the tables in Europe. We will see what is going to happen. Too many is not enough. Only one or two is not even a good idea, and we see it also in Italy, where there is a problem with one IX. If you don't have enough IX in a country, it's becoming a problem for everyone. So maybe 5 is too much, but 2 is not enough. So it really depends on the country and the population and redundancies of each single IX. Thank you. We will have at some point to close the slot. Any last words? Yeah. Just to mention on the question of AXs, so we have around about 25 internet exchanges in Frankfurt, and they serve different purposes, so I would not fix it to a specific number. So they have their meaning, whatever they do, they serve different things. Sure, yes, although we have a different business model here. A couple of things. First of all, like for the federated project, you can look up FreeIX Remote. That's a nice opportunity. The second thing, like for the business model, for us at least, the hardware cost is less what I pay for rent every month. I don't live in Greece, but I'm sure in Athens it will be the case too, as well. And it's just, a very low cost to offer an alternative option, lower the barrier to enter, and that was our case here. For me, continue serving without an SLA so that they connect to the one who has an SLA. Yeah, or both. Or both, yeah. So everybody's happy. I want to tell you that we are cooperating very well each other. So soon I will have an interconnection in Amsterdam with one of your exchanges. Via AM6? No, not via AM6. For the free exchange. Yes, yeah. No free jigs. Yeah. You're arriving in Italy too. Yeah. And for us is to have a commercial internet exchange in Greece that operates across Greece. And this is what was the original vision of the NetX Greece. What about to the local ISPs? What do you think having multiple IXs here? I guess we will have to figure this out as time passes. And we will definitely have extra GRNOG events. We have 2 per year. So we would love to see the discussion continue in the next GRNOGs. Love to see Athens to the next For sure. Frankfurt, London, or Milan. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you. Έχουμε ένα διάλειμμα για καφέ και θα μπούμε στο τελευταίο slot του GRNOG.
who needs no introductions, I believe. He's going to talk to us about automation with Kubernetes. So passing it on to you, Kostas. Hello. Hello. So, this is Kostas Zorbadelos. For those of you that don't know me, I wear two hats at least here. I'm here mainly with my GRNOG board heart, but I'm also working with NTT. I'm with NTT GIN, the global AP network. And I had a bit of a dilemma about the language I should use in this presentation. So let me do a very quick introduction in English, and unfortunately I will change to Greek afterwards. So this presentation is about the use of a tool, is about a tool to create virtual labs. All the slide deck are in English. They are meant to be read offline. You can also follow along for the non-Greek speakers. But since this presentation has two purposes, actually, apart from introducing the tool and show the work, we would like to also attract more presentations to GRNOG about the use of tools and especially of open source tools. So I will switch the language to Greek to accommodate more the local audience. Of course, I will accept questions to both Greek and English. And if someone is interested also in this subject, if you come to the social afterwards or outside in the venue, feel free to contact me and we can exchange. Μετά από όλα αυτά γυρνάω στα ελληνικά. Είμαστε στο τελευταίο session. Είναι ευχάριστο το ότι έχουμε και αρκετό κόσμο ακόμα μπροστά μας. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με καλωδίωση εδώ, για να δούμε. Εύχομαι να... Εντάξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το θέμα της ομιλίας αυτής είναι virtual labs, αλλά το καινούριο που θα προσθέσει σε σχέση με αυτά που ξέρετε μέχρι σήμερα είναι αυτό το at scale, ότι μπορείς δηλαδή να κάνεις emulate μεγάλες τοπολογίες. Δυστυχώς δεν ακολουθεί το slide deck μου.
Η παρουσίαση θα πάει πάνω κάτω ως εξής. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε τι είναι τα virtual labs, για ποιο λόγο χρειαζόμαστε να έχουμε virtual labs, software που υπάρχει γύρω στην περιοχή αυτή. Μετά θα εστιάσουμε συγκεκριμένα στο container lab και το Kubernetes. Θα δούμε τι είναι αυτά. Μετά θα μιλήσω για τη δική μου ανάγκη και για ποιο λόγο χρειάστηκε εγώ να φτιάξω ένα virtual lab αρκετά μεγάλο, μιας μεγάλης δικτυακής τοπολογίας. Θα περιγράψω λίγο τα προβλήματα που αντιμετώπισα στην πορεία και θα έχουμε τα συμπεράσματά μας στο τέλος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο χρειαζόμαστε virtual labs. Δεν είναι κάτι νομίζω που χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω και πολύ στην κοινότητα εδώ. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε όλοι ένα περιβάλλον να μπορούμε να μάθουμε, είτε κάποιοι νέοι μηχανικοί οι οποίοι ξεκινούν, είτε πιο έμπειροι άνθρωποι χρειάζονται ένα περιβάλλον στο οποίο να μπορούν να πειραματιστούν για νέα features. Δεν μπορείς φυσικά αυτό το πράγμα, τους πειραματισμούς σου να τους κάνεις στο production δίκτυο, εκτός κι αν μπορείς. Παλιότερα μπορούσαμε πολύ πιο εύκολα. Τώρα πλέον είναι ακόμα όσο γίνεται και πιο δύσκολο να μπορείς να κάνεις πειράματα και αλλαγές πάνω στο production δίκτυο. Επίσης, γι' αυτό το λόγο χρειάζεσαι ένα lab περιβάλλον να μπορείς να κάνεις προσομοιώσεις και να πειράζεις πράγματα εκεί. Και από την άλλη βέβαια εξοικονομεί και κόστος όλο αυτό, το να μπορείς να έχεις ένα virtual lab, γιατί γλιτώνεις την αγορά διπλού εξοπλισμού από το κατασκευαστή που σε υποστηρίζει τις περισσότερες φορές. Κάτι που χρειάζεται πιο πολύ τα τελευταία χρόνια που έχει δοθεί έμφαση κιόλας στο network automation είναι ότι καθώς χρειάζεσαι να αναπτύξεις software που αλληλεπιδρούν με τις συσκευές, χρειάζεσαι ένα τέτοιο περιβάλλον, οπότε οι ανάγκες σου πια καθώς αναπτύσσεις software, οι ανάγκες από ένα virtual lab software αλλάζουν λίγο. Χρειάζεσαι δυνατότητες να μπορείς τα lab να τα βάλεις και αυτά σε version control, να μπορείς να ξεκινήσεις lab σε pipelines κτλ. Λοιπόν, μια σχετική λίστα, θα τα περάσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Προσωπικά δεν έχω μηδέν σχεδόν εμπειρία με τα περισσότερα από αυτά. Από το GNS3 που το ξέρουμε από πολύ παλιά, μια ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται να δώσουμε στο VRNet Lab, αυτό εδώ. Το VRNet Lab ήταν το πρώτο software το οποίο φτιάχτηκε με στόχο να χρησιμοποιηθεί μέσα από Git pipelines. Ο στόχος αυτών που τον έφτιαξαν, ο Christian Larson, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που το έφτιαξε αυτά και τότε δούλευε στο πολύ μεγάλο project της Deutsche Telekom που λεγόταν TerraStream, την εποχή εκείνη. Χρειαζόταν λοιπόν ένα τρόπο να μπορούν να πειραματίζονται και να ενεργοποιούν και να κάνουν tests στον provisioning μηχανισμό τους αυτόματα, και γι' αυτό έφτιαξε αυτό το VRNet Lab. Υπάρχουν το NetLab και φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα, κάθε vendor δίνει πλέον virtualized εκδόσεις των συσκευών του, υπάρχει η δυνατότητα να πάρεις αυτές τις μεμονωμένες τα virtual devices και με το χέρι που λέμε να μπορέσεις να τα ενώσεις σε μια τοπολογία. Εγώ ίδιος πριν τη χρήση του Container Lab και του Kubernetes έκανα αυτή τη δουλειά ακριβώς, με manual τρόπο δηλαδή τις διασυνδέσεις, και ήταν κάτι πολύ επίπονο. Πάμε να εστιάσουμε λίγο στο Container Lab και στο Kubernetes. Τι είναι το Container Lab? Το Container Lab είναι ένα CLI πρόγραμμα που σου δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσεις και να σταματήσεις labs και να περιγράψεις μια τοπολογία ενός δικτύου με μια προσέγγιση που τη λέμε infrastructure as code. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι είναι lab as code. Ορίζεις το lab που θες σε απλά text αρχεία, χρησιμοποιεί κυρίως ένα YAML file το οποίο περιγράφει 15 λεπτά. Ναι, περιγράφει λοιπόν την τοπολογία και μπορεί να διαχειριστεί αυτό το lab. Άρα λοιπόν είναι ό,τι πρέπει, είναι εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε CI περιβάλλοντα,
σε continuous integration περιβάλλοντα. Αυτοί είναι οι κατασκευαστές που υποστηρίζει το Container Lab. Όπως βλέπετε είναι μια πολύ πολύ μεγάλη λίστα, από την οποία εγώ για τις δικές μου ανάγκες χρειάστηκα μόνο 3 τύπους συσκευών, 2 Juniper και 1 Nokia, θα τα πούμε παρακάτω στην τοπολογία. Το καλό με το Container Lab είναι ότι μπορείς να διασυνδέσεις στην ίδια τοπολογία συσκευές που είναι containers, τα λέμε network operating systems, είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για routers που τρέχουν σαν containers, είτε routers που τρέχουν σαν VMs. Και μπορείς φυσικά μέσα στην ίδια τοπολογία να βάλεις και clients που είναι containers από Linux μηχανήματα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορείς να έχεις συνδεσμολογία πολλών διαφορετικών τύπων συσκευών και τύπων κατασκευαστών επίσης. Τι είναι τώρα το Kubernetes? Όλες οι λύσεις που είδαμε μέχρι τώρα έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Τι κάνεις αν χρειάζεσαι να κάνεις emulation μια μεγάλη τοπολογία δικτύου? Γιατί όλες αυτές οι συσκευές τις οποίες τις δίνουν virtualized οι κατασκευαστές έχουν υψηλές απαιτήσεις σε επεξεργαστική ισχύ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στο δικό μου περιβάλλον, ας πούμε, ένα vJunos router κάνει 10 λεπτά για να μπουτάρει, ας πούμε. Οπότε αν θέλεις να διασυνδέσεις πάρα πολλές τέτοιες συσκευές για να φτιάξεις μια μεγάλη τοπολογία, έχεις πρόβλημα, θα φτάσεις στα όρια του ενός σερβερ που έχεις. Οπότε η όλη ιστορία είναι πώς μπορείς να κάνεις scale το περιβάλλον σου, το lab περιβάλλον, σε περισσότερα από ένα μηχανήματα. Αυτό έρχεται να λύσει το Kubernetes, το οποίο Kubernetes είναι το container lab το οποίο γίνεται deploy σε ένα Kubernetes περιβάλλον. Αυτό ακριβώς το πράγμα είναι το Kubernetes. Το πολύ ενδιαφέρον τεχνικά είναι πώς δουλεύει η συνδεσμολογία αυτών των πραγμάτων κάτω από το καπό, όπως θα λέγαμε. Εδώ πέρα λοιπόν γίνεται το εξής. Στο Container Lab κλασικά το networking μεταξύ των δικτυακών συσκευών, είπαμε ότι κάθε συσκευή είναι container και η συνδεσμολογία μεταξύ τους γίνεται με τεχνολογίες, δικτυακές τεχνολογίες Docker containers. Άρα λοιπόν έχουμε bridges, έχουμε VF pairs για αυτούς που ξέρουμε. Το bridge είναι ουσιαστικά μια virtual συσκευή η οποία παίζει το ρόλο του switch, οπότε οι συσκευές, συνήθως το management interface των συσκευών συνδέεται σε ένα bridge και οι συσκευές μεταξύ τους, τα point-to-point links δηλαδή, είναι VF pairs με Linux ονομασία. Αυτό γίνεται στο Container Lab. Το Container Lab για να μπορέσει να δώσει συνδεσιμότητα μεταξύ συσκευών που είναι containers και συσκευών που είναι virtual devices, έκανε integrate τη δουλειά που είχε γίνει στο VRNet Lab. Το VRNet Lab έδωσε μία υποδομή στην οποία, έχοντας ένα VM στα χέρια σου από έναν κατασκευαστή, αυτό το πράγμα το έκαναν package μέσα σε έναν container και έτσι είχες έναν container που μέσα του έτρεχε ένα VM, αυτό το πράγμα. Το όλο θέμα είναι πώς ενώνεις τέτοιες συσκευές με παραδοσιακούς containers. Το VRNet Lab, το original software, είχε μία λύση η οποία δεν ήταν optimal. Χρησιμοποιούσες επιπλέον containers για να μπορέσεις να δώσεις τη συνδεσιμότητα, την point-to-point. Το Container Lab έφτιαξε μια βελτίωση αυτού του πράγματος, έκανε λοιπόν fork το VRNet Lab και έφτιαξε μια βελτίωση στην οποία οι συσκευές συνδέονται end-to-end, έχουμε δηλαδή σύνδεση από το interface του VM του router που τρέχει μέσα στο container μέχρι το interface του VM που τρέχει στο container μιας άλλης πλευράς ή το interface ενός απλού container στην περίπτωση συστημάτων που δίνονται έτοιμα σαν containers. Εδώ λοιπόν το μυστικό συστατικό είναι ότι έχουν ενώσει, έχουν κάνει stitch όπως λένε στον όρο, το interface του VM
με το interface του container μέσω Linux TC. Linux TC, το TC είναι το Linux Traffic Control πρόγραμμα που σου επιτρέπει να κάνεις redirect traffic από ένα interface σε ένα άλλο interface. Με αυτόν τον πολύ ωραίο τρόπο, μπορώ να πω, μπόρεσε το Container Lab να δώσει end-to-end connectivity μεταξύ VMs και containers. Τώρα, αν αυτό το πράγμα το δούμε στο περιβάλλον του Kubernetes, στο Kubernetes που είναι, όπως είπαμε, Container Lab σε ένα Kubernetes περιβάλλον, εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Και ο λόγος είναι ότι μπορεί οι δικτυακές συσκευές σου να τρέχουν σε ξεχωριστά μηχανήματα, σε ξεχωριστούς servers. Μέχρι τώρα αυτό που βλέπαμε είναι ότι το Container Lab τρέχει τα containers ή τα virtualized devices που είναι packaged σαν containers, τα τρέχει όλα σε έναν φυσικό server. Όταν όμως πας σε ένα Kubernetes περιβάλλον, αυτές οι συσκευές μπορεί να είναι σε διαφορετικά hosts μεταξύ τους. Εδώ λοιπόν το end-to-end stitching είναι ακόμα πιο περίπλοκο. Μπορείς να διασυνδέσεις ένα VM που τρέχει σε ένα container ενός host με ένα interface από την άλλη μεριά και το stitching γίνεται με συνδυασμό τεχνολογιών, γίνεται με το Linux Traffic Control που βλέπαμε, γίνεται με VF pairs και επίσης μπαίνουν μέσα στην εξίσωση και VXLAN endpoint encapsulations. Δηλαδή, μεταξύ των hosts έχουμε VXLANs, τα οποία γίνονται stitch με interfaces στο host και τελικά ο χρήστης αυτό που βλέπει είναι μια σύνδεση point-to-point απευθείας από τον έναν router στον άλλον router. Αυτό, όπως είπα, είναι η τεχνολογία σε λεπτομέρεια κάτω από το καπό. Ο χρήστης του Kubernetes ή του Container Lab δεν χρειάζεται να ξέρει αυτή τη λεπτομέρεια, παρά μόνο χρησιμοποιεί το software σαν χρήστης. Φυσικά χρειάζεται να πέσει σε τέτοιου είδους λεπτομέρεια αν αντιμετωπίσει προβλήματα. Λοιπόν, στη δική μου περίπτωση, ποιο ήταν το δικό μου use case, ας το πούμε. Το δικό μου use case ήταν ότι ήθελα να πάρω την τοπολογία ενός δικτύου μέσα από BGP-LS. Ποιοι από εδώ γνωρίζουν τι είναι το BGP-LS γενικά? Ωραία. Θα δώσω ένα γρήγορο overview. Η όλη ιδέα είναι λοιπόν, το BGP χρησιμοποιείται για πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Το μόνο πράγμα που δεν έχουν κάνει encapsulate ακόμα μέσα στο BGP είναι δεν ξέρω τι, αλλά τέλος πάντων αν σκεφτείτε κάτι, οτιδήποτε μπορεί να γίνει encapsulate μέσα στο BGP. Το BGP-LS λοιπόν είναι BGP μόνο στα αρχικά του. Ο στόχος είναι να εξάγει την πληροφορία του IGP του δικτύου, δηλαδή του SPF σας ή του ISIS, ό,τι τρέχετε μέσα στο δίκτυο, να το κάνει expose σε μια οντότητα έξω από το δίκτυο, σε ένα software ή σε ένα άλλο device, το οποίο μπορεί να πάρει αυτή την πληροφορία και με βάση αυτή την πληροφορία να δώσει όποια λειτουργικότητα χρειάζεται. Από απλό visibility μέχρι ένα σωρό άλλα πράγματα που εύχομαι να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτά σε μελλοντικά GRNOGs. Ο στόχος μου λοιπόν χρειαζόμουν μια μεγάλη τοπολογία δικτύου για να μπορέσω να κάνω emulate το BGP-LS και να πάρω την τοπολογία αυτή σε software έξω από την τεχνολογία. Δεν υπήρχε λοιπόν τίποτε άλλο σαν τεχνολογία για να φτιάξω ένα τέτοιο μεγάλο lab, εκτός φυσικά αν θέλαμε να βγάλουμε τα μάτια μας προσπαθώντας μόνοι μας να κάνουμε τη σύνδεση που περιέγραφα. Φανταστείτε τώρα να κάνουμε αυτό το πράγμα σε μια μεγάλη τοπολογία. Ευτυχώς λοιπόν το Kubernetes ήταν διαθέσιμο και το χρησιμοποίησα για αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι η τοπολογία του δικτύου που εγώ υλοποίησα. Είναι μια υποτοπολογία του Global IP δικτύου. Όπως βλέπετε υπάρχουν 16 συσκευές εδώ, 16 routers.
Δεν ξέρω, μπορεί αν κάποιος είχε ένα πολύ πολύ μεγάλο σερβερ να κατόρθωνε να το σηκώσει το lab μέσα εδώ. Αν όμως αυτό το πράγμα αύριο το κάνω 50 servers, 50 routers, νομίζω ότι φτάνεις πολύ σύντομα στα όρια το τι μπορεί να κάνει μια συσκευή. Εδώ λοιπόν έχουμε μια τοπολογία με addressing, point-to-point links, management interfaces των δικτύων και μέσα έχουμε εισάγει ένα PMA-CCT instance, το οποίο θα σας πω ποιος είναι ο ρόλος του. Ο ρόλος του, το λέω από τώρα, είναι να είναι ουσιαστικά collector του BGP-LS. Λοιπόν, πώς φαίνεται σαν χρήστης το Kubernetes? Όλο το lab είναι μέσα σε ένα YAML file. Προσέξτε εδώ. Κάνουμε checkout το lab μας, το οποίο έχει το configuration των συσκευών μας και έχει ένα YAML αρχείο το οποίο περιγράφει την τοπολογία του δικτύου μου. Αυτό λοιπόν που σας έδειξα προηγουμένως περιγράφεται όλο σε ένα YAML file. Τα links, οι routers, τι τρέχει ο κάθε router και το configuration του κάθε router. Αυτό το πράγμα το περνάμε μέσα από ένα εργαλείο που λέγεται Clubverter, που στόχος του είναι να φτιάξει τα απαραίτητα entities για το Kubernetes. Και αυτό μετά το πράγμα, το παραγόμενο YAML file από το Kubernetes, το κάνουμε apply με όρος Kubernetes και έχεις το lab να τρέχει. Έτσι βλέπει ο χρήστης το deployment ενός lab. Προσέξτε τώρα, σε αυτό εδώ το άλλο screenshot που θα σας δείξω, είναι θα δούμε τους διαφορετικούς routers μέσα στο lab και πώς συνδεόμαστε πάνω σε αυτούς. Ωραία. Το K9S, βλέπουμε, είμαστε συνδεδεμένοι στο Kubernetes cluster αυτή τη στιγμή και εδώ βλέπουμε τα namespaces του cluster. Χρησιμοποιώ δυστυχώς Kubernetes ορολογία εδώ, γιατί όλο το software τρέχει στο Kubernetes περιβάλλον, αλλά αν δεν ξέρετε πράγματα από το Kubernetes, σας λέω ότι και εγώ είμαι ένας από εσάς. Δηλαδή η γνώση μου είναι περιορισμένη, αλλά έμαθα πάρα πολλά πράγματα στην πορεία προσπαθώντας να κάνω αυτό το πράγμα να δουλέψει. Υπάρχουν λοιπόν namespaces στο Kubernetes, μπορείς δηλαδή να τρέχεις πολλά διαφορετικά labs ταυτόχρονα μέσα στο Kubernetes instance σου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τη δικιά μου έχω ονομάσει το lab μου με αυτόν τον τρόπο, του έχω δώσει το όνομα GUlysses, άρα ζει το lab μέσα σε ένα namespace του Kubernetes. Αν μπω μέσα στο namespace βλέπω έναν τους routers που με όρους Kubernetes είναι pods. Κάθε pod είναι ένας router και μπορώ να δω ποια services του router έχω κάνει εγώ expose έξω. Βλέπω λοιπόν εδώ, αυτό είναι το management interface του router, στο οποίο εγώ μπορώ απλά να κάνω SSH σαν admin. Κάνοντας SSH στο router αυτόν, ναι, έχω και 5 λεπτά επειδή είχα προβλήματα συνδεσιμότητας. Μπαίνω λοιπόν στο router και έχω ένα Juniper περιβάλλον, κανονικά, βλέπω το configuration μου και μπορώ να κάνω ping την άλλη μεριά, οπότε ουσιαστικά θα σας αποδείξω ότι η συνδεσιμότητα που περιέγραφα πράγματι λειτουργεί. Εδώ τώρα η απέναντι πλευρά, ο απέναντι router δηλαδή, είναι σε έναν διαφορετικό host μέσα στο Kubernetes cluster. Και όπως βλέπετε έχουμε συνδεσιμότητα και V4 και V6. Για να αποφύγουμε να καταχραστώ τον χρόνο, δεν θα δείξω το επόμενο screenshot, το οποίο είναι ουσιαστικά, σας δείχνω ότι φτιάχνουμε ένα BGP session μεταξύ του PMA-CCT, του container του δικού μου και της τοπολογίας μου, μέσα από την οποία παίρνω όλη την BGP-LS πληροφορία. Πώς θα μπορούσα
πέρα από το ότι από αυτή την interactive χρήση σαν χρήστης, δηλαδή να μπω σε όποια συσκευή θέλω μέσα στο lab μου, να πειράξω το configuration, να δω τη συνδεσιμότητα κτλ. Όλο αυτό το περιβάλλον θα μπορούσε να τρέξει μέσα από ένα pipeline, από ένα GitHub ή ένα GitLab pipeline, γιατί όπως είπαμε όλα αυτά περιγράφονται, όλο το lab και η τοπολογία περιγράφεται σαν απλά text αρχεία τα οποία είναι committed σε ένα version control σύστημα. Αυτή τη στιγμή το cluster μου έχει μόνο 3 μηχανήματα, ένα control και 2 worker nodes και μάλιστα αυτά τα μηχανήματα είναι VMs από μόνα τους. Άρα για να παίξει όλο αυτό το περιβάλλον ήθελα ενεργοποίηση nested virtualization. Να μπορώ σε κάθε host να τρέχω VM ενώ το host το ίδιο είναι επίσης VM. Φυσικά, αν κάποιος έχει... υπάρχουν 2 εναλλακτικές εδώ, λοιπόν. Ή μπορείς να ξεκινήσεις το lab μέσα από το pipeline από την αρχή, αν έχεις ένα πολύ μεγάλο Kubernetes cluster και μπορείς να το κάνεις γρήγορα, ή μπορείς να έχεις το lab να τρέχει μέσα στο Kubernetes cluster σου και μέσα από το pipeline να συνδεθείς σε αυτό ή να συνδεθείς σε ένα από τα μηχανήματα, σε ένα από τα clients σε αυτό και να τρέξεις ό,τι θες. Λοιπόν, υπήρχαν προβλήματα στην όλη διαδικασία εδώ πέρα, αυτό θα περιγράψουμε. Κανένα πρόβλημα, τίποτα. Εντάξει. Φυσικά κάνεις πλάκα για την όλη ιστορία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάνω πλάκα. Αυτό το πράγμα, το Kubernetes σαν λέξη από μόνο του έχει την έννοια της πολυπλοκότητας. Δηλαδή, Kubernetes και πολυπλοκότητα θα έλεγα ότι είναι μάλλον ταυτόσιμοι όροι. Εδώ πέρα λοιπόν, εγώ προσωπικά χρειάστηκε να αντιμετωπίσω και το πρόβλημα του ότι μέσα στην εταιρεία δεν είχαμε υποδομή Kubernetes έτοιμη, είχαμε μόνο VM υποδομές. Ξεκίνησα λοιπόν να στήσω το Kubernetes μόνος μου. Η εταιρεία είχε VMware εργαλεία και τεχνολογίες. Έκανα λοιπόν το περιβάλλον, κατάφερα να παίξει το περιβάλλον σε VMware. Στη συνέχεια όμως το project μας με τη VMware δεν πήγε καλά και η απόφαση που λήφθηκε είναι να φύγουμε από τη VMware για την τεχνολογία του Kubernetes και έτσι χρειάστηκε να ξεκινήσω από την αρχή στείνοντας ένα Ubuntu Kubernetes cluster σε VMware hosts που μου έδωσε η εταιρεία. Τα προβλήματα ήταν πολλά και διάφορα. Ξεκινάμε από απλά... κοβόντουσαν ports σε επικοινωνία με IP tables. Εντάξει, αυτό ήταν απλό. Έβλεπες τι γινόταν και άνοιγες κάθε φορά αυτό που χρειάζεται. Κάτι άλλο που χρειάστηκε να αντιμετωπίσω είναι ότι το Kubernetes έχει έναν τρόπο να μπορέσει να συνδεθεί και να πάρει τα images από private registries. Δεν είναι όμως καλά documented αυτό το πώς γίνεται. Εδώ οι φίλοι στα σωστά σημεία έπαιξαν ρόλο. Μπορέσαμε λοιπόν και το φτιάξαμε και αυτό. Στη συνέχεια, ναι, αυτό ήταν το point το τρίτο. Στη συνέχεια αντιμετώπισα ένα ακόμα πρόβλημα, το οποίο ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η συνδεσμολογία, το point-to-point link με όλη την πολυπλοκότητα που περιέγραψα προηγουμένως δεν μου δούλευε. Έχασα 2 με 3 μέρες debugging με AI, με ό,τι θέλετε. Το AI αποδείχτηκε σκουπίδια. Τελικά κατάφερα και βρήκα τη λύση. Το πρόβλημα ήταν το nick offloading, το οποίο έπρεπε να απενεργοποιηθεί στην περίπτωση τη δική μου για να μπορέσει να παίξει end-to-end το περιβάλλον. Και ένα άλλο πρόβλημα ήταν αυτές οι IPs που σας έδειξα, που ήταν οι management IPs για τα routers, δεν παίζανε αρχικά και χρειάστηκε να δώσουμε μια άλλη λύση. Αυτή τη φορά η λύση ήταν στο NSX επίπεδο της VMware. Οπότε, όπως βλέπετε, μια ποικιλία προβλημάτων, πολλά και διαφορετικά, αλλά εγώ μπορώ να πω ξεκίνησα from scratch, δηλαδή ξεκίνησα να στείνω και το Kubernetes cluster εγώ ίδιος. Το συμπέρασμα. Λοιπόν, τα εργαλεία αυτά, τόσο το Container Lab όσο και το Kubernetes, είναι πάρα πολύ καλά εργαλεία για virtual labs. Υιοθετούν το infrastructure as code. Είναι πολύς ο κόσμος και είναι φιλικό το community που συμμετέχει σε αυτό. Εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ. Τα labs μπορούν πραγματικά να ξεπεράσουν σε scale τους περιορισμούς του ενός host μόνο.
Αυτό που θα σας έλεγα πάντα είναι να σπρώχνετε τους vendors που έχετε να δίνουν containerized images των προϊόντων τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να έχουμε τη λειτουργικότητα αυτή. Και το σίγουρο στη δική μου περίπτωση είναι ότι δεν θα μπορούσα να φτάσω στο σημείο που έχω φτάσει εδώ τώρα αν δεν είχα βοήθεια, αν δεν είχα τους φίλους στα σωστά σημεία που λέγαμε. Και με αυτό έρχομαι στο ευχαριστήριο slide μου. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Κώστα τον Τζακαλόζο, μέλος του GRNOG. Είναι ο κύριος εδώ που βλέπετε που κουνάει το χέρι του. Με βοήθησε, με πήρε από το χέρι και με βοήθησε σε όλα τα προβλήματα που υπήρχαν στην εγκατάσταση του Ubuntu Kubernetes. Είναι ο άνθρωπός σας μέσα στην Canonical για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, Κώστα, αν αυτό ήταν καλό που είπα, αλλά... Λοιπόν, φυσικά πολλούς συναδέλφους μέσα στην NTT, τη Systems ομάδα μας, θα τους πω με τα μικρά τους ονόματα, τον Colin, τον Jan Willem, τον Troy και φυσικά τον Paolo Lucente του PMACCT, με τον οποίο κάνουμε πολλή δουλειά στο BGPLS και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας ανακοινώσω ότι το PMACCT έχει πολύ ωραία υποστήριξη για BGPLS και μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό offline. Ο Roman Dodin είναι ο Product Line Manager, δουλεύει στην Nokia. Ο άνθρωπος όμως είναι αφοσιωμένος στο development του Container Lab. Τον ευχαριστώ πολύ προσωπικά. Απαντούσε στο Discord Κυριακές απογεύματα σε κάτι ερωτήσεις που έκανα έτσι, ας πούμε. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Καρλ Μοντανάρη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε το Kubernetes, πήρε δηλαδή το Container Lab και το έφτιαξε σε Kubernetes περιβάλλον, και τον Σιμών Πεκό του OVH Cloud, που ήταν οι πρώτοι χρήστες αυτού εδώ του περιβάλλοντος και με βοήθησε και ο Σιμών δίνοντάς μου οδηγίες για το πώς να ξεπεράσω κάποια προβλήματα. Στα references έχω βάλει μόνο τα links του Container Lab και του Kubernetes και μια παρουσίαση που έκανε ο Καρλ με τον Σιμών στο RIPE 88 που περιέγραψαν τη δική τους χρήση του Container Lab. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή ήταν η παρουσίαση. Θα ήθελα στο μέλλον να βλέπουμε και άλλες τέτοιες παρουσιάσεις από εργαλεία που χρησιμοποιείται στον κόσμο και αυτός ήταν και ο λόγος που πήρα την ιδέα να κάνω την παρουσίαση αυτή. Ερωτήσεις? Thank you, Costa. Υπάρχει και το social για μετά, για όποιους ενδιαφέρονται. I will accept questions also in English, of course. English or Greek? What do you want? Ό,τι θέλεις. Okay. Ξεκινάω ελληνικά. Καταρχήν να σου πω συγχαρητήρια για την επιλογή και για το θάρρος και για την ενασχόληση. Δεύτερον, να σου στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς που είσαστε περιβάλλον χωρίς το Kubernetes, γιατί και εμείς στο περιβάλλον μου αντίστοιχα κάποια γαλατικά χωριά αντιστέκονται για να προχωρήσουν στο και από τα δίκτυα. Και να έρθω σε ένα σημείο που ανέφερες στην παρουσίαση, όπου είπες για το κομμάτι όπου, επειδή προφανώς επέλεξες τη Juniper, τα συγκεκριμένα nodes που χρησιμοποίησες προερχόντουσαν από virtual machines. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ βασικό, ειδικά όταν πάμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως ο Kubernetes, όπου η υποδομή μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη και ο έλεγχος πάνω στο φυσικό επίπεδο δεν είναι τόσο απλός, ότι θα πρέπει κάποιες προδιαγραφές να υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση για να μην σκαλώσει το πότε μεταφέρεται από ένα host σε έναν άλλο, ένα node, αφού πάμε για scale και έχουμε και resource allocation κτλ. Θα πρέπει να είναι ομογενές το περιβάλλον προφανώς σε όλο το φυσικό επίπεδο. Σωστά? Μου έδωσες με πάρα πολύ καλή πάσα, γιατί ξέχασα να το αναφέρω εδώ. Συγκεκριμένα στη δική μου τοπολογία έχω 3 διαφορετικούς τύπων συσκευών, να πω και 4, γιατί το PMACCT τρέχει σε ένα Linux image. Έχουμε 2 τύπους Juniper, το C-Junos Evo που κάνει emulate τα PTX και το V-Junos Router, το οποίο κάνει emulate το VMX, και ταυτόχρονα έχω και Nokia συσκευές εδώ. Αυτές οι άσπρες είναι Nokia SROS συσκευές, SROS vSIM. Οπότε δεν χρειάζεται να έχεις ομοιογενές περιβάλλον καθόλου. Η κάθε συσκευή έχει τις δικές της απαιτήσεις. Το μόνο που χρειάζεται εσύ να έχεις είναι ένα αρκετά μεγάλο Kubernetes cluster για να μπορείς να σηκώσεις τα διαφορετικά μηχανήματα, γιατί όπως είπες σωστά δεν έχουν όλα τις ίδιες απαιτήσεις. Ας πούμε το Nokia μηχάνημα σηκώνεται στα 2 λεπτά στο δικό μου περιβάλλον και το V-Router της Juniper θέλει 15 λεπτά.
για να σηκωθεί. Ναι, βλέπω τον κύριο Τζούνιπερ πίσω που θα ήθελε να πει κάτι για το θέμα. Αν το έχεις τρέξει σε KVM Bare Metal, θα μπουτάριζε σε 30 δευτερόλεπτα. Εδώ το πρόβλημά μας είναι... Είναι γνωστό, είναι γνωστό και μας προειδοποίησαν και εμάς ότι αν πάτε να το τρέξετε σε VM που τρέχει μέσα σε άλλο hypervisor, ετοιμαστείτε για 15 λεπτά αναμονή, αλλά τους είπαμε ότι εμείς είναι KVM Bare Metal, οπότε έκανε μπαμ. Πολύ ωραία. Απλά το λέω, είναι γνωστό, μπορώ να σε φέρω και σε επαφή με τους ανθρώπους που το κάνουν package. Ναι. Εδώ έρχομαι στο τελευταίο point του slide. Σπρώξτε push your vendors. Παρακαλώ πολύ την κυρία Τζούνιπερ να άρει αυτόν τον περιορισμό και να δώσει network devices τα οποία είναι fully containerized και να μην υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί. Στο συγκεκριμένο, επίσης, για να πω ένα θέμα το οποίο το έθιξα, πολύ καλά κάνετε εσείς σε bare metal. Για μένα δεν ήταν επιλογή. Αν θέλω να κάνω emulate 50 μηχανήματα, σε ποιο μηχάνημα μπορώ να το σηκώσω? Ναι. Είναι bare metal γιατί έχει φυσικά μηχανήματα, άρα... Αποφεύγεις το nested virtualization, δηλαδή. Ναι, πρέπει, δηλαδή έχεις VMs και τα συνδυάζεις με πραγματικά switches, ξέρω εγώ, από 4 διαφορετικούς vendors. Άρα... Ναι. Μπορεί να ήταν η κατάσταση όντως πολύ καλύτερη αν το Kubernetes cluster μου έτρεχε σε bare metal servers και όχι σε VMware hosts. Σωστό αυτό. Αυτό είναι περιορισμός που ήταν στο δικό μου περιβάλλον. Έχει μια ερώτηση ο κ. Μάγκλερης πρώτα. Μετά. Το άλλο μικρόφωνο. Το νούμερό σας ποιο είναι του μικροφόνου? Ναι, καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Πατάω κανένα κουμπί εδώ. Ακούγεσαι. Λοιπόν, και θέλω να μεταφέρω και εγώ την δικιά μου την εμπειρία, γιατί αντίστοιχο περιβάλλον χρησιμοποιούμε και σαν εργαστήριο προπτυχιακού μαθήματος στο Πολυτεχνείο, το οποίο κοιτάμε και έχουμε εγκαταστεί. Τους δίνουμε στα παιδιά να κάνουν και ατοπικά πλέον, ο καθένας στο σπίτι του, στο λάπτοπ του, να σηκώσει Kubernetes και λοιπά, ας πούμε, και να σηκώσει και αυτά τα container labs. Και η εμπειρία η δική μας είναι ότι δουλεύει περίφημα και πάρα πολύ καλή πλατφόρμα, αλλά όχι scalable. Και κυρίως, ας πούμε, μέχρι τώρα, ας πούμε, και από το feedback που παίρνουμε από τους φοιτητές, είναι ότι παίζουν άντε να παίξουν με 3 Nokia μηχανήματα, τα οποία είναι και πιο ελαφριά στο emulation και το καθεξής. Και μου κάνει εντύπωση τώρα που μιλάτε εσείς για images Juniper και Cisco και δεν συμμαζεύετε, τα οποία για μένα είναι μακριά και σε απόσταση από αυτά τα οποία η δική μου εμπειρία λέει. Αν έχετε τους πόρους να φτιάξετε ένα Kubernetes cluster κάπου στο lab σας, το Kubernetes cluster αυτό θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν όλοι οι φοιτητές μαζί και μπορούν να τρέχουν και τα labs ταυτόχρονα ακόμα. Ο καθένας είναι σε διαφορετικό namespace, άρα το lab του ενός δεν θα επηρεάζει το lab του άλλου. Μπέτς Κωνσταντίνος, 2 ερωτήσεις βασικά. Η πρώτη είναι λίγο μικρή. Σε Kubernetes Lab υποστηρίζεται σε managed Kubernetes τύπου AWS, GCP? Καλή ερώτηση. Το input που έχω είναι πως ναι. Ο Σιμών, για παράδειγμα, στο OVH Cloud χρησιμοποιούν τη managed Kubernetes λύση που δίνει η ίδια η OVH Cloud στους πελάτες της. Άρα κανονικά λοιπόν η απάντηση είναι ναι, και πιθανότατα δεν θα έχεις και τα προβλήματα που αναγκάστηκα να λύσω εγώ με το AI και τα λοιπά. Νομίζω ότι θα δουλεύει out of the box που λέμε. Okay. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τα resources λίγο που μου έχω μπερδευτεί. Ναι. Παίρνοντας ένα virtualization engine με το native που έχει σε VXLAN για να μπορέσει να κάνει scale out versus το Kubernetes τώρα που έχουμε. Υπάρχει κάποιος τρόπος που γίνεται optimize η CPU για να μην θεωρείται bottleneck? Έχουμε 24 πυρήνες, γίνονται allocate παραπάνω VMs σε Kubernetes αντί για 24 πυρήνες allocate σε 24 nodes? Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνω την ερώτηση ακριβώς, αλλά η απάντηση είναι, αυτό που κατάλαβα εγώ μάλλον. Το Kubernetes είναι υπεύθυνο για να προγραμματίσει, να κάνει schedule δηλαδή, πού θα τρέξει η κάθε συσκευή. Αυτό. Οπότε λοιπόν,
το κάθε ένα από τα network devices, ο κάθε τύπος έχει τις δικές του απαιτήσεις σε CPU και storage ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν άλλες είναι οι απαιτήσεις σε ένα Nokia SROS, άλλες είναι σε ένα Junos vRouter, άλλο είναι σε ένα απλό container Linux. Οπότε αυτά είναι διαφορετικά. Υπάρχει τρόπος, δεν το περιέγραψα στην παρουσίαση, υπάρχει τρόπος να δώσεις κάποια hints στο Kubernetes και να πεις ο κάθε τύπος συσκευής τι απαιτήσεις έχει για να βοηθήσεις το scheduler του Kubernetes να κάνει schedule τα πράγματα στο κατάλληλο cluster, στο κατάλληλο node μέσα στο cluster. Έχουμε και άλλους που θέλουν να ρωτήσουν. Δυστυχώς είμαστε εκτός χρόνου. Υπάρχει και μπύρα. Προσκαλώ στο social να συνεχιστεί η συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει το social. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Ευχαριστούμε και πάλι. Επόμενοι οι συνάδελφοι κύριος Ασλανίδης Ιορδάνης και Μιχαήλ Μιλιαΐτης, Senior Network Automation Consultants, θα μας μιλήσουν για Managing SDN Fabric with Network Automation. Hello everyone. I'm going to do a quick introduction in English and then we will switch in Greek like Kostas. Today we're going to walk you through SDN Fabric automation for Cisco ACI. I'm Michael Milaitis and along with Iordanis we're going to demonstrate a solution we designed for in the context of a project for a large Greek bank. We're going to do a quick introduction for what ACI is, what the data model provides. We're going to compare two automation tools, Ansible and Terraform, and we're going to demonstrate how we apply this solution to a production environment. Feel free to reach out to us for any clarification or question you may want to ask afterwards. Όπως είπα, θα κάνουμε μια εισαγωγή στο ACI, στο data model του ACI. Θα συγκρίνουμε δύο automation tool, την Ansible και την Terraform, και θα δείξουμε μετά σε ένα demo πώς το εφαρμόσαμε αυτό στα πλαίσια ενός πραγματικού έργου. Το ACI είναι η SDN λύση της Cisco για data center. Ουσιαστικά είναι μια λύση για leaf and spine τοπολογίες με Nexus 9000 switches που διαχειρίζονται από έναν STR controller που λέγεται APIC. Τα αρχικά του ACI είναι Application Centric Infrastructure και όπως λέει και το όνομά του, επικεντρώνεται στα application και στο πώς επικοινωνούν τα application μεταξύ τους και κάνει ως το δυνατόν περισσότερο abstract το device level configuration. Ουσιαστικά η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε το ACI είναι το policy model. Μέσω του policy model
δηλώνουμε πώς θέλουμε να συμπεριφέρεται το Fabric σχετικά με τα application που το χρησιμοποιούν. Τα πάντα στο ACI είναι objects, δηλαδή κάνουμε update και διαγράφουμε managed object και δεν ασχολούμαστε με το configuration του κάθε device. Υπάρχουν object όπως tenants, VRF, bridge domain κτλ. Και χρησιμοποιούμε αυτά τα objects για να περιγράψουμε πώς θέλουμε να λειτουργεί το Fabric και ο API Controller και τα switches ξέρουν πώς να μετατρέψουν αυτά τα objects σε device configuration. Το Management Information Model είναι ουσιαστικά το σχήμα που έχει το ACI, δηλαδή μας προσφέρει τις κλάσεις μέσω των οποίων δημιουργούνται τα Managed Object, δηλαδή είναι το μοντέλο με βάση το οποίο γνωρίζουμε τι attributes και τι συσχετήσεις έχουν τα Managed Object μεταξύ τους, καθώς κάθε Managed Object, αυτό είναι ένα παράδειγμα του Managed Information Model, που βλέπουμε ότι ο tenant, για παράδειγμα, έχει bridge domain με μια σχέση 1:1. Οπότε μπορούμε να ξέρουμε τι attributes και τι συσχετήσεις έχουν τα αντικείμενα που δημιουργούμε στο ACI. Παράδειγμα τέτοιων κλάσεων είναι το Fabric Virtualization Tenant, το Bridge Domain κλπ. Στη συνέχεια έχουμε το Management Information Tree, που είναι η βάση δεδομένων εισαγωγικά του ACI. Ό,τι object φτιάχνουμε αποθηκεύονται εκεί πέρα και έχει μια δενδροειδή μορφή. Ξεκινάμε από το root, που είναι το policy universe, και μετά απλώνονται τα managed object που έχουμε δημιουργήσει. Οπότε οποιαδήποτε αλλαγή κάνουμε μέσω του automation, στην πραγματικότητα είναι κάποια αλλαγή σε αυτό το δέντρο. Ένα παράδειγμα εδώ που έχουμε είναι ένα managed object που απεικονίζεται από το path του στο managed formation tree. Δηλαδή ξεκινάει από το universe και φτάνει στο όνομα του object. Και έτσι αναφερόμαστε και στα object που διαχειριζόμαστε μέσω του API που προσφέρει. Τώρα ο Epic, που είναι ο κεντρικός controller της λύσης, κάνει expose ένα REST API, μέσω του οποίου είναι ουσιαστικά η μοναδική διεπαφή που έχουμε με το Fabric. Οποιαδήποτε αλλαγή θέλουμε να κάνουμε, χρησιμοποιούμε το REST API για να επικοινωνήσουμε με τον controller. Και όλα τα αντικείμενα που διαχειριζόμαστε από το API έχουν τη μορφή που δείξαμε πριν στο δέντρο. Ξεκινώντας πάλι από το universe και φτάνοντας στο object που θέλουμε να κονφιγκουράρουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε απευθείας το REST API, το Epic προφέρει ένα GUI εργαλείο σε web μορφή που μπορούμε να διαχειριστούμε το Fabric, ή να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία όπως η Ansible, Terraform ή απευθείας κάποιο Python SDK. Όπως θα δούμε και παρακάτω στο demo που έχουμε ετοιμάσει, το GUI είναι κάπως πιο δύστροπο στη χρήση. Όποιος έχει δουλέψει και με cloud περιβάλλοντα ξέρει πόσο δύστροπα είναι τα GUI και πόσα κλικ χρειάζεται για να φτιάξει κάποια απλά αντικείμενα. Οπότε συνηθίζεται να χρησιμοποιούμε κάποιο εργαλείο για να αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία. Τώρα, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική που χρησιμοποιούμε σε λύσεις automation είναι να έχουμε ένα source of truth, να έχουμε κάποια digital template μέσω των οποίων τραβάμε την πληροφορία από το source of truth και παράγουμε το configuration που θέλουμε να έχουν οι δικτυακές συσκευές, και συνέχεια κάνουμε config replace ή config merge. Όταν λέμε config replace, στην πραγματικότητα κάνουμε ένα diff στο config που θέλουμε να έχει το δίκτυο, η συσκευή με το config που έχει η συσκευή, και περνάμε μόνο τις απαραίτητες αλλαγές για να έχουμε idempotence στη λύση μας. Αυτό δεν μπορεί να δουλέψει το ACI, καθώς δεν προσφέρει την παραμετροποίηση σε ένα text αρχείο. Όλη η παραμετροποίηση στο ACI γίνεται στα managed object και αποθηκεύεται σε μια δενδροειδή μορφή, όπως έδειξα πριν, οπότε δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με config merge και replace σε text αρχεία.
Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε diff στη συνολική παραμετροποίηση για να ακολουθήσουμε αυτή την αρχιτεκτονική. Οπότε, αυτό που είπα πριν, όλη η επικοινωνία με το Fabric γίνεται με βάση το policy model, που είναι η γλώσσα με την οποία επικοινωνούμε με το Fabric, και με βάση αυτό δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την αρχιτεκτονική που βασίζεται σε text αρχεία. Τώρα, πώς μπορούμε να κάνουμε αυτοματοποίηση στο ACI? Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία που καταλαβαίνουν το policy model, θα μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω REST με το API του API Controller και ιδανικά θα προσφέρουν και ένα independency ώστε να περνάνε μόνο οι απαραίτητες αλλαγές σε κάθε deployment. Οπότε όσες φορές και να τρέξουμε την λύση αυτοματισμού να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Τώρα, το πρώτο εργαλείο που εξετάσαμε ήταν η Ansible. Χρησιμοποίησαμε τα collections που προσφέρει η Cisco για το ACI, τα οποία είναι independent από τη φύση τους, δηλαδή πριν περάσουν οποιαδήποτε αλλαγή στο Fabric για κάθε μοντέλο, για κάθε object, ελέγχουν την κατάστασή του και περνάνε μόνο τις αλλαγές αν αυτό χρειάζεται. Οπότε στην Ansible φτιάχνεις κάποιο playbook με τα managed object που θες να επηρεάσεις και σηριακά η Ansible τρέχει αυτό το playbook, κάνει να compare στο desired state και στο actual state για να περάσει μόνο τις απαραίτητες αλλαγές και στέλνει τα απαραίτητα API request στον API Controller. Τώρα, η Terraform λειτουργεί με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Έχει το δικό της σχήμα για τα object του APIC. Έχει ένα state, δηλαδή οτιδήποτε φτιάξουμε στο ACI τα αποθηκεύει σε ένα state file, οπότε ξέρει από στιγμή τι έχει το Fabric και απαιτεί αποκλειστικότητα, δηλαδή ότι έχει φτιάξει με Terraform δεν πρέπει να το πετάξει ποτέ manual, γιατί όλες οι αλλαγές θα αναιρεθούν στο επόμενο deployment που θα γίνει από την Terraform. Η Ansible είναι σίγουρα πιο εύκολη για να ξεκινήσει, είναι πιο απλή στη χρήση τους. Υπάρχουν official collections από τη Cisco. Η Terraform είναι πιο περίπλοκη, είναι idempotent από τη φύση της, έχει την έννοια του state file, είναι declarative και είναι πιο εύκολο να διαχειριστείς συσχετήσεις μεταξύ των managed object, γιατί γνωρίζει τις συσχετήσεις, έχει το δικό της σχήμα, οπότε δεν χρειάζεται εσύ να διαχειριστείς τις συσχετήσεις των αντικειμένων όπως χρειάζεται να κάνεις στην Ansible. Η κύρια διαφορά του είναι η Terraform Declarative. Του λες τι θες να κάνεις και ξέρει από μόνη της πώς θα περάσει τις παραμετροποίησεις στο Fabric. Το αντεπότης είναι built-in. Πάντα θα συγκρίνει τι θες να κάνεις εσύ με τι έχει το Fabric για να περάσει μόνο τις απαραίτητες αλλαγές. Στην Ansible πρέπει να το υλοποιήσει αυτό. Το έχει κάνει η Cisco στα collection που προσφέρει. Και θεωρώ ότι είναι λίγο πιο εύκολο να ξεκινήσεις με την Ansible παρά με την Terraform. Εμείς, όπως θα δείτε παρακάτω, επιλέξαμε την Ansible στη λύση μας, κυρίως γιατί δεν απαιτεί αποκλειστικότητα όπως η Terraform και έχει, για να αποφύγουμε την πολυπλοκότητα με το state file που έχει η Terraform. Κάποια key takeaways πριν προχωρήσουμε στο demo. Το ACI είναι policy driven, δηλαδή αν ασχολείται κάνει abstract ώστε να το περισσότερο το configuration, χρησιμοποιεί αποκλειστικά τη λογική των managed object που έχει μέσω του REST API και θα βρει μόνο το Fabric τον τρόπο να περάσει το σωστό configuration σε κάθε device. Προσφέρει ένα REST API και μόνο μέσω αυτού μπορείς να επηρεάσεις το Fabric. Δεν μιλάς ποτέ με μεμονωμένα devices. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική automation με text-based automation δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τους λόγους που περιέγραψα πριν. Και θα δώσω πάσο στον Ιορδάνη για να συνεχίσει με τον demo. Καλησπέρα για μένα. Ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη για την εισαγωγή. Το ζητούμενο εδώ είναι τη λύση αυτή που σας περιέγραψα ή μάλλον τις επιλογές που είχαμε, να τις παντρέψουμε με το use case που κοιτάμε. Στην ουσία είναι μία από τις 4 συστημικές τράπεζες της Ελλάδος. Θέλανε να εξυγχρονίσουν το data center τους. Στην ουσία κάνανε ένα migration του data center τους στο ACI και θέλουν τρόπους να τους βοηθήσει τόσο στο migration, να κατασκευάζουν όλα αυτά τα objects που αναφέραμε, όσο και το day-to-day job.
Τα χαρακτηριστικά που είχε αυτή η τράπεζα ήταν το προσωπικό της δεν ήταν πολύ έτσι, familiar με automation εργαλείο. Έχω βάλει το Excel δίπλα γιατί πραγματικά η τράπεζα σχεδόν όλα τα processes τα τρέχει από το Excel. Databases, οτιδήποτε configuration μπορεί να βγάζει από αυτό, checks, configuration compliance. Επομένως, θα δούμε παρακάτω για ποιο λόγο το αναφέρω. Θέλανε να έχουν και automated και manual tasks. Και αυτό είναι ένα bonus για το Ansible, όπως ανέφερε ο Μιχάλης πριν, γιατί απομακρυνόμαστε από το κομμάτι του state. Δηλαδή δεν θέλανε να έχουν, όπως λέω και παρακάτω, παρότι γνωρίζανε Terraform και το χρησιμοποιούσαν για κάποια deployments. Ήταν αρκετά εναντίον στο να το έχουμε για το ACI, γιατί δεν είναι εύκολο να έχουν σε ένα κεντρικό repository όλη την πληροφορία για όλο το configuration, όλο το data center τους και κυρίως δεν μπορούν να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές manual. Επομένως, πήγαμε προς την Ansible, η οποία προσφέρει έτσι, ανεξάρτητες ενέργειες προς το Fabric. Τελικά ο σκοπός ήταν, αυτό που μας ζητήθηκε στην ουσία, είναι να αυξήσουμε την παραγωγικότητα για καθημερινά jobs. Δηλαδή, μπορεί να ήταν να προσθέσει ένα VLAN, να configurate κάποια interfaces, το οποίο είναι κάπως πολύπλοκο ή κάπως λίγο πιο πολύπλοκο στο ACI σε σχέση με ό,τι γνωρίζουμε. Να ελαχιστοποιήσουμε το ανθρώπινο λάθος, που αυτό εμπεριέχεται σε κάθε automation λύση. Και προς το τέλος, αυτό θα το δούμε στο τελευταίο demo, θέλανε να έχουν ένα μηχανισμό για approval και logging για κάθε task. Αυτό ταιριάζει φυσικά με ένα pipeline. Θα δούμε παρακάτω πώς προχωρήσαμε. Εδώ είναι έτσι η σύλληψη, το flow που σκεφτήκαμε για να παραδώσουμε. Στα αριστερά έχω, όπως θα δείτε μάλλον γενικά υπάρχουν κάποιες optional επιλογές. Θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Ο SDN Controller στα αριστερά, η πρώτη κίνηση είναι προσφέρουμε ένα μηχανισμό data population, δηλαδή στην ουσία παράγουμε ένα Excel, το οποίο είναι σαν source of truth. Δηλαδή εκεί μέσα αποθηκεύουμε για κάθε κλάση που μας έδειξε ο Μιχάλης πριν τα attributes. Δηλαδή έχω ένα business domain, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, ποιο είναι το VLAN ID του, ποιες είναι οι παράμετροι που βάζουμε στο ACI, για να γνωρίζουμε τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο δίκτυό μας. Γιατί είναι optional αυτό, γιατί δεν μας χρειάζεται στην πραγματικότητα για να τρέξουμε το jobs μας, αλλά μπορούμε από εκεί, ξεκινώντας από εκεί, να επέμβουμε σε αυτό το Excel και να κάνουμε κάποια action, να ορίσουμε κάποια actions. Αυτό θα είναι είτε να σβήσουμε κάποιο object, είτε να προσθέσουμε κάποιο. Μέσα από αυτό το... Πού είμαι? Συγγνώμη. Με το δάχτυλο, ναι, το πατάω, αλλά δεν είναι. Εδώ, λοιπόν, το παταφέραμε. Εντάξει. Όχι, θέλω να δείξω εδώ. Όχι αυτό. Ποιος γέλασε, λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε, άρα από το Excel αυτό, κάνοντας κάποιες αλλαγές, είτε προσθήκες, δημιουργούμε τα YAML αρχεία που χρειάζεται η Ansible για να τρέξει και μετά έχουμε δύο path. Προφανώς, αν είμαστε πολύ confident, προχωράμε στο να προσάρουμε το configuration. Θα μπορεί να υπάρξει κάποιος μηχανισμός approval. Αυτό εννοείται ότι θα είναι σε κάποιο pipeline, γιατί το πατάω είναι γι' αυτό. Λοιπόν. Αλλά μπορούμε και στο δεύτερο optional κομμάτι μας να μιλήσουμε με τον SDN controller, να έχουμε ένα dry run execution, το οποίο μπορούμε να κάνουμε κάποιο validation. Δηλαδή, θα πάρουμε μια έξοδο που θα λέει ότι αυτά θα configurάρω και μετά εκεί μπορεί να έχουμε είτε δικά μας εργαλεία, custom εργαλεία, είτε προσφέρει και η Cisco η ίδια κάποια εργαλεία που μπορεί να αναλύσει το αποτέλεσμα των playbook και πάνω σε αυτή την απόφαση να βασιστούμε αν θα προχωρήσουμε ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος του pipeline, πάλι έχουμε ένα optional και approval που μπορούμε να κάνουμε ένα rollback. Άρα, επομένως, με το μηχανισμό που έχει το ίδιο το ACI, παίρνει ένα snapshot πριν και μετά, μπορούμε να επιστρέψουμε στην κατάσταση που ήμασταν. Όπως γράφω και πιο κάτω, το Excel, ξαναλέω, χρησιμοποιήθηκε στην ουσία για τη μετάβαση προς τα YAML αρχεία, ακριβώς επειδή χρησιμοποιούνταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στον πελάτη. Τώρα, σε πολύ σύντομο demo έχουμε κάποια βιντεάκια. Φοβόμαστε πολύ να το κάνουμε live, οπότε θα το δείξουμε σε βίντεο. Το use case ήταν απλά να φτιαχτούν δύο VLAN, ένα VRF, ένα SVI σε ένα από αυτά που αφορά το ένα από αυτά τα δύο VLAN, να configurάρουμε interface σε VPC, να κάνουμε provision τα VLAN σε αυτά τα interfaces και δεν αναφέρω τα όσα object χρειάζονται για το ίδιο το ACI, γιατί στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται για τους σκοπούς του demo, αλλά να είστε σίγουροι ότι χρειάζονται και άλλα. Αναφέρω απλά πιο κάτω ότι κάνοντας αυτό manual, και μπορούμε να τρέξουμε το πρώτο βίντεο. Εντάξει, το κάνω εγώ. Γιατί θα το έχω στο background, στην ουσία αυτό είναι το manual. Δεν χρειάζεται να κοιτάτε, δηλαδή το έχω βάλει επί 5 στην ταχύτητα. Στην ουσία χρειάστηκε γύρω στα 13 με 15 λεπτά για να κάνουμε όλο αυτό που συζητάμε. Γενικώς έχει πάρα πολλά click, έχει πάρα πολλά pages
αλλάζει τη λογική που configurarουμε, παραδείγματος χάρη, ένα interface σε ένα κλασικό switch. Και επομένως αυτό είναι κάτι που θα θέλαμε να κάνουμε eliminate σαν διαδικασία, να είναι πιο γρήγορο. Θα το πάω προς το τέλος, δεν χρειάζεται να το δούμε όλο, έχουμε ήδη περάσει το χρόνο. Απλά να πω εδώ ότι με την Ansible και ο χρόνος αυτός μειώνεται για το dry run περίπου σε μισό λεπτό, και αν βάλουμε μέσα και τα snapshot πριν και μετά, τότε αυτό θα μας πάρει περίπου 1,5 λεπτό. Άρα είναι πολύ μεγάλη η διαφορά, πολύ μεγάλο το κέρδος που έχουμε, απλά τρέχοντας ένα πολύ μικρό demo. Το κλείνω αυτό. Αυτό είναι, όπως είπα, απλά για να έχουμε μια εικόνα τι σημαίνει να κάνουμε manual. Τώρα εδώ θα κάνω ένα stop. Αυτό στην ουσία είναι τελικά, εκεί που φτάσαμε στον πελάτη ήταν μέχρι το σημείο πριν το pipeline. Παρότι το έχουμε σχεδιάσει και θα το δείξουμε στο τελευταίο demo, η λογική ήταν ότι έχουμε μια συλλογή από script, η οποία ομαδοποιεί κάπως όλες αυτές τις ενέργειες. Άρα, αν δείτε εδώ και μόνο από τις ορολογίες, έχουμε την αρχικοποίηση του Fabric, έχουμε να δημιουργήσουμε τα YAML αρχεία, να πάρουμε snapshot και πάει λέγοντας. Το τρέξω λίγο, γιατί έχουμε μόνο 5 λεπτά. Άρα θα παραλείψω εδώ, φτιάχνουμε τα environment variable, θα το παραλείψω γιατί είναι για το αρχικό setup. Εδώ δημιουργούμε αυτό που φτιάξαμε, είναι επειδή ακριβώς έτρεχε σε ένα shared VM και δεν θέλαμε να έχουμε passwords να ζουν στο VM. Χρησιμοποιούσαμε το Vault της Ansible, οπότε ο χρήστης έμπαινε μία φορά, έδινε τα credentials τους και αμέσως η Ansible έφτιαχνε ένα αρχείο που ήταν μέσα τα credentials σε Vault. Θα τα δούμε πιο κάτω. Αυτό, άρα δεν υπήρχε στο VM αυτό το κοινό σε κανένα σημείο τα credentials που χρησιμοποιούσαν. Πιο κάτω, όπως είπαμε, αυτό είναι ένα κομμάτι του Excel. Αυτό αξίζει λίγο να σταθούμε. Κάθε tab του Excel είναι μια κλάση. Εκεί μέσα βάζουμε τις παραμέτρους. Γενικά υπήρχε ένα format το οποίο είχε κάποια πεδία που μπορούσαν να συμπληρωθούν αυτόματα, είτε να υπάρχουν σε μορφή λίστας για να μπορεί ο χρήστης να συμπληρώσει τα input σου. Και το πολύ βασικό είναι αυτό που μόλις πέρασε. Εδώ είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι για κάθε, εδώ ας πούμε είναι ο tenant που χρησιμοποίησαμε για το demo μας. Εκεί κάνουμε ένα flag, είναι addition, είναι deletion ή το created. Το created είναι το status του object όταν το έχουμε κάνει populate από το control κατευθείαν. Άρα είναι αυτό που υπάρχει ήδη. Και εμείς κάνουμε action πάνω σε αυτό το Excel. Προχωρώντας παρακάτω, εδώ φτιάχνουμε τα YAML σε αυτό το σημείο. Άρα δίνουμε στην ουσία το Excel που έχουμε σαν input και με ένα custom Python script, δίνοντας σε κάθε ενέργεια το vault password. Στην ουσία αυτό που παράγεται είναι το τι ακριβώς object θα φτιαχτούν. Άρα δίνουμε εκεί έναν υποτυπώδη έλεγχο στον χρήστη, τι ακριβώς θα φτιάξει, να γνωρίζει πόσα object θα ρίξει παρακάτω. Μετά ακολουθεί το Ansible Playbook, άρα να το προχωρήσω. Τρέχει σε 2 mode, τώρα τρέχει dry run, άρα όπως αναφέρουμε εδώ κάτω. Αυτό στην ουσία κάνει και συντακτικό έλεγχο, αλλά και κοιτάει αν λείπουν κάποια object ή κάποιες συσχετήσεις όσον αφορά αυτό το provision που θέλω να κάνω. Είναι αρκετά αναλυτικό το playbook που τρέχει. Θα το προχωρήσω όμως γιατί, όπως είπαμε, αυτό είναι το dry run, επομένως δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή αυτή τη στιγμή στο fabric μου. Είναι μόνο για μένα και άμα δείτε εδώ, τα snapshot γίνονται skip. Εδώ είναι τα JSON αρχεία που παράγονται από το dry run, όπου επομένως μπορώ να δώσω JSON μορφή που είναι στην ουσία αυτή που ταΐζουμε στο REST του ACI, να δούμε αν είναι αυτό που ανέμενα ή αν έχουμε κάποιο εξωτερικό εργαλείο μπορεί να τσεκάρει αν όλα τα αντικείμενα που έχουμε ορίσει πράγματι θα φτιαχτούν από τα playbook μας. Και αν είναι όλα OK, προχωράμε στο playbook execution. Προχωρήσω λίγο παρακάτω. Αν δείτε εδώ στο πλάι, φτιάχνονται όλα τα JSON output και μάλιστα μαζεύεται σε ένα μεγάλο στο τέλος που είναι το dry run, όχι το dry run, το execution που έχω κάνει. Και σαν τελική μορφή παίρνει και ένα snapshot και του λέω εδώ πόσο χρόνο πήρε και με ποια εντολή θα μπορέσει να κάνει ένα restore. Εδώ απλά δείχνω στο GUI μέσα του controller ότι έχουν δημιουργηθεί τα snapshot και έχουν δημιουργηθεί και τα αντικείμενα. Δεν έχει αξία νομίζω, έτσι πολύ γρήγορα θα τρέξω στο επόμενο γιατί νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Όπως είπαμε στο σχήμα που έδειξα στην αρχική παρουσίαση, εμείς είχαμε και έχουμε σχεδιάσει και παίζει μια πιο ολοκληρωμένη λύση. Θα το προχωρήσω στο κομμάτι
του pipeline. Γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ωραία, σταματήσουμε λίγο εδώ. Έχουμε ορίσει κάποια stages στο pipeline μας που στην ουσία αντιστοιχούν στο dry run, στο pre-change validation και στο κανονικό execution. Πριν από κάθε dry run φτιάχνουμε το περιβάλλον, δηλαδή κάνουμε το environmental variables, όλα τα username, τα passwords και ό,τι χρειάζεται για να τρέξει Ansible. Αυτό το κάνουμε clean up σε κάθε stage, ώστε να μην μένει κάτι μέσα στο περιβάλλον μας. Έχουμε χρησιμοποιήσει το Azure DevOps. Αντίστοιχα υπάρχει και μετά από κάθε stage και στην ουσία αυτό ήθελα κυρίως να δείξω, άμα το καταφέρω. Αυτό είναι το μετά με το καθαρισμό. Εδώ είναι τα διάφορα stages, όπως περνάνε. Εδώ μπορεί να μας πάρει το pipeline approval. Εδώ τρέχουμε τις εντολές, πώς να φτιάξει τα YAML αρχεία και μετά να τρέξει το Ansible Playbook. Άρα γενικά είναι ό,τι είδαμε και πριν, απλά είναι όλο σε ένα pipeline. Έχουμε τα rollback μας, πάλι εδώ έχουμε pipeline approval. Επομένως είναι όλα στην ευθεία να μπορούν να τρέξουν ανεξάρτητα. Εδώ έχουμε κάποιες παραμέτρους που βάζουμε στην αρχή του pipeline, από ποιο branch θα τρέξει, από πού θα πάρει τα variables. Και προχωρώντας, η εικόνα που θέλω να δείξω είναι η προηγούμενη αυτή. Άρα όπως είχαμε στο flowchart που είχαμε στην αρχή, είναι ακριβώς ή περίπου αποτυπωμένο και στο pipeline που έχουμε φτιάξει. Άρα έχουμε syntax validation, έχουμε dry deployment, έχουμε εδώ μεσολαβή approval. Αν θέλουμε κάνουμε το pre-change validation, η Cisco προσφέρει ένα εργαλείο που λέγεται Next Dashboard Insights, δίνοντας το JSON output από τα playbook. Μπορεί να, έχοντας ορίσει κάποιες custom anomalies, να καταλάβει αν θα προκαλέσεις κάτι στο δίκτυό σου που δεν θέλεις, να λείπει κάποιο object, να παραβιάσει κάποιες πολιτικές που έχεις εσύ ορίσει. Άρα αυτό μπορεί να μας προειδεάσει αν θα κάνουμε κάτι στο fabric που δεν θέλουμε. Σε περίπτωση που είναι όλα OK, πάλι με approval μπορούμε να προχωρήσουμε στο configuration και αν κάτι πάει στραβά ή κάτι δούμε ότι μετά το execution των ενεργειών μας υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μπορούμε πάλι με άλλο ένα approval να γυρίσουμε στο αριθμό περιβάλλον. Δεν το προχωράω, γενικά το pipeline ήθελα να δούμε. Απλά σαν τελευταίο σχόλιο γιατί τελείωσε ο χρόνος, κατά τη γνώμη μας, αυτή η παρουσίαση δεν έχει να κάνει φυσικά με κάτι έτσι πρωτοποριακό. Για μένα, επειδή έχω αλλάξει 2 εταιρείες όσο σκεφτόμασταν αυτό το workflow, πραγματικά έφτασα σε ένα σημείο που δεν ήξερα πώς να το κάνω. Με τη βοήθεια του Μιχάλη το προχωρήσαμε. Είναι κυρίως να δείξουμε για ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν έτσι, να κάνουν automate τις day-to-day εργασίες τους, ότι δεν υπάρχει κάποιο blocker, υπάρχουν τα εργαλεία και μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Και τέλος, να ευχαριστήσω πολύ τον Βαγγέλη τον Πιντέρη, από το GRNOG, γιατί ξεκινήσαμε μαζί, ήταν μαζί μας όταν ξεκινήσαμε αυτές τις ενέργειες και τον ευχαριστούμε πολύ για τη συνεισφορά του. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Θα απαντήσει ο Μιχάλης σε ερωτήσεις. Έχουμε χρόνο για 1 με 2 γρήγορες ερωτήσεις. Συγχαρητήρια για την παρουσίαση, παιδιά. Δεν θα ρωτήσω για το Excel, που είμαι διάσημος για την ατέχθεια μου. Καλά κάνατε. Απλώς ήθελα να ρωτήσω για το backend που μίλησε ο Μιχάλης. Τι είδους backend θα ήταν απαραίτητο για να γίνει αυτό το state management που αναφέρατε. Για την Terraform. Κοίτα, στην Terraform, επειδή έχεις την έννοια του state file, πρέπει κάπως να διατηρήσεις το state σου. Αυτό μπορεί να είναι είτε local στο file system του server που τρέχει στην Terraform ή χρησιμοποιείς κάποιο provider που έχει και μπορείς να το έχεις αποθηκευμένο κάπου κεντρικά. Το δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι ότι η Terraform απαιτεί αποκλειστικότητα. Εάν έφτιαξες κάτι με την Terraform και πας και το πειράξεις manual, η manual αλλαγή θα αναιρεθεί στο επόμενο deployment της Terraform. Ναι, το έχουμε προσπαθήσει το import, αυτό. επειδή σίγουρα θα υπάρχει λύση. Είναι αυτό που είπα και πριν. Αν κάποιος ασχοληθεί, θα βρεθεί. Το ξεκινήσαμε στην αρχή. Επειδή είναι διαφορετικός ο τύπος όταν κάνεις import, δηλαδή είναι resource, είναι δύσκολο να διακρίνεις πότε πραγματικά θες να αλλάξεις κάτι, δηλαδή να έχεις full control από την Terraform για να το πειράξεις και πότε θες απλά να το χρησιμοποιήσεις για reference. Έχει μια αρκετά μεγάλη πολυπλοκότητα εκεί και είναι και αρκετά επικίνδυνο, δηλαδή έχει τύχει να σβηστούν πράγματα απλά επειδή ξεχάστηκαν στο plan και δεν υπήρχαν στο state
και επίσης κάνει αρκετή ώρα, επειδή μου έχει τύχει σε migration να φορτώσουμε όχι πάρα πολλά object, μου πήρε πάρα πολύ ώρα να διαβάσει το diff. Δηλαδή, όταν αρχίζει και μεγαλώνει αυτό και πρέπει να έχει ένα τεράστιο plan με όλο το data center στην ουσία, δυσκολεύει τη χρήση του. Άρα πρέπει να έχει πολύ σωστά σπασμένα τα κομμάτια του configuration, αν θες να είναι σωστά. Για να αλλάξεις ένα subnet, να αλλάξεις, θα φορτώσει όλα τα αντικείμενα του Fabric που έχει στο plan σου για να αλλάξει ένα subnet μόνο. Πιο γρήγορα κάνει κόλπους που θα κάνει το πάνω στο Ansible για να μάθει το state. Η Ansible δεν μαθαίνει μόνο αυτά που χρειάζεται. Και στην ουσία κάνει add-on προσθήκες. Γενικά και η Ansible είναι πιο αργή από την Terraform, αλλά έχει να κάνει με το πώς αυτό. Προχωρήσουμε με ερώτηση, γιατί ο χρόνος. Ωραία παρουσίαση, παιδιά. Μια ερώτηση που μπορεί να βγει και λίγο άσχετη με το θέμα. Θα μου πείτε ότι δεν κάνει. Είτε κατά τη διάρκεια του extraction, ας πούμε, των στοιχείων από το Excel, είτε στο σημείο του validation πριν το final approval, έχετε σκεφτεί να χρησιμοποιήσετε κάποιο εργαλείο σαν το Cloud Code, ας πούμε, και να του πεις διάβασέ μου από το Excel και πάρηγα για αυτά τα ρημάδια που πρέπει να κάνω feed παραπέρα, ή στην αξιολόγηση του dry run να έρθει και να σου πει διάβασα 8.000 JSON objects, τούτο εδώ μάλλον θα στα κάνει όλα χάλια, μην προχωράς. Ξέρω, έχετε σκεφτεί κάτι τέτοιο? Το έχουμε σκεφτεί προφανώς, δεν έχουμε πειραματιστεί. Ναι, νομίζω ότι το καλό με αυτό το κομμάτι είναι ότι ακριβώς από τα artifacts που παίρνεις έχεις όλη την πληροφορία το τι ακριβώς θα κάνεις. Επομένως είναι στην ευχέρεια του χρήστη το τι ελέγχους θέλει να βάλει. Φυσικά είναι πολύ καλή ιδέα και υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους. Επόμενη παρουσίαση, next presentation, Vaios Karasthathis to talk to us about Nix and NixOS and reproducibility. Good afternoon, everyone. How many non-Greek speakers do we have? 1, 2, 3? If you want, I can speak in English for you. Okay. So I don't want to. Where I work, I'm used to take the blame for things that I'm not to blame. So you can blame me because you will delay your beers afterwards. I don't want to disappoint you, but this is not about internet exchanges. IX is very popular letter today. It is something about close to the previous presentation. I'm Vaios. I came from Patra for this presentation, and I also want to thank Mr. Theodoros Karounos because 1 month ago I presented this as a workshop in the National Technical University of Athens, and he encouraged me to send the presentation proposal for this conference. So, let's see the contents. We'll talk very fast about what is Nix, where it came from, its core characteristics, a little bit fast, and then we will see how it builds stuff and some tools that it provides, and about NixOS and how you can manage infrastructure with NixOS. And at last, some advantages and disadvantages that it has. Nix is a functional language, so you can write functions for anything that you want. If you design those functions to output configurations for anything, it's just a language to write functions. If you design those functions to give you packages in the outputs, then it's a package manager. Okay. So it works in any Linux, it works in Mac OS, and for eccentric people, it also works in Windows subsystem for Linux. And it has multi-architecture support, x86, 64, ARM, and i686. And if with this functional language you want to define a full operating system,
you can define it, and it becomes Nix OS, which is a full Linux distribution based on Nix. So you are going to, in the Nix ecosystem, the Nix term is used interchangeably between all these things. So it's all these three things. And where it came from, it was built before 2010, 2003, 2004 as a PhD thesis from Mr. It's written on the right, Mr. Ilko Dolstra. He's Dutch, and he built Nix as his PhD thesis in the Netherlands. And the problem that he wanted to solve was the broken dependency chains, version conflicts of dependencies to build stuff, and ultimately eliminate this problem that you build something, it works on your computer, you give it to someone else, and they say, oh, it doesn't work. Good luck. So with Nix, this doesn't exist. So, core characteristics. Every dependency for everything is declared in advance. You have to strictly define what is going to be used to build anything. So packages becomes functions. They take inputs and they give outputs. If you strictly specify the inputs, you will have every time the same output. Every time. It builds things in isolation, so it fetches all dependencies, and then the actual build process is running in a sandbox automatically. It cannot fetch stuff from the internet live at the build process. So it's secure. And the result is that you have packages that cannot be, we call them immutable, but the thing is that they cannot change. They are built and they are the same. If you want to make a change to them, you have to rebuild them with different inputs. So this gives the first main, I don't remember the word in English, the first idiotita, the first property of Nix, that it makes stuff reproducible. Okay, so if it works in my machine, it works on yours, it works on yours, it works on yours, everyone's machine. So how it builds stuff? This is the one of the two slides that I have code, because I don't want to burn you. So I will give you a generic build pattern. This is the super simple thing. Let's say we want to build my application, and I have packaged the code in a tarball, okay, somewhere. Okay. With this function, I declare that this is the source. I have also to specify the hash of it, because we have to know exactly what are we going to build. And then we have to use the specific build inputs. We can use as many as we want here. We can specify native build inputs, which is dependencies that are going to be used only in the build process. These inputs will be available to the result when it runs. So it will also be running reproducibly. These inputs will be used only during the build process. And then we can define configure phase, install phase, custom phase, whatever we want, which they ultimately can be small script snippets if we want. The result, everything that is built goes to this directory, /nix/store, everything. Whatever it is, it doesn't matter, it goes there. Everything goes with its hash in the beginning of the name. It has the hash, so we know exactly what we have built. And then it's the name and the version of what we have built. Everything that is inside the Nix store is not writable. If you want to change it, you have to rebuild it with different dependencies or with a different source. And then it will have a different hash. Simple. So the result
is that Nix is the biggest and most complete package manager in the world. In this link here, in nixos.org, be careful, do not visit nixos.com. It's something completely different. Please don't do it. So in this link, you can find every package that is available to use with Nix. And they're all defined in one single GitHub repository, Nix and NixOS, which is it's available on GitHub. It's open source, and thing is that every new version is just a new branch of this repository. So it's that simple. Bonus slide. Let's say you want to define a development environment for stuff that you build. Let's say I have written a Python script, and I have used it in Python 3.12, and I want to check if it will work the same way with Python 3.14. Okay, I just type this command, and I magically go into a different shell in the same terminal, nothing changes, and I have available Python 3.14, and I can run my script to see if it works the same way. And then I exit it, and I'm back to my normal environment without polluting my system with another version of Python. The same thing is for anything, because I have put here the example with Node.js and stuff. And so if I want to build more complex stuff and share it with other people, it all can be shared with one file. So I can tell Nix in a .nix file, use the Nix packages, the repository from Nix packages, use these packages as inputs to be available in the cell that you run, and when someone enters that cell, run this command to say hi. So if someone takes this file and runs it with Nix in their machine, they will have immediately available these packages and to run them. And then if they exit, these packages disappear from their environment. They don't disappear from the hard disk. Okay? So this is the second property. Everything becomes declarative and shareable. And now let's go to the next level, and I'm right on time, I think, because we said defining packages, defining development environments. We can take it to the next level to define our whole operating system, everything. And by everything, I mean really, really everything. Users, environment packages, user packages, system services, user services, networking, interfaces, firewall rules, whatever you want, file systems, and even there are tools to define what will be included in users' home directories. You can go that far. So to achieve this, there is some slight modifications in the traditional file system structure of Linux. I will show it afterwards. And everything is managed from one file, not weird configuration stuff in I don't know where. The default location for this file is the /etc/nixos configuration.nix, but of course you can have it anywhere you want. So I suppose most of you are familiar with this tree. This is the file system structure of a traditional Linux. We have all these directories, home directories, and possibly other stuff. So you have configurations in /etc/bin in the var directory. You have to install packages manually with whatever package manager you use, and whatever you change, you have to write it somewhere so other people know what change you did, because otherwise there's no documentation. So in NixOS, we have this file system structure. These are the key directories. The same principle with the simple package manager is that everything is in Nix store, everything.
and I mean everything. So in the etc. NixOS directory is the configuration. If you want, you can have it elsewhere. That's the default. The /run directory is a symbolic link to the links to the NixOS, to the Nix store, the Nix store. And of course, we cannot get rid of the boot directory because we need it. The home directories. This directory. Okay, we need it because we can store there databases and data directories for services, whatever. And all the other directories, the bin, sbin, lib, whatever, they are symbolic links to the Nix store. So we don't deal with that stuff. They are empty, or they only contain one link to the store. So how do we define it? You don't configure, you describe what you want, and you describe what do you want it to have. So this is a very simple, very small example of a configuration. Okay, so you define the bootloader. You can have any other you want. Hostname, firewall. This is an example. You can define other options in firewall. You can, if you want to run a web server, you just enable it. You can define users and a user what groups will be in. The will group is a pseudo group in NixOS. Or you can define anything there. And what system packages you want to be available in the environment. If you want this user to have packages only for them, you can add packages here. You can define everything. And where you can find all these options, you can find them in the same link as before, nixos.org. It's the packages and options here. There are more than 20,000 available options for pretty much too many stuff, for databases, for web servers, for file systems, to auto-mount stuff, to run systemd services, to whatever you want. So it's really huge. But you can search, it's searchable with text, and you can choose what options you want to put inside your configuration. And what's the workflow, the magic Nix workflow? First of all, you say how you want your system to be, whatever it is. And you write it in this file. With one command, you deploy it. And I say here anywhere because it can be Amazon Cloud, it can be Google Cloud, it can be a bare metal, it can be Raspberry Pi, it can be a Docker container, it can be whatever you want. VPS stuff, anything that can run Linux can run NixOS because it's just Linux. So with one command, you apply the changes to the system. If everything works as expected, you're okay. If something is wrong, you can roll back with one command. You don't have to check the state, different state files that were mentioned before or other stuff. You just check your system if it works the way you want. If there are errors, you just, with one command, you go back to the previous state. The system starts running with the previous configuration, everything is good, and you go back to change your configuration to see what was wrong inside it. And if everything is good, then you can reproduce it and you can deploy the same configuration to any machine you want. You can build it in this laptop and deploy it elsewhere. You can build it elsewhere and deploy it in this laptop. You can build it anywhere and deploy it anywhere. It's very flexible. So this makes it the third property of Nix. It's reliable because when you upgrade something, cannot break other packages because every package uses its own dependencies, and it always allows you to roll back. Whatever change you do and you see problems, you can always roll back, no problem. So the advantages of this, and some of them
I wanted to focus, but the first one is security, because every package runs independently, has its own path, which is its own dependencies, so it's isolated from every other package. Every systemd service is strictly defined, so it cannot use other binaries in the system, whatever. Safe upgrades, I mentioned it, I don't want to lose time on this. And I want to focus on this concept, because it was mentioned before, infrastructure as code, because it takes it on a whole new, different level, this concept. Nix is taking this concept in a different level, because, okay, if your configuration.nix file is very big, you can have it in different files to use them, but everything will be one directory, one Git repository. You have full version history, you know exactly what change you did and what were the results, and you can deploy anywhere. And I don't want to be offensive, because Nix is not offensive to Docker or other container stuff, because of course you don't need extra internal networking to manage container networks, but you can define in your configuration.nix, you can define containers, how you want them to be, what images you want them to run and stuff. So you can deploy them massively with one command. Nothing is perfect. One thing is that you have to, it uses slightly more disk space, because it has to keep all the dependencies for every package that you have. Perfect. Every dependency for every package has to be stored in the Nix store. Of course, there are tools to clean garbage when you don't want them. And the most difficult part is the learning curve. I have a meme in the next slide for this, because you have to learn and change the way you think to learn it. Does it worth it? I don't know. If you want to eliminate these issues, it's worth it. If you want to deploy with confidence and sleep at night without notifications, learn it. You can roll back, you can scale it massively, and I think it pays off in time. So, to be honest, this is the learning curve for Nix. I have been studying it for 2 years. I'm really somewhere here now. I'm not even here after almost 2 years. It's the steepest learning curve. Everyone in the Nix world agrees with this. So change stops being scary once you can recreate your whole system with one command. Thank you. I suppose we have 2 minutes for questions. I achieved it. More than enough. Hello. I'll stick to English. Thank you very much for this, but Nix was one of the things I busted my head off, and I finally gave it up. So, its promise is excellent. The practice, however, is far from being viable. We can discuss it. Will you come to the beer afterwards? Yes. Okay. There is I propose to take it one there. small answer for everyone to listen. It's a valid proposition. Most of the people generally agree to this, that the documentation, the official documentation of Nix is not good. Okay, so you have to find your own way to learn it. I used YouTube. I used AI. AI didn't help. I used countless hours, and the most easy way to learn it is to try to build something yourself. I have built 2 projects. It's open source on GitHub. But if you want what you want to do, then you know how to do it with Nix. Okay,
You got to the next question. So you actually wrote Nix yourself. You tried to package something. I have a package, the peer-to-peer networking tool, and the self-hosted cloud solution. Okay. Everything with one command. So, really? Yes. Really cool presentation, thank you. It is unclear to me the following thing. So let's assume that I have a fleet of 200 machines and with a single, let's say, description file, let's call it that way, I can ensure at least some compliance regarding some regulation stuff, and I can prove it even to the auditors and the like. What is unclear to me is not that with a single command I can make the machine compliant to the description or something, but how do I make 200 machines compliant? Do I need to invoke Ansible in order to invoke this single command in every machine? Or is there an agent that's listening on every one of those 200 machines? Yeah. First of all, you have to, these machines need to run NixOS. Okay. Then you have if, let's suppose they run the same configuration, times 200, you say rebuild in your computer, and you specify as target host each one of them. So you build the configuration locally. What you build the contents of the Nix store. And then it automatically connects with SSH to each one of the machines. So it does something similar to Ansible. So it connects to every machine and... Yeah, with SSH. And it says, okay, we have a new Nix store now. Take it, run. Thank you. Question? Any question? Questions? You know, how this is different from a combination of vagrant files with Ansible. I mean, originally, something like 15 years, vagrant file had the ambition to have idempotent OS, and for packages, it inherited either Ansible or even Docker files in there. So you had one vagrant file that produces the same, let's say, result. Okay, this is the enclave of that is a virtual machine. Okay, it's not a directory or something like that. How different is this in terms of result? Is NixOS? I haven't used Ansible, but does Ansible build packages? Yes. You can have. You can say that I want to have. It has roles. Basically, it has what's called Ansible Galaxy. So there you have. How to say that? Roles. That's he's correct. Yeah, he's correct. He's correct. Yes, for the mic. He said that Nix does take care of the code, the infrastructure as code. You have to deploy it yourself. What is the value out of that if you have to deploy it yourself? Because okay, we may discuss. Deploy. I mean, you cannot automate the deployment with custom tools. Okay. So I suppose your question is, I have the configuration. How do I put it in 200 machines? No. Basically, in any case, I mean, does not relate to the previous question, because the combination of a vagrant file and Ansible builds every time the same machine. Okay, so you start from let's say something like a base image or even that, and then it goes command by command or package by package and builds something finally. So in terms of final state, it's the same. What I see as a big bonus is that you can have incremental builds. That's I think I understand your question now. When you rebuild something, if you already have it in the Nix store, you don't rebuild it. Is it closer? And you give to the other machine only the new stuff.
maybe we can talk later if you want. Let's continue the social. Thank you, Vaya. One last question. Last. We're pushing last. We're pushing it, so everyone is tired. I am to blame for the late beers. Hello, thank you. Quick one. I couldn't understand if you install Nix on top of already installed Linux. Is my assumption correct? Because you showed one presentation that you can install in WSL. Of course, you can use Nix as a package manager for Ubuntu, for Debian, for Mac, whatever, without using Nix OS. Just to define packages, development cells, whatever you want. User services, home directories. Yeah, some people call it JSON with functions. Yeah, the actual structure of the language is simple, but the mindset behind it is difficult to get. This is it. Right. Thank you, Vaya. Thank you again. Sorry to interrupt the lively conversation, but I know everyone it's late. Let me switch to this mic. Notes. All right, so a few closing words from me. I'm Fedon Liabotis, for Greek, for those that you know me. I know it's late, everyone is tired, there's fatigue going on, I can sense it in the room. It has been a very long day and a very engaging conversation, I think. So I'll keep it short with some logistic updates and some thank yous. First of all, this event is being organized as the entire community by the GRNOG board, which is myself, Andreas, Kostas, Michalis, who couldn't be here today, and Tassos, supported by our amazing coordinator, which is Katerina. Of course, this is, GRNOG is this community of professionals, so it's all thanks to you for being here. We have this description. This is a slide that Andreas showed this morning. It was in Greek. I have it in English now. We consider this to be the meeting point for professionals in the field of internet working in Greece, or as we have on the logo, where networkers meet. This is the network of people that are being here, but of course, we are very grateful to be supported by a number of companies, as listed on our website. These companies actively pledge their support to GRNOG, and this is open for everyone, as we'll see in a minute. This event in particular, and GRNOG as a whole, has been financed by these sponsors. These are our permanent patrons and sponsors: Agency Trust Limited, Digital Realty, Flex Optics, GRNet, and Lancome. Our sponsors, RIPE NCC, Entity Data. Our co-host, the National Library of Greece, the building we're in, as well as the GNOG Alliance, which supports our infrastructure. Our gold sponsor, which is for this event, which is OptiWise, sponsoring our social, more on that later, and our broad sponsor being Synapscom. You too can be, your company or yourself can be a sponsor, supporting company or sponsor, or permanent sponsor. This is our matrix of pledges and benefits. This is the URL that you can visit and contact us, find us at the social if you're interested. For this particular event, some logistics, all of the materials for the event, the participant list, the agenda, including all the slide decks, the photo album, available later this week, or next week rather, and the video archive are going to be available at the event's website, which is, you go to the website, meetings, GRNOG 19. This is the case for past events as well, if you're looking at a reference from a previous event. This is a survey. Please take a minute to fill it out. I have the QR there. It really helps us. We do read it. We do enjoy some of your feedback and take all of it into account where we're planning the next events, and helps us inform decisions around, basic services here, the food, logistics, but also about the content, the presentations themselves,
what is welcome here, what is not so successful, and so on and so forth. This is our next meeting is going to be in June. We have a date. You can book your calendars already. This is June 12th, in 6 months from now. So save the date. More on the where and when and how it's going to happen later. But this is the date that for you to book in your calendars. In the meantime, GRNOG 19 continues at the social, as I mentioned before, sponsored by OptiWise. This is very close. This is at we say Eleftheri Venizelou Avenue, but this is also called Thiseos, is the central road, just about 800 meters from here. It's very close. This is the QR with the directions in Google Maps. You'll find it is Birmingham Beer House and Restaurant. This is an important note. You have to bring your name tag. This is how you're going to get recognized as a member of our group and with your drink and food being sponsored. So don't forget that. And that's all from me and from the board. Thank you. Hope to see you soon. See you later today and see you again in 6 months at the latest. So thank you again. Thank you for being here up at the 6:20, 6:30 in the afternoon. And that's all. Any logistics types of questions? Anyone wondering where to go, how to go, anything? All right, let's wrap it up. Thanks to our team here as well. We've been here at it from 5:30 in the morning, I believe. So thank you.